பண்ணிட்டேன் தானே. அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். குட் மார்னிங் எல்லாருக்கும். முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபாரின்ல இருந்து வந்திருக்க ஸ்பீக்கர்ஸ் முன்னாடி ரோக்கு வந்துருங்க. அண்ட் எல்லாரும் அவங்கவுங்க இருக்கையில் அமர்ந்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஈவெண்ட் ரொம்ப அழகாகவே நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். Respected speakers from countries, please come forward and the event is going to start. And please get seated. Respected delegates, after you all settle down, the event will start. So kindly please take your seat. எஸ், மீண்டும் ஒரு முறை அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். கோபியோ இன்டர்நேஷனல் பிஸ்னஸ் கவுன்சில் 2025 இந்த 2 நாள் பல நாடுகள்ல இருந்து நம்மளோட பாண்டிச்சேரிக்கு வந்து நம்ம பாண்டிச்சேரிக்கு இவங்க வந்து இந்த 2 நாள் ஈவென்ட் பண்றதுல கிட்டத்தட்ட 3.5 கோடி நம்ம பாண்டிச்சேரிக்கு பிஸ்னஸ் வந்திருக்கு. ஸோ இதுலயே வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பிஸ்னஸ் கவுன்சிலோட ஒரு நோக்கம் எந்த அளவுக்கு ஒரு நல்லா இருக்கு, ஒரு நாட்டோட ஒரு ஊரோட எக்கனாமியும் அவங்க பில்ட் பண்றதுக்கு எந்த அளவுக்கு பங்கு வகிப்பாங்க அப்படிங்கிறத ரொம்ப தெளிவாகவே காமிச்சிருக்காங்க. அண்ட் would like my friend, my co-MC to translate this in English because we have lot of other country peoples who need to understand these all things. Yeah, good morning ladies and gentlemen, this is VJ Kalevani Vaithinathan and it's my immense pleasure to welcome you all to this GOPIO's wonderful International Summit Expo and Excellence Award 2025. Yeah, yesterday it was a great day with the speakers. We gained knowledge and the strategies of business. So thank you very much. And yesterday evening we had a great dinner. Actually yesterday evening நேத்திக்கு சாயந்தரம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு அழகான கலை நிகழ்ச்சிகள். There is a lot of cultural activities and also there is a beautiful dinner. How many of you enjoyed the dinner yesterday? Yes, all of us definitely, especially the desserts are really great. So as well as the yesterday dinner, இன்னைக்கு மார்னிங்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப இனிமையா போகணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறேன். I want this morning also as sweet as the yesterday desserts, and today we are going to witness lot of things, right? Yeah, so especially the yesterday's gala dinner, I hope you people enjoyed and explored the Indian foods especially, and it was very tasty. As I enjoyed, I hope you all enjoyed. Also there is lot of things happen. In fact, Puducherry CM witnessed and addressed our event, and there is more and more business came to Puducherry because of this GOPIO International Business Council. And also I would like to welcome
our founder of Wild Eden Nature and Secretary General of GIBC, our respected Ganeshan sir, I would like to come onto the stage and speak few words about aesthetic. Give a big round of applause for Ganeshan sir. The stage is yours, sir. உங்களை வருக வருக என்று அன்புடன் வரவேற்கிறேன். Thank you, MCs. Good morning. Good morning. Good morning. Namaste. Vanakkam. How is it going? How is it going? Great. Thank you. Well, my name is Farmer Ganeshan. I am the Secretary General of GABC, GOPIO International Business Council, as you all know. I spent all my 23 years in Canada, going as an NRI from India in the year 2003. Became a citizen right after 3 years in Canada. After about 20 years, I am back in India thanks to GOPIO, which helped me to get the OCI. I'm here in India for the past 3 years. Spent all my career in IT. You know, I used to work for this company called Hewlett Packard, HP, the laptop and printer company, for 17 years. Canon and Dell of the world. Handled Canada, America and Mexico as a major account manager, relationship manager. Do you all know that I handled an account? I used to sell printers to Disney World, Orlando, Florida. So, Pulival Puduchery, I was holding the tail of the tiger in the US, going behind the dollars. One day, I found that it is not worth. I need to go back to my parent country. Which made me to go back to parent country was, one day I was traveling in Cuba on a family tour, and I saw a sugarcane plantation. See, normally in India, when we go for the Pongal sugarcane, we used to hold the sugarcane in hand like this, but there we have to hold like this. It's so big, with 2 hands. So I stopped my car and I got into a field. I was just watching, and a fatty tummy man with cigar in his hand came running. And we introduced, I said, I'm so and so. He said, oh, my name is Mottuvel, is what he said. My name is Mottuvel. What I told him was, we have name called Muthuvel in our India. In southern part of India, we have a name called Muthuvel. Immediately he replied, that's how my dad calls me. You know, he says, so we have another example. We have Mr. Arun Chellam, Johnny Arun Chellam from French Riu here. My name is Ganeshan Arunasalam. Arunasalam is my dad's name. But the name Arunasalam, Lord Shiva, Tiruvannamalai Lord Shiva, that name Arun Chellam got diverted as Arun Chellam in French Riu. Mr. Arun Chellam, the exact name is Arunasalam. When you guys moved 3 decades or 2 decades back, the name got changed. There's no meaning for Arun Chellam. That is 2 different words. But Arunasalam is a one single word. You know, see how we are diversified. Right? So, let me shift gears now. So, we all have that native touch. Thoppul Kodi Uravu. We call it as native touch. And we wanted to carry out the culture. We wanted to get an identity. First, the GOPIO, I think, needs an identity. Say, for example, my great-grandfather moved from a village near Trichy in the early 20s when there was famine. They moved from Trichy to Sri Lanka as laborers to deforest the hill country of Sri Lanka. The Britishers took people from India, southern part of India. They kind of
modified, cut down all the trees in the Sri Lankan hill country like Kandy, Nurelia, Bandaravala. There are many people who have come from Bandaravala. And my great-grandfather was one among the labor there. He had 7 siblings, but he was the only one to go there. And my dad was born there, and he got educated there. And among the laborers, my dad somehow struggled to study in St. Joseph's College, Bandaravala. Sri Lanka people might know. He studied, and then he became a KP, Kanakku Pillai. In Tamil we call Kanakku Pillai, who's a parade writer. That is, how many laborers come for the work today, what job to be allocated. He was an intermediary between the white tea estate, tea planters and the Indian laborers who speak only Tamil. Because he learned till 9th grade, JSLC, Junior School Leaving Certificate, is what his study is. He talks both Tamil and English. So he was a bridge man between the laborers and the British planters. So he grew up, and then thanks to 1968 Srimavo Sastriya Pact, it so happened in Sri Lanka that in the hill country more than 10 lakhs laborers got in. Though the 5 lakhs came, they married, they gave birth to the kids, and they all grow, the numbers were going awok. And this is the history I learned. I may be wrong, but the history what I learned from my grandfather and father was that because the 10 lakhs people tried deciding to select their leader, a Tamil leader, like Tondaiman or people. So the Sri Lankan government, Srimavo's government feared, and they had a talk with Lal Bahadur Shastri ji, who was the Prime Minister at that time in India, had a pact. They opened up an Indian High Commission in Kandy, and they all said the laborers who are all in Sri Lanka can go back to their native. That was a pact which was signed. So they all got the Indian citizenship, they came back. Then I was born in India, then I moved to Canada. So I have 2, migration or whatever station, one to Sri Lanka, one to Canada. Now, the purpose of today's meeting is we will connect countries. I have asked all the stall owners to come here because they are all delegates. The stall people are all delegates. Yesterday I had a complaint from the stall owners that no footfall. And this is not an event for footfall. When you say footfall, it is a traditional exhibition stalls where people go talk about relationship. But I said they are all delegates. They are all supposed to come here, and we give time for the stall visit. It was very clearly communicated to them as well. So today, let's do the networking here, move gears, then we will, after 12:30, we will go visit the stalls. Let them all build the relationship here, know about getting into other countries or how to communicate, how to go ahead with countries. For example, Abubakar Anna has come all the way from Canada to take a trade delegation for our GIBC members to Canada. Right? So that's one objective. Hope you all enjoyed the yesterday evening dinner. Yes? Let's give a round of applause for yesterday's dinner. And the cultural events. Who were there till last event? The girls who climbed the rope. Vikash, how was it? Fantastic. One of its kind. Right? We all know Bharatanatyam, we know Kuchipudi, we know whatnot, Rajasthani dance. But the yesterday Layam Cultural Arts owned by Jagan, the gentleman, I unearthed that talent from a local village 15 kilometers from here. When we came to have a dialogue with the Puducherry government for fixing up this venue, we had the opportunity on January 15th of 2025, right after our PPD, the Malaysian team, my leadership team came, we went to a Pongal festival and we saw the kids performing such a nice talent. And then I committed them that I will take you to the international forum, give you an opportunity to grow up. So people, please fix them, talk to Jagan, I will give the contact, take to your country, give them the opportunity. You know, your Mohiniyattam or Kuchipudi or Bharatanatyam are all very well known. When will these kids get exposure? You know,
we need to give them opportunity. Already about 2 inquiries came to them, so we should take them up to the next level. Now, the other important aspect, or we wanted to connect. You come for an event, 2-day event, you pay your marketing fund for getting into this activity. It's not going to stop here. We would like to take it to the next level. So in this context, for this GOPIO International Program, we framed a website, and the website normally gives you information, just a throw up information. But we went behind and we did some research, and we found that we would like to be connected forever. We wanted to have a business directory to connect with people all time. The objective is to take our relationship forward. The impact should be more. So in this context, we launched a website. Can anybody tell what is that website we launched and you are already there connected with 400 people? Good. How many of you don't know gibcglobal.com, which is right there, right below GIBC? There is a website, gibcglobal.com. How many of you don't know? You all know, is it? Are you all there in the website? How many are not there in the website? I want to run a demo so that you all get into the website. Can we do that exercise now? We'll do that exercise, right? Okay. So can you log into, move the screen to www.gibcglobal.com. So my face is already known to everybody. Who don't recognize my face here? Let's be a lazy day. Let's learn. Let's make up our mind that we take home something. We have Sadasivam sir from BNT, Business Network Tamil, where I wanted your team, all of them, to come here, so that we get networked here, and we will introduce the team. How many from South Africa are here? 3 from South Africa. Raja Counter is there. Where is Chris Moodley? Mrs. and Mr. Chris Moodley is there. From Riu, how many people are there? Where is Tanshu? Mr. Johnny Arunchalam is here. People from Vietnam, how many people are there? Ramesh is there. Dhananjay is there. Dhananjay is the vice chairman for Vietnam Indian Chamber of Commerce in Cham. People from Sri Lanka. How many are from Sri Lanka? See, look at that. Mr. Rajendran is there from Bandarwala. The heredity is, we are all same blood. Mr. Rajendran always resembles like my uncle Shivalingam from Sri Lanka. I tell him always. We have, how many people from Singapore? Anybody from Singapore? Yeah, Chinnu, Dr. Chinnu is there. We can see son Kandiyer, Mr. Kandiyer. He has 23 years of experience living in Singapore. Connect with him. Yeah, so you can get into this website right from first. Use somebody else's Gmail address, please. I want Nandakumar's Gmail address to be on so that we give a demo. Who's the treasurer of FETNA. FETNA is Federation of North American Tamil Associations, a huge body, a big body. Then GABC is a just born kid. FETNA is a very big organization for North America Tamil Association. He's here, treasurer is here. You should talk to him. He knows 120 plus associations in North America. And Mardappan, who has come all the way from Canada addressing FETNA. Well, if you go log in this, either you go with continue with Google or log in with your credentials. You can log in now. Nandakumar, you can press log in.
or remove your email and password, just continue with login. You can pick up your Gmail address. It's my brain. See, pull down, pull down, pull down, pull down, go down. All the 490 users are already there from 35 different countries. And for your information, 5,000 as of today morning, as admin I noted. Connections can happen together. So already 5,900 numbers of connections already happened. Hold on, hold on. So what happens is, for example, if this is a visible, the moment you get into the you can connect to, go global, right? I want Vikas Bansal to share his experience. Vikas, come down. Share his experience. He's an IT guy too. He's from IIM, Indian Institute of Management. Which place? Sorry, my bad. XLRI, Jamshedpur, an MBA, and he does big business in Delhi. Well, he's connected with many big shots, and he's connected with the Fashion TV. He's going to have soon the rights of Fashion TV in India. Well, so share your experience on this website. You are there for 15-20 days now. Yeah, so first, sir and I discussed, I think around 4 months back, and I was crazy. When is going to happen? When is going to happen? I was asking like this every month. So finally, I think June we made it. And when I scanned through,
Believe me, when we go to any conference, I don't know how many friends of ours have just visited the website before coming this place. But you know, if we have not gone through this website, what we do here, we start staring at each other. Oh, this guy looks like from Malaysia. I need to meet someone from Malaysia, like that. But if you might have visited this, that without wasting even a single minute, you could recognize the person, even you could interact before coming to this place. That is the sole idea of any conference. Let us interact and meet the people in pre-meetings to understand what are those 10, 20, 30 people. I will be able to get time in the networking zone. And this concept I have seen in many international conferences. Fortunately, thanks to sir. And the best thing is, not now, then at least after leaving this conference, I request to all the delegates, kindly scan through to now, afterwards, and make the connects. Maybe we can send, just thanks messages to peers, that thanks for meeting me, and that's how. I have heard that lot much can happen on a cup of tea or coffee, but no, lot much can happen in a platform made by GIBC. Thank you. Thank you, Vikas. Thank you. So this is a personal experience what Vikas has connected. His wife Prachi, she runs the franchiseship for naturals. Yesterday you all seen Mr. C.K. Kumaravel, Anna coming and talking about business. He runs this naturals chain of saloon. It's called the Stylish Salon, right? And she's a franchisee in Delhi, and she's also there. So now wanted to expand. Yes, this platform would really help you. And again, if you go down, go back. There are pending, in this column, see 4 pending requests are there. Just go up and go back or reopen again. We have also posted business opportunities. Open the business opportunities. Look at this. This is Vetiver looking for franchisee opportunities in Tamil Nadu. And, Dr. Morgan is going to talk about Sabha Festival today from Kota Kinabalu, the Bruno Island. Is going to talk about attend Sabha Festival. And in Jargon, we have a solar opportunity. The people who are in solar business can come for that. An unique opportunity told by Rajaram that an investor from North Caledonia, the French occupied country, is looking for a sugar cane factory where he can come here and partnership and do rum manufacturing. And we are working on an opportunity with one of the states here to develop some 20,000 acres of palm oil estates. From a planter from Malaysia is ready to come and work with us. So these kind of business opportunities also can be posted. We wanted more opportunity to reach out to me so that we post the business opportunities. It will be a paid, section where you can connect with people on business opportunities. Looks great, right? So, you don't need to go for let us communicate within our community, a GABC community. And we have decided that we will have 50% of diaspora people, the global diaspora people, and 25% of Indian businessmen and 25% of non-Indian businessmen. Can you search for Japan? Go back, start networking. The search column, Japan, type Japan. Yes, you can see this Yoko Miyamoto. She is a travel agent for 15 years in Japan, in Tokyo. So anybody wanted to visit Japan, you can contact her and she's going to help you out in touring Japan. You go back, type Uganda. Kumar Kulandevel. Kumar Kulandevel is into 3 sectors. Agricultural land is leased out 300 acres. He is also into solar power. He is also into mines. He is from Namakkal, a place 200 kilometers from here. You can communicate if you want to go to Uganda. By the way, type China. China, please. China Gopi. China Gopi is here. The great man, humble man. Please introduce yourself, China Gopi. Get up. Yeah, he's done, can you believe he has done business with 72 countries. Very humble man.
He is married to a Chinese and he has got a BDS, Chinese-Indian collaboration, who is doing a medicine in China, and he is a OCA card holder. And we have got Dhananjay from Vietnam. He has also got 2 kids who has got OCI. Because the father can be an Indian origin, mother can be of any race, but the kids who are born for an Indian parent can get a OCI. What is the use of OCI? You can come anytime without paying any visa fees. You can come and live for years. You can pay taxes. You can stay here like me. I am on OCI 3 years. I am staying here from Canada. Every alternate year I go there to see my accounts. But my wife works for Bank of Montreal in Canada. We go visit. She works from home. But we go once in 2 years to see our Abu Bakar knows me coming there. Right? So this is global now under one roof. Okay, let's capture it, right? So let me take this opportunity to welcome you all back. Connect here, go visit the stall. So the program for today runs like this. From morning we will have many people talking about their countries, come to do business with our country, what are the challenges, how we wanted to have you in our country, and so on. About 7-8 countries are there. If any other country wanted to talk on this, let's capture that. Vietnam is there, South Africa is there, Canada is there, Thailand is there, we have Sri Lanka, in French reunion, Johnny Arnachalam is going to talk. So anybody else wanted to introduce themselves, please approach me or the MC, we will accommodate you. The purpose is today, we wanted to connect. Right? So I'm handing over to the MC. Thank you. And 12:30 to 1 o'clock maximum, we are a little late starting today. So 1:30 the lunch will be ready. Today's menu is Meen Curry Virundu. You all know what Meen Curry Virundu means? All creatures which is living in the sea is getting into our oven today. Okay? Everything on fish. The same like yesterday we had the goat curry, the chicken curry, so on. But today it is going to be vegetarians enjoy vegetarian food, but the non-vegetarians going to enjoy the seafood. Okay? 1:30 we will pack up. Hope everyone, housekeeping, hope everyone have checked out from your respective hotels. We cover your breakfast and stay. Not the extravaganza like your coffee calling and the room services. You must have to settle. We are a global community. I am connected daily to you. The bill will come to your place. Whatever bill I pay, it is business. So it will come to your respective name. I am connected. I have all your data. So the bill will be sent individually to your rooms. Okay? Thank you. Thank you very much. Let's enjoy today. Thank you very much, sir. It was a very informative. Actually, I have also registered here. Thank you very much, sir, for giving this wonderful opportunity. எஸ், ரொம்ப அழகான காலை பொழுதுல பார்த்தீங்கன்னா நேத்தோட ரிவ்யூவையும் சேர்த்து எங்களுக்கு நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அண்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸும் கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி சார். அதனைத் தொடர்ந்து இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற மற்ற செஷன்ஸ்லாம் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெல்கம் டு டூ பிஸ்னஸ், அதுதான் நம்ம பார்க்க போகிற இன்னைக்கு ஒட்டுமொத்த செஷனுமே. அண்ட் அந்த வெல்கம் டு டூ அப்படின்னா எங்கப்பா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எல்லாரும் ஒரு கண்ட்ரியிலேருந்து வந்து அவங்கவுங்க கண்ட்ரியில் எப்படி பிஸ்னஸ் நடக்க போகுது அப்படின்றத சொல்ல போகிறாங்க. கேன் யூ ப்ளீஸ் ட்ரான்ஸ்லேட் திஸ் இன் இங்கிலீஷ்? Yeah, so today's topic is welcome to do business, and we have delegates from various countries, and it's time to talk about how to do business in other countries. Especially each one of you represent your country, right? We have Sri Lanka, we have South Africa, and Francophone countries, the colonies, the French colonial countries. So now I want to guess you all. Now I'm going to give some hint about that country and you need to guess that country, okay? So which plays a major role in exporting fruits and nuts? That's a macadamia nuts especially. Anyone can guess which country it is? The country which is very famous in exporting fruits and macadamia nuts. Anyone? Yeah? Exactly, yeah. What country, ma'am? She told South Africa. South Africa. Yeah. Yes, that's very, very right. And that's the country we are going to talk about. And I would like to welcome Mr. Raja Kaundar sir to talk about how to do
business in South Africa. Please give a big round of applause for him. Yes. Good morning, sir. And also, அந்த நெஞ்சமுட நேர்மையோட ஓடு ராஜா நல்லா இருந்துச்சு சார். நீங்க எங்களை பாடத்துக்கு கூப்பிடுறீங்களா பேசத்துக்கு கூப்பிடுறீங்களா? அதுதான் எனக்கு முக்கியமானது. உவரி அருளும் சிவலிங்கமே என் உணரே என் உயிரே சுயம்பலிங்கமே பாட பாட இனிக்குது சிவலிங்கமே எந்தன் பாட்டிலின் இசையே சிவலிங்கமே உன்னை பாட பாட இனிக்குது சிவலிங்கமே எந்தன் பாடலின் இசையே சிவலிங்கமே முக்கடலின் ஓரத்திலே முத்தி தரும் சோலையிலே முத்துமலர் பூமியிலே உலாவரும் தென்றலிலே முக்கடலின் ஓரத்திலே முத்தி தரும் சோலையிலே முத்துமலர் பூமியிலே உலாவரும் தென்றலிலே அழகிய உபரியிலே அமர்ந்திருக்கும் ஐயனே அழகிய உபரியிலே அமர்ந்திருக்கும் ஐயனே கருணையன் உள்ளமே சிவலிங்கமே கருணையன் உள்ளமே சிவலிங்கமே உன்னை பாட பாட இனிக்குது சிவலிங்கமே எந்தன் பாடலின் இசையே சிவலிங்கமே உமை தேடி வைகாசி விசாகத்தில் வருவாயே உமை தேடி வைகாசி விசாகத்தில் வருவாயே ஓம் என்றும் பனும் சிவாய ஓம் நம சிவாயவே ஓம் 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 உமை தேடி வைகாசி விசாகத்தில் வருவாயே ஓம் நம சிவம் தந்து குரலி மணாலனே கூற்றும் இசையும் சலங்கை ஒளியும் கங்கை தாயின் திருசூரியன் தெய்வமே அலைமகளை தன் தலையிலும் மலைமகளை தன் பாதிலும் அலைமகளை தன் தலையிலும் மலைமகளை தன் பாதிலும் சுமந்த தெய்வமே என் உணரே என் உயிரே சுயம்பலிங்கமே உன்னை பாட பாட இனிக்குது சிவலிங்கமே எந்தன் பாட்டிலின் இசையே சிவலிங்கமே உன்னை பாட பாட இனிக்குது சிவலிங்கமே எந்தன் பாட்டிலின் இசையே சிவலிங்கமே மிக்க மிக்க நன்றி. கோபியோ தலைவர் திரு அசோக் குமார் அவர்கள், துணை தலைவர் திரு கணேசன் அருணாச்சலம் பிள்ளை அவர்கள், மற்ற கமிட்டிமார்கள், ஆர்கனைசிங் டீம் திரு சதாசிவன் அவர்களே, திரு கிறிஸ் முரளி அவர்களே, திருமதி கேடி முரளி அவர்களே, இங்க வந்திருக்கும் எல்லோருக்கும் வணக்கம், நமஸ்காரம், சாய்ராம். Ladies and gentlemen, Vanakkam, Namaskaram, greetings to all of you. It is an absolute pleasure. Everyone. Firstly, let me start. Based in South Africa. We will listen to his presentation now, subsequent to which I will give you a brief history within the allocated time, and I'm certain that the song didn't eat up part of my 10 minutes. Big Nandri, God bless you all.
for not being with you today in Puducherry. Actually, I was in Chennai already and available to come to the conference when I received some rather disturbing news and had to leave under a family emergency as soon as possible. As the founder and president of our business chamber, as a long-standing member of First World Community, and as the vice chairperson of GOPIO Africa Business, I wish to greet you, to honor you, and to offer my services and connectivity on the African continent. Let me start by saying that Africa is one of the largest continents on the planet. It can house the whole of the United States, India, China, Russia, and still have space for a lot more countries. We have a total of 55 countries on the African continent and a population of only 1.4 billion for an entire continent. We mine in terms of mineral wealth. Africa holds about a third of the world's mineral reserves and mines about a quarter of the world's gold and about half of the world's diamonds. South Africa alone supplies 80% of the world's platinum, palladium, and rhodium, meaning these minerals are used to make up more than 80% of all the world's electronic devices, from cell phones to computers. We also export citrus fruits, nuts, maize, and many other foods. There's great potential in Africa still to be explored. The big question on your mind is, how do you, as small and medium enterprises, establish yourself on the African continent? Now that is why 11 years ago, a group of PIOs, entrepreneurs, established the Tamil Ethos Chamber of Commerce in South Africa. You see, although we as PIOs arrived in South Africa some 200 years ago as slaves and as indentured laborers, today we are a very successful business community and major contributors to the economy. In fact, if you look all over the diaspora, it is a similar occurrence. The PIOs are absolute minorities in their respective countries. But through hard work, dedication, and perseverance, we hold the highest of offices and are leaders in every sector of the economy, which puts us in a perfect position as PIOs to connect and to do business with each other. So this weekend, we are here in Puducherry conference to meet fellow entrepreneurs and see how best we can collaborate and do business. My two colleagues, Mr. Raja Gawanda and Mr. Chris Mudley, are there to be of assistance to you. On the South Africa side, we are looking for access to latest technologies, green energy solutions, creative industries, good food producers, agricultural experts, and e-commerce solutions. This is just to name a few. In South Africa, we have three major problems which could be good business opportunities. Number one is energy, number two is water, and number three is crime. With that in mind, there's a great potential for renewable energy and off-the-grid solutions. With regards to agriculture, we need your expertise with regards to climate-smart crops, precision agriculture solutions, and the use of IoT in our farming. We need your expertise, innovative ideas, and research and development services to provide latest security solutions and reduce opportunities for crime. We hope to partner with academic institutions because our SMEs
lack access to reliable, affordable R&D services for the continuous success of our enterprises. And last but not least, access to MSME funding by overseas companies. A few months ago, one of our members launched his own laptop brand. He's doing exceptionally well, but he had no funding at a local level. He had to source his funding from overseas. All this and more for entrepreneurs who want to enter the African continent, kindly reach out and collaborate with us. I wish to thank Dr. C.K. Ashokumar, Mr. C.K. Kumarval, Mr. Mananathan, and the whole team of friends at First World Community and GIBC for this wonderful and noble initiative of networking entrepreneurs across the globe. Many thanks, happy collaborations, and Nale Namaste. அன்பர்களே, மிக்க மிக்க நன்றி. திரு பிரேகிப்பள்ளை அவர்கள் சவுத் ஆப்பிரிக்கா பேசினார்கள். Ladies and gentlemen, Puducherry has aptly conveyed a wonderful message from South Africa. If there are any easy questions, you can pose it to Chris and myself. Any difficult questions, we'll refer it to Puducherry, and we'll respond to you on the group. So, Mika Nandri, ladies and gentlemen, from the time of Thiru Kanniyan Pugandadar, many people have echoed his sentiments when he said, Yadum ure yavarum kelir. I am a citizen of this world, and every citizen is my kith and kin. Then it was said, Ure ulagam ure kadavul. Then Vasudeva Kudumbakam. Nam yellorum onrudan. We all are together. We are united in our diversity. So wherever we are, whatever we do, our thoughts, feeling, and even soul is in India at times. A great pleasure indeed for all of us here. In my simple world, three groups of people need to be given special attention. That is the elderly, the women, and the youth. And in my view, if the youth and the women are taken care of, even in the industrial business sector, then automatically there is massive support for the elderly as well. It is now becoming a norm. I must say this very guardedly, don't hold it against me. In many family situations, parents are now ending up with the daughters, particularly in countries outside of India. So the women, youth, and the elderly must be given a lot of importance. Kadavulin tunayaga in the Nigalva, சிறப்பாக நடக்கின்றது. மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கின்றது. உங்கள் எல்லோருக்கும் சவுத் ஆப்பிரிக்கா மக்கள் சார்பாக மிகவும் நன்றி. மிகவும் நன்றி. Ladies and gentlemen, on behalf of the South African delegation, on behalf of Chris and Tirumadi Kathy, and particularly on behalf of Puducherry, he was so disappointed, so heart-sore to return home from here prematurely, untimely, and nearly every day he's in contact with us. We are surviving with about 2-3 hours of sleep a night. I wanted to say to Mr. Guinness, next time don't get a hotel for us. We will survive. We can even sleep here. So if
MC will allow me, சரியா முருகன் பக்தர்கள் இருக்கிறாங்க இந்த நாட்டில். So if I could just sing one song and then I won't trouble the MCs. Normally எங்க நான் போனாக்கா MCs இங்கேயே நின்று நிற்பாங்க. So நீங்க என்ன மன்னிக்க வேண்டும். அருமுகம் பேரை சொல்லி அலைக்கடல் பாடுதையா, அவன் பாதம் தேடி கொண்டு மேகங்களும் ஓடுதையா. ஆறுமுகம் பேரை சொல்லி அலைக்கடல் பாடுதையா, அவன் பாதம் தேடி கொண்டு மேகங்களும் ஓடுதையா. ஆறுமுகம் பேரை சொல்லி அலைக்கடல் பாடுதையா. தென் சுமந்த பூக்கள் எல்லாம் கண் சுமிட்டியாடுதையா. தென்றல் காற்றில் மூங்கில் தொட்டு கண்ணவனை பாடுதையா. தென் சுமந்த பூக்கள் எல்லாம் கண் சுமிட்டியாடுதையா. தென்றில் காட்டில் மூங்கில் தொட்டி கண்ணவனை பாடுதையா. ஓடுகின்ற நதிகள் யாவும் ஓம் என்று கூறுதையா. ஓடுகின்ற நதிகள் யாவும் ஓம் என்று கூறுதையா. துதிக்கின்ற கதிரும் இங்கே உன் முகத்தை காட்டுதையா. துதிக்கின்ற கதிரும் இங்கே உன் முகத்தை காட்டுதையா. ஆறுமுகம் பேரை சொல்லி அலைக்கடல் பாடுதையா. அவன் பாதம் தேடி கொண்டு மேகங்களும் ஓடுதையா. ஆறுமுகம் பேரை சொல்லி அலைக்கடல் பாடுதையா. வாழ்நிறைத்து வாழ்வில் உன்னை வாழ்நிறுகில் வாழ்த்துகிறேன். வழி துணையாய் காக்கும் உந்தன் தாய் மனதை போற்றுகிறேன். வாழ்நிறைத்த வாழ்வில் உன்னை வாழ்நிறுகில் வாழ்த்துகிறேன். வழி துணையாய் காக்கும் உந்தன் தாய் மனதை போற்றுகிறேன். ஊர் படைத்த சொந்தம் எல்லாம் உன் சொந்தமாவதில்லை. ஊர் படைத்த சொந்தம் எல்லாம் உன் சொந்தமாவதில்லை. உன் சொந்தம் என்னை விட்டு ஒரு நாளும் போவதில்லை. உன் சொந்தம் என்னை விட்டு ஒரு நாளும் போவதில்லை. ஆறுமுகம் பேரை சொல்லி அலைக்கடல் பாடுதையா. அவன் பாதம் தேடி கொண்டு மேகங்களும் ஓடுதையா. ஆறுமுகம் பேரை சொல்லி அலைக்கடல் பாடுதையா. அவன் பாதம் தேடி கொண்டு மேகங்களும் ஓடுதையா. ஆறுமுகம் பேரை சொல்லி அலைக்கடல் பாடுதையா. தேங்க்யூ. வணக்கம். மிக்க மிக்க நன்றி. நன்றி சார். நீங்க பாடி முடிச்சது நன்றி சொல்றதா அரோகரா சொல்றதான்னு தெரியாம கன்ஃபியூஷன்ல இருக்க சார். நல்ல உன்னதமான கருத்து சார். சார் ப்ளீஸ் சார் ஒரு 2 minutes சார். சார் சார் ஐ வுட் லைக் டு ஹானர் யூ ஆன் த ஸ்டேஜ். ப்ளீஸ் ஸ்டே ஆன் த ஸ்டேஜ் சார் ப்ளீஸ். ஸோ பல உன்னதமான கருத்துக்களை அழகான உயிரோட்டத்தோட சொன்னீங்க சார். ரொம்ப நன்றி. அண்ட் அதனை தொடர்ந்து உங்களுக்கான ஒரு நினைவு பரிசை கொடுத்து உங்களை மரியாதை பண்ணுவதற்காக GIBCயோட பிரசிடென்ட் கோபியோ குணா சார் அவர்களை மேடைக்கு அன்புடன் அழைக்கிறேன். Please sir, please come on to the stage. Thank you very much sir for the wonderful spiritual song. We really enjoy. Thank you very much sir. உங்களுக்காக ஒரு அழகான நினைவு பரிசு குணா அவர்கள் கையால் ஒரு பலத்த கைத்தறல் கொடுக்கலாம். நன்றி. ரொம்ப நன்றி சார். சவுத் ஆப்பிரிக்கா வாசனை எங்களுக்கு காமிச்சதுக்கு. Okay. So the next topic is about welcome to do business in francophone countries. So before getting into the topic, I just wanted to introduce about what are francophone countries. Yes, so francophone country அப்படினா என்ன நீங்க இருக்க யாருக்காவது ஒரு ஐடியா இருக்கா? மேம் உங்களுக்கு மேம் அழகா சிரிச்ச முகத்தோட பார்த்துட்டு இருக்கீங்களே. எஸ், francophone countries அப்படினா என்னன்னா கலைவாணி? Francophone countries, there are 29 countries including France, Canada, Belgium, Switzerland and many other. So these are the countries once occupied by French people, like French colonized countries. Yes, அதாவது உலகத்துல பிரிட்டிஷர்களால ஆட்சி பண்ணப்பட்டு அதிலிருந்து இருந்து இப்போ விடுதலை பண்ண நாடுகள் எல்லாத்தையுமே காமன்வெல்த் கண்ட்ரிஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். அதே மாதிரி பிரெஞ்சால
ஆக்குபை பண்ணப்பட்ட. இன்ஃபேக்ட் நம்ம பாண்டிச்சேரி கூட பிரெஞ்சோட ஆளுமை கீழே தான் இருந்துச்சு ஒரு காலகட்டத்தில். அந்த மாதிரி பிரெஞ்சோட ஆளுமையில இருந்து வெளியே வந்த கண்ட்ரீஸை பிராங்கோஃபோன் கண்ட்ரீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரியா இருக்க பிராங்கோஃபோன் கண்ட்ரீஸ்ல பிசினஸ் எப்படி பண்ணணும் அதை பத்தி சொல்றதுக்காக தான் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் பர்சனாலிட்டி வர போறாங்க. And this is none other than for this topic I would like to welcome Johnny Arunachalam from Reunion to give a speech. Welcome you sir. Give a big round of applause. ஒரு பலத்த கைத்தட்டலுடன் வெல்கம் பண்ணலாம் பிரெஞ்ச் ரியூனியன்ல இருந்து ஜானி அருணாச்சலம் சார். Thank you very much for all of you. First of all, I would like to thank all those who have contributed to the success of this event, and in particularly the GOPIO International and GOPIO friends too. I am particularly proud to share my name, Arunachalam, with the President, even if the pronunciation is different. I will structure my remarks in three parts. A brief historical reminder, the approach we have initiated with the Chamber of Commerce, and the prospects that lie ahead. First, a bit of a story. I do not claim to speak on behalf of all French overseas territories, but I would like to focus on those islands that have experienced indentured labor. Our ancestors thus came from Tamil Nadu to Réunion, Martinique, and Guadeloupe Island in search of a better future. Thanks to the education that was passed on from generation to generation and to the determination to succeed, our community has managed to establish itself in different sectors. First, agricultural with sugarcane, then in transport and construction, and today in medicine and information technology. However, colonial history led to a rupture with India, mostly with the south of India. The French administration imposed French as the sole language of instruction, limiting the learning of English and reducing opportunities for regional exchanges. As a result, our trade links were almost exclusively with France and Europe. Trade with other countries, such as China, for example, only became possible when products complied with European standards. Now, a complex equation that we have to solve. Réunion Island belongs to the European Union, but is geographically isolated in its region. Our high production costs make it difficult to export to neighboring countries. Imports are also restricted since only products that comply with European standards are allowed on our market. Fortunately, a forthcoming European directive should allow us to adapt certain rules. This will enable us to import more easily from neighboring countries, reduce freight costs, and above all, strengthen ties with our country of origin, Tamil Nadu. It will also give us the opportunity to develop genuine partnerships with Indian companies wishing to access the European market, making Réunion Island a testing ground. We already have European certified laboratories, particularly in food processing, capable of ensuring that agricultural products meet European standards. For other sectors, such as hardware, regulatory adjustments are on the way. Now the approach and future prospects. In this context,
together with Mr. Roberts, elected member of Chamber of Commerce of Réunion Island, we initiated a convention between the SICI, South Indian Chamber of Commerce and Industry, and the Réunion Chamber of Commerce and Industry with the support of GOPIO France. Our presence today, with a delegation of around 10 business leaders who are present here, demonstrates our determination to develop concrete exchanges. These partnerships may take different forms: education and training in various fields, cultural and religious exchanges which are already taking place, tourism in both directions. Economic cooperation, we can share our expertise in food processing, cosmetics, construction techniques, and in supporting companies to meet European standards. I also convinced that our island could play an important role in the search for outlets for Indian products, particularly from Tamil Nadu, which until now have been oriented towards the American market, which could allow you to take advantage of our empty container, 80% of incoming containers, which remain at the dock, even through the empty return, are already being paid for. Now, as I don't want to speak a lot, mostly because I cannot give a speech by singing, I prefer give you the choice to see a movie on our island. Thank you very much. PPTs. Video, yeah. It is a jewel in the heart of the Indian Ocean, a little piece of France where economic dynamism competes with the art of living. Being both French and European, and at the same time open to the world, La Réunion is a perfect springboard to international markets. Integrated into the Eurozone, it offers the guarantees of a secure banking environment and benefits from the many national and EU levers in favor of your activities. It combines the stability of a rule of law with secular institutions, the reliability of French and European standards, and the attractiveness of a modern and innovative territory. With public health facilities such as the CHU, University Hospital, or the ultra-modern Centre Hospitalier Ouest Réunion, the island benefits from state-of-the-art facilities, enabling any course of care on site. It has highly trained specialists and quality staff. At the crossroads of several continents and major world roads, La Réunion has many powerful transport infrastructures. A strategic hub, le Grand Port Maritime Réunion, is at the same time a commercial and fishing port, as well as a marina, maritime station, and naval base. Currently being extended, Roland-Garros International Airport has a capacity of 40,000 tons of freight and handles more than 2 million passengers per year. With its spectacular viaduct over the ocean, the new coastal route site is one of the most important in France. This axis will join the 1,200 kilometers of roads that cover La Réunion. It is also a showcase for construction in tropical environments. Thanks to a generous environment, La Réunion is seen as a real laboratory for energy technologies of the future. More than a third of its electricity production comes from renewable energies. It is a land of opportunities for the development of clean energies and green innovation projects. Already the second source of export income, La Réunion's fishing has strong growth potential, particularly through the processing of seafood. Particularly dynamic, the digital sector is labeled French Tech Reunion.
connected internationally by submarine optical fiber. The island is 99% equipped with very high speed. The value chain extends from telecommunication infrastructures to service companies and promotes the development of innovative uses recognized internationally. Like the Victoria pineapple, the Reunionese food industry is renowned for its excellence. The diversity and quality of its productions make it the spearhead of the local economy, reinforced by the growing development of human skills and the performance of the agro-industrial tool. Rich in great expertise and adaptability in tropical environments, Reunion is a model for countries in the area and even beyond. Faced with the challenges to be met in the fields of building and energy, its know-how in tropical buildings and new forms of urban planning constitutes a real lever for innovation. A treasure of biodiversity, La Réunion has seen its most beautiful sites listed as UNESCO World Heritage. A spectacular volcano, majestic coastline and mountains, a pleasant tropical climate make it an incomparable place to live. Establishing your activities in La Réunion also means working with an open and mixed population for cultivating the Creole art of living together on a daily basis. That's why our island deserves to be known. Thank you. Thank you so much, sir. And I would like to honor you for your honoring ceremony. I would like to welcome GIBC General Secretary Ganeshan sir onto the stage. Thank you for the wonderful presentation, sir. It was very informative. ஜெனரல் செக்ரட்டரி கணேசன் சார் அவர்கள் கையால் நம்முடைய அருண் செல்லம் என்கிற அருணாச்சலம் சார் அவர்களுக்கு மொமெண்டம் வழங்கப்படுகிறது. ஒரு பலத்த கைத்தட்டல் கொடுக்கலாம். Give a big round of applause for Jani Arunachalam sir. Thank you very much sir. Thank you sir. ரொம்ப நன்றி. எஸ், அடுத்தபடியாக வெல்கம் டு பிசினஸ். இப்போ எந்த கண்ட்ரிக்கு நம்ம போறோம்? which country we are going to enter? எஸ், அதுக்கு முன்னாடி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு முக்கியமான informations. The paid delegates, you can get your gift there from GIBC. I request the paid delegates to get the gift. So which is giving there, like distributing there, you can get your gift there. Yes, பின்னாடி ஒரு டேபிள் இருக்கு. paid delegates இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கான gifts நீங்க கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம். And we are not going to give bio breaks. And if you want to go, you can go and come as soon as possible. And refreshments வேணும்னு நினைச்சீங்கன்னா பின்னாடி ஸ்டால்ல நீல்கிரிஸ்ல ஆர்கானிக் ஒயிட் டீ கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. உங்களோட ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட்ஸை நீங்க அங்க போய் கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம். For the break you can get, if you want to refresh yourself, you can have a herbal tea there. It is in the stall, in the Nilgiri stall. You can enjoy the herbal tea, I hope. Yes, also there is another information. அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா earlier flights இருக்க delegatesக்கு ஒரு பஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணிருக்கோம். 12 o'clock அந்த பஸ் டிபார்ட் ஆயிடும். அதுக்கு முன்னாடி நீங்க அந்த பஸ்ல போகணும்னு நினைச்சீங்கன்னா மிஸ் ஆர் மிஸ்ஸஸ் கவிதா கிட்ட நீங்க வந்து உங்களோட ரெஜிஸ்ட்ரேஷனை நீங்க வந்து பண்ணிக்கோங்க. The delegates who have earlier flight in Chennai, there will be a bus and it will be departed by noon 12 p.m. So kindly give your name to Miss Kavita. Yes. And then next நம்ம வந்து அடுத்த கண்ட்ரியில பிசினஸ் பண்றதுக்கு போறோம். அடுத்த கண்ட்ரியோட பிசினஸ் மாடல் பார்க்க போறோம். ஸோ இந்த கண்ட்ரி பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னா உலகத்திலேயே செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் எக்கனாமி இருக்கக்கூடிய ஒரு கண்ட்ரி. அண்ட் அது மட்டும் இல்லாம ஏசியாலேயே மேனுஃபேக்சரிங், டூரிசம், அக்ரிகல்ச்சர் இது எல்லாத்துலயுமே ஒரு கீ ஃபேக்டரா விளங்கக்கூடிய ஒரு கண்ட்ரி. எந்த கண்ட்ரி?
the second largest economy in Southeast Asia with key industries in manufacturing, tourism, agriculture and digital service is none other than Thailand. So, for giving a speech on Welcome to Business in Thailand, I would like to request Mr. Tamil Selvan, President, Tamil Federation, Thailand. எஸ் தாய்லாந்துல இருந்து தாய்லாந்து தமிழ் ஃபெடரேஷனோட வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரசிடென்டான மிஸ்டர் தமிழ் செல்வம் ஐயா அவர்களை மேடைக்கு அன்புடன் அழைக்கிறேன். ஒரு பலத்த கைத்தட்டல் கொடுக்கலாம் தமிழ் செல்வம் ஐயா அவர்களுக்காக. The stage is yours, sir. Thank you. Yes, I request all of the delegates to sit on your respected chairs. Please don't stand over there. அனைவரும் இருக்கையில் அமருமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். Okay, so we'll give time for networking. So respected delegates, kindly have your seat. This session is going to start. Once again, we'll give time for networking. Dear delegates, have your respected seats. Vanakkam. Good morning to all of you and Savadika. So it's a privilege and happy to be here in the GOPIO event and representing the father country, as we call it, as a Thailand. நிறைய similarities இருக்கு. So I'm joined by Mr. Paul. He's a businessman from Thailand. So the chairman, the president of Indian Thai Chamber of Commerce are supposed to be here and to give more insights on the doing business in Thailand. Of course, yes, I'm here. I've been in this region for almost 21 years, living in Thailand for 12 years, representing an Indian corporate. I believe our experience would help to come to do business in Thailand. So I say we have a lot of connect between India and Thailand culturally and during Solar period. Since then, we have a lot of trade connects with India and especially from Tamil Nadu to the eastern Southeast Asian countries, especially in Thailand. Now coming to the current region. Now we have why Thailand. Thailand is strategically located to cover the entire ASEAN countries. We have as a corporate also selected Thailand as a location to address Southeast Asian market and ASEAN countries. The reason is that proximity to cover the entire region. You can, from Thailand, you can address the entire Southeast Asian and ASEAN countries which having a population of 680 million people. Okay. Thailand has another advantage is that the doing business easy. Okay, so Thailand has always been promoting, inviting the overseas customers or overseas investors through a single window, through a board of investment. I would like to tell you one thing. Probably you might know that Indian Overseas Bank, one of the oldest bank which originate from Tamil Nadu, started their operation way back in 70 years. Back in Thailand. You can see that if an Indian bank from India, from Tamil Nadu, started a commercial operation in Thailand, it means that there was a lot of trade which were happening between India and Thailand, especially from Tamil Nadu and Thailand. If you look at it, the government of Thailand is always been welcoming. Now, India has a greater influence in Thailand and of course you know that Thailand has a bordering with China. There is a counterbalance. They wanted to have a politically that Indian entrepreneurs to come and then invest in Thailand. There are many Indian companies like us. One of the biggest company in Thailand is called as an Indorama group of companies which they have invested in a petrochemical, which is the second largest petrochemical company in Thailand. Generally, it's known that Thailand is in a service-based industry, but if you look at it, the petrochemical,
In the petrochemical industry, Thailand is the second largest. And also in Asia and Southeast Asia, automobile is one of the biggest sector in Thailand. Even the Toyota cars or Fortuner, which are manufactured in India, the CKDs and the engines are coming out of Thailand. So there is a huge investment from Japanese, which have trained and a skilled workforce in Thailand, which gives an advantage to have an high-end manufacturing products, which is high-end, the current generation EV and IT sector, like aviation, and then you can see about the data centers. So data center is, I think, next to the Singapore. Thailand is one of the country attracting more often a data centers, which they have defined a policy for data protection. And then you can see that one of the major advantage you can see that I would always say that Thailand has the similar infrastructure what you have it in Singapore, but at an affordable cost and a large base of an quality and experienced manpower and a huge land available. And government has built one of the extraordinary like infrastructure for all kind of industry. You name all kind of, it means whatever the industry you name it, you have it there in Thailand. And Thai entrepreneurs, we have been during the GOPIO and then during our stay in there, Thai entrepreneurs are keen to come over to Thai in India to have a partnership with the Indian entrepreneurs for food processing. Okay, and then India can offer, or from Tamil Nadu or whoever it is, can offer labor-intensive products which is manufactured outside of Thailand, which can be imported to Thailand. So these are the two aspects majorly. The Thai investors are expecting that to connect with Indian entrepreneurs. To connect with an Indian entrepreneurs, what is that? Labor-intensive products are manufactured outside Thailand and sold inside Thailand. Second one, that how they can look at it, India as a market for food processing industry. So these are the major two aspects that which we can connect. And beyond that, the Thailand is one of the reasons why we have to go is the transparency and then single taxation system. Any product you have it in any of the other region, I think in Southeast Asia or in ASEAN countries, one of the investor, the concern is that when you get into the country, how do you exit out of that country? If they wanted to invest it, that system has to be transparent so that the foreign investors can come in, invest it, and that taxation, tax file, labor laws and everything set in place. Next to Singapore, I believe that Thailand has a best standardized system for the foreign investors for business management as well as taxation and labor intensive regulations. So these are the major points to attract Thailand as an attractive destination in Southeast Asia to connect with ASEAN countries. So if you have any queries or anything related to that, we are there as a Thailand Tamil Federation to reach out to Tamil community as well as Indian Thai Chamber of Commerce. I'm also a member of Indian Thai Chamber of Commerce. You can reach out to us anytime. We are able to connect both the entrepreneurs from Thailand to Indian entrepreneurs. Indian entrepreneurs can be connected through Thailand entrepreneurs, which we can facilitate and we can make an arrangement for that. Okay. And Mr. Paul is also an entrepreneur here, born in Thailand. And if you can reach out both of us anytime to get any additional information related to doing business in Thailand. I've been living there, enjoying living there in Thailand for more than 15 years. Okay, we love beyond the business. You have a same weather, the environment, food, and everything very similar to what we have it in Tamil Nadu. So I believe most of the people looking at Thailand as a service sector oriented business areas, but please look into that other areas, high-end, automation, data centers, or otherwise come back to that agricultural product. Thailand is also one of the largest
exporter of rice in the world. So now I think India has taken over. So with this, I'll conclude my speech. If you have any queries, you can reach out to me anytime. Thank you. Thank you. Thank you very much, sir. So for honoring from GIBC, I would like to welcome Ramesh sir from Vietnam to honor. Give a big round of applause for Ramesh sir. ஒரு அழகான ஒரு நினைவு பரிசு இந்த நேரத்தில் நம்மளோட தமிழ் செல்வம் ஐயா அவர்களுக்கு வியட்நாம்ல இருந்து வந்த ரமேஷ் அவர்கள் கையால் கொடுக்கப்படும். ஒரு அரங்கம் நிறைந்த கைத்தட்டல் கொடுத்துடலாம் நம்மளோட தமிழ் செல்வம் ஐயா அவர்களுக்கு. நம்ம புதுவையை சேர்ந்த ஒரு மனிதர் இப்போ ஒரு டாபிக் பத்தி பேச போறார். என்ன டாபிக் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்பீச் அபவுட் ப்ளூ பிளானட். அதாவது சொல்லுங்க. So Blue Planet is about how to make people healthy and live longer. So for giving speech on Blue Planet, I would like to request Dr. N. Murugesan from ECR Hospital. எஸ், ECR ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து டாக்டர் என் முருகேசன் அவர்களை மேடைக்கு அன்புடனும் ஒரு அரங்கம் நிறைந்த கைத்தட்டலுடனும் வருக வருக என்று வரவேற்கிறேன். Give a big round of applause for Dr. N. Murugesan. I kindly request the delegates to have your seat. அரங்கத்துக்கு பின்னாடி அங்கங்க நின்றுட்டு இருக்க நம்மளோட டெலிகேட்ஸ் எல்லாரும் உங்களோட இருக்கையில் அமர்ந்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அண்ட் இப்போ டாக்டர் முருகேசன் சார், ப்ளீஸ் கம் ஆன் டு தி ஸ்டேஜ். Good morning to everybody. I am Dr. Murugesan from East Coast Hospitals, Puducherry, not East Coast Road Hospital. எல்லாரும் வந்து health is wealth அப்படிம்பாங்க. Health is not only wealth. Health is everything. In the saying of the late president of South Africa, Nelson Mandela, you can have thousands of problems until you develop a health problem. Once you develop a health problem, that will be the only problem. With that, actually, let me start this blue planet. We have certain areas in the world where the people live longer than the rest of the people in the world. For example, if you take actually Okinawa in Japan, we see centenarians living beyond 100 years, super centenarians living beyond 110 years. The density of those people in those areas. In the west, we have actually Loma Linda in California. In between, we have Sardinia, Icaria, and then Nicoya. These are the 5 areas where we can see the density of the people living beyond 100 years, living beyond 10 years, is at least 10 times more than the people living in the rest of the world. And what makes these people to live longer, that too in good health, is that they are disease-free. When I say disease, actually, broadly, we have 2 categories of diseases. One is the communicable diseases. For example, what we had recently, the COVID. The other category is what is called non-communicable diseases.
these non-communicable diseases are actually something related to our bodily physiological mechanism. Something goes wrong with in the cells in the body, actually we develop all these non-communicable diseases. To tell you an example, actually the examples are actually high blood pressure, diabetes, kidney failure, heart attack, stroke, all the obesity, cancer, etc. All of them are actually non-communicable diseases. That means the diseases of this kind are rare in those areas which I told you earlier. These areas are called actually blue zones. Based on these blue zones, I was thinking whether we can make the entire planet itself as a blue zone. The planet of Earth, actually we can make it as a blue zone. Is it possible? It is possible only if we are able to prevent all these non-communicable diseases which I was telling. And all of them are actually preventable diseases, and all of them are related in some way or other due to our diet. Of these, two of them are very, very important. One is our salt intake. Normally, actually, we don't need addition of salt in our diet. If you look at the human evolution, over the period of 8.5 crore, during the last 8,000 years, all our ancestors, starting from the first human type, the first hominin, what is called actually Sahelanthropus dardensis, until recently the Homo sapiens, what we are calling ourselves as the modern human beings. Until recently, that is recent in the sense actually in terms of evolutionary scale, it is only recently. We were all taking actually, our ancestors were taking actually diet without added salt. And this came in as a preservative. And when the people started eating actually the preserved material, they were feeling that the preserved material using salt was tasting much better than the one actually which was not preserved. So what they did actually, why not actually we add the salt and then started taking. And started adding more and more. What happened is actually in the 18th century, people were taking even up to 100 grams of salt. When I say salt, it is nothing but actually in chemical name actually sodium chloride. In fact, actually we all need only 500 milligrams of sodium. Our people were taking actually 100 grams actually during the 18th century. But now gradually it has settled down. Still, if you look at the average intake of our salt is around 11 grams. We require only 500 milligrams of salt, and then we take 500 milligrams of sodium, which in terms of sodium chloride is 1.25 gram. No one needs more than that actually. Even if you are getting exposed to a hot sunny day, and you start playing from 6 a.m. to 6 p.m. continuously with extraordinary strenuous physical activity, we all need anything not more than 1.25 grams in a day. And suppose we don't actually add it in the diet, what happens actually? If you look at the planet of Earth, you have actually 71% of that actually is made up of water, and then 29% actually made up of land. If you take actually the water from the sea, 100 ml of water, and submit it to testing, we have 3.5 grams of salt in that. And if you take 100 grams of earth and then submit for testing, actually you have about 2.6 grams of salt in that. That means whatever we eat, actually either it has to come from the land or from the water. So what is available inherently as actually salt is much more than what we require for our routine day-to-day purposes. So adding salt in our diet is superfluous. But we are all addicted. We are all brought up like that. And then we are actually in the habit of adding salt regularly in the diet. In other words, it is the worst form of actually addiction. Salt addiction is the most common or the universal form of addiction. So we have to come out of that. Why should we cut salt? As we are taking about 11 grams of salt, let us say 10 to 11 grams of salt actually every day, we keep losing actually more than 1 crore of people dying silently. Every year, just not actually, every year we keep losing actually more than 1 crore of people.
either due to heart attack or stroke or actually kidney failure or cancer, whatever. But the cost we pay for the salt intake, whatever the salt we consume, is about more than 1 crore of people dying prematurely. If we are able to actually cut salt, we are going to prevent all those non-communicable diseases, what I mentioned. That means actually it is going to make our life longer, not only longer and healthier. The second one is what I am going to tell you is something shocking to you, and that is the fact. I'm sure actually if in this place there are 100 people, and then maybe I'm sure about 20% of them would be diabetics. If you go to a doctor, actually, with complaints of diabetes, actually, immediately what is being done is actually the blood sugar and then HbA1c, and then actually you are prescribed actually anti-diabetic medications actually with the intention of bringing down the blood sugar. It's unfortunately, since 1922 when insulin was discovered, those days actually insulin was deficient in children who developed diabetes in the West. As all of you are aware, actually, insulin is the hormone which is produced by our organ, actually, the pancreas, which is in the back side of our left side of the abdomen, and that produces insulin. And when the pancreas gets diseased, automatically that actually the insulin will become deficient. That was the case actually in those days, actually in 1930s, in Western diabetes, especially in children. That time actually insulin using was actually absolutely correct. But it is diametrically opposite in adult diabetics, where actually the pancreas is still serene, pristine, and capable of producing insulin more than 10 times of what we require normally. So you go to a doctor and then he does sugar and then does actually HbA1c, but not insulin. It is unfortunate actually. So the message I am trying to tell you is actually, if you go to a doctor, make sure that actually you are insulin deficient before you are prescribed an insulin from outside as injection, or a drug which can increase the insulin level in the blood. So what is the magnitude of this actually insulin being higher in the human race? We have about 8.42 billion people in the world. That is 842 crore of people in the world. In that, more than 6 billion or more than 600 crore of people actually have a very high level of insulin. And we are not doing it routinely. In that, 5 billion people, 500 crore of people actually have absolutely normal blood sugar and a tremendously very high level of insulin. That is one category. The remaining about 1 billion people, out of that actually 42 crore of people are actually frankly diabetics. They have actually high blood sugar in association with actually high insulin level. In the next category, there are about 66 crore of people actually who have pre-diabetes. Just blood sugar is on the borderline, still they have actually high level of insulin. That means actually overall, people who have high level of insulin is actually more than 6 billion people. It is very alarming. And then actually, even as a medical student, actually as a doctor, and then when I was practicing, I was using insulin right and left until recently. But when I came to know, one Dr. Joseph Kraft, actually, whose book actually, Diabetes Pandemic, then I started doing actually in my own hospital, East Coast Hospital, and started testing for about 14,000 people. The data is not different from what actually the data submitted by or given by him. In our own study, we have about 84% of the people, they have very high level of insulin. Why I am talking to you about this insulin business is actually, insulin is the base for all kinds of non-communicable diseases. If somebody is a diabetic, you have insulin resistance, because of that insulin is on the higher side. If you are a hypertension patient or a BP patient, your insulin is on the higher side. If a patient actually has a stroke, even without, let us say, no, I was not a diabetic, I did not have any blood pressure, I did not have much of cholesterol, still I had heart attack and stroke, means actually insulin is the culprit. And then because of this insulin being on the higher side, we keep losing not less than 4.5 crore of people dying prematurely every year.
It means we need to do insulin testing regularly, and then because the insulin actually becoming on the higher side in the blood level long before the onset of these diseases. For example, somebody is destined to develop actually diabetes at the age of 40. Even if you do the insulin test at the age of 5, you can see that actually insulin is on the higher side, higher than the normal. That means actually we can be prepared for actually tackling these individuals. So, insulin testing is a must for the entire humanity in order to actually prevent all these non-communicable diseases. If you are able to prevent the non-communicable diseases, we will be able to prevent actually the premature deaths. If you are able to prevent the premature death, I am sure it is actually we are going to live longer. If this is practiced, that is a salt reduction or actually no salt diet right from childhood, and then insulin testing at the earliest, and then appropriate measures actually executed in time, any child actually today is destined to live even beyond 100 years in absolute health. If this is applied to the entire world, we can see the world itself is becoming the blue zone or blue planet. Apart from these two, salt and sugar, something more I have to tell also about two more minor factors. I won't say minor factors, again they are important factors, but actually everybody will talk, but it's difficult to follow. Third one is actually the balanced diet. When I say balanced diet, actually 2 minutes, I finish. When I say balanced diet, actually you cut out the refined carbohydrate. That means actually refined rice preparations, refined wheat preparations. And then if you are taking grains, it should be a whole grain. And then restrict your milk. And then actually if you are a non-vegetarian, restrict your non-vegetarian dishes only to fish and then egg. Occasionally lean meat, red meat or something like that. So, and your food actually should contain actually enough of seeds and nuts. The nuts are actually rich in omega-3 fatty acids. It's a good, it is supposed to give you actually good fat, naturally healthy fat, high fat and the complex carbohydrate diet. That's what actually we call as the universal health diet. Don't pump in actually a lot of protein like the paleo, what we see in the paleo diet, which should not be. If the calories coming from your protein actually should not exceed more than 12.5% of your total calories. The last one is actually the physical activity. Compared to our forefathers, actually our physical activity has come down at least by 20 times. And then actually you have to be physically active every day. Yesterday actually we launched the Blue India Foundation. Honorable Lieutenant Governor of Puducherry actually inaugurated the Blue India Foundation. Actually in that we introduced Cycle India program. That means actually regular cycling every day would help actually, because if you look at the countries like Netherlands, like Belgium or Singapore, the longevity of those people are actually at least 10 to 15 years more than those countries where cycling is very poor or cycle is underutilized. So in order to promote the physical activity, which will in turn actually promote the health actually, regular cycling is recommended. That's what we are planning to implement. So with these four areas, enhancing the physical activity, sticking to the balanced diet, restricting your salt, and then getting your insulin test done, and then actually appropriate measures taken actually will be able to certainly prevent the non-communicable diseases, which would actually pave the way for what the future we're likely to see, the blue planet. With this actually I will conclude. Thank you very much. Thank you so much, sir. ரொம்ப அழகாக பேசுனீங்க சார், ரொம்ப நன்றி. இந்த தருணத்தில் உங்களுக்கு ஒரு மரியாதை செய்யும் தருணத்திற்காக உங்களுக்காக ஒரு மெமரபிளான ஒரு கிஃப்ட் கொடுக்கறதுக்காக நம்ம ஜிஐபிசியோட பிரசிடென்ட் குணசேகரன் சார் அவர்களை மேடைக்கு அன்புடன் அழைக்கிறேன். Let's welcome Gunasekharan sir, the president of GIBC, for honoring sir. முருகேசன் சார் ஹானர் செய்வதற்காக குணசேகரன் சார் ரெடியா இருக்காங்க. அண்ட் உங்களுக்கான ஒரு நினைவு பரிசு இதோ. ஒரு அரங்கம் நிறைந்த கைத்தட்டல் கொடுக்கலாம் நம்மளோட முருகேசன் சார் அவர்களுக்காக. Give a big round of applause for Mr. Gunasekharan sir, who has given such a
very informative thing about how to live a long life without disease. Yes. Thank you very much, sir. நன்றி சார், நன்றி முருகேசன் சார். அதனை தொடர்ந்து வெல்கம் டு டூ பிஸ்னஸ் இன் த கண்ட்ரி. ஸோ வழக்கம் போல் நான் சின்னதாக ஒரு ஹிண்ட் கொடுக்குறேன் இல்லையா, அதே மாதிரி கொடுக்குறேன். இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு பேர் போன ஒரு கண்ட்ரி. முக்கியமாக இவங்க என்ன எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டெக்னாலஜிக்கல் ஹைடெக் ஐட்டம்ஸ் அண்ட் பாம் ஆயில் மெயினாக எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுவாங்க. எந்த கண்ட்ரி? எனி கெஸ் சார்? மலேசியா. எஸ், வெல்கம் டு டூ பிசினஸ் இன் மலேசியா. அண்ட் மலேசியாக்கு நம்மளை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றதுக்கு வரப்போறது யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, for welcome to business in Malaysia speech, I would like to welcome Datuk Tamil Selvan sir. Please give a big round of applause for Datuk Tamil Selvan sir, yes. President of Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry Malaysia. எஸ், ஒரு பலத்த கைத்தட்டலுடன் உங்களை மேடைக்கு அன்புடன் அழைக்கிறேன் சார். Good morning, ladies and gentlemen. All dignitaries from various PIO, NRIs, countries, and also here, Indian citizen, and also from Puducherryan. Thank you very much for inviting us to come to Puducherry for this. And also, I want to thank GOPIO, GIBC, GOPIO, International Business Council, its President, Mr. Guna, and also the Secretary, Mr. Ganesh, for inviting us, a Malaysian delegate. I think our Malaysian delegate, we have almost 65 delegates here. Okay, I'm representing the Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry Malaysia. We have 10 delegates in our group. And also I think another business, Malaysian Indian Business Association, another association in Malaysia, they also have a delegation today. Welcome. And we are very proud to be associated with GOPIO. In Malaysia, chambers work very closely with GOPIO because GOPIO does activities without non-profit organization, and they are very sincere in doing a lot for the PIO community. Okay, thank you. Okay, today's my presentation is come to Malaysia to do business. Okay, that is a topic, but I will be very specific in foreign direct investment and business opportunity in Malaysia by sector 2025. Okay, let's explore the dynamic landscape of foreign direct investment and compelling business opportunities, key sectors in Malaysia. Okay, next. Yeah. Okay, my presentation outline will be 16 topics, but I would like to go very fast because there are a lot of slides here. First thing, Malaysia's investment landscape setting new records. Okay, we have 378 billion approved in 2024, which is a 14.9% increase from 2023. Our Malaysian government is very, very business friendly, and a lot of money is allocated for business and economy. And we are ambitious in 2025 target, aiming for 5% investment growth and a job creation of 207,000 new jobs. Okay, the investment you can see 45% comes from foreign sources and around 55% from domestic. It's quite a balanced kind of thing. FDI trends and landscape. We have in quarter one growth, Malaysia attracted 60.4 billion in quarter 1 2025 foreign direct investment, significantly 67%. Okay, we are who are the leading investors? Origins are from Singapore, United States, and China. Okay, before that, I would like to say that geographical about Malaysia, we are in a Southeast Asia country, and we have separated by the South China Sea, and
Peninsular Malaysia, northern side is Thailand, and southern side is Singapore. And on the eastern side, we share the country with Borneo and Indonesia. That is where Malaysia is. Okay, key regional contribution attracting investment for 2025 is in the south of Johor, which is as a border with Singapore. Okay, the strategic advantages for foreign direct investment, central hub is ASEAN. Okay, we are part of ASEAN and we have 670 million consumers and a robust infrastructure. Okay, our world-class airports, seaports, and extensive highways ensuring the seamless connectivity in trade. Okay, talented workforce. We have a very good competitive skill and multilingual labor force, crucial for innovation and operational efficiency. And our government in politics, their policies are very stable. Every time the government change, the policy very much don't change, especially for economic and business. Okay, the service sector, this is a digital driver for Malaysia. Okay, in ICT, in real estate, support utilities and other services. So services sector dominated investment in 2024, attracting 252 billion and created 120,000 jobs. Okay, in manufacturing sector, we have high value growth. It continuously strong strategy attracting 125.5 billion approved investment. 1,108 projects in 2024, representing 31% of total investments. Okay, basically on focus on include electrical and electronics is the highest export for Malaysia, and other commodities like palm oil is another big commodity, and also petroleum products are the highest. Primary sector, we have modest investment, 5.3 billion. Okay, here sectors are natural resources and mining and commodity like palm oil. Okay, global confidence. Top foreign investors in Malaysia. At the top is United States with 38.8 billion, and we have Germany for 32.2 billion, and we have China 28 billion and Singapore 27 billion. And we also have Hong Kong with 7 billion. The key drivers and strategic incentive for 2025. Semiconductor and electronic and digital economy. This is a key driver. And number two is renewable energy and green tech. Also advanced manufacturing industry 4.0. And also services and real estate and logistics. And other corridor or special zones. We have medical tourism, education tourism. This is also high in Malaysia. Okay, Malaysia's investment hotspots. We have 13 states in Malaysia. So the highest state where investment is in Selangor, 101 billion, followed by Kuala Lumpur, 91 billion, and Johor, 48.5 billion, Kedah, followed by Penang. Okay, our robust infrastructure and industrial zone. Strategic economy zones, Johor, Singapore, Iskandar, Malaysia drive cross-border collaboration with Singapore. And high-tech ecosystem, which is in Penang and in Selangor. And logistic hubs are also in Port Klang and Penang, and also Johor. Future-ready connectivity, ongoing expansion of 5G networks, smart city initiatives are ongoing. Okay, regulatory environment and investment support. Malaysia maintains an investment-friendly regulatory environment and minimal FDI restriction, primarily in specific sectors like oil and gas, banking, insurance, education, and freight forwarding. Okay, tax incentive for investment scheme. Okay, pioneer status offers partial income tax exemption for companies.
engage in promoting activities and products. Okay, investment tax allowance provides allowance for qualifying capital expenditure incurred by the companies in approved projects. Okay, green initiative. This is for sustainable industries through green investment. And also we have incentive for R&D, research and development. Okay, for emerging opportunities and future growth, Malaysia is strategically possessing itself in growth providing sectors, which is advanced electronics and green industries, electrical vehicles, EV, renewable energy, medical devices manufacturing, digital economy. Yeah. Highlights from recent FDI moves. Lately, Microsoft has investment of $2.2 billion US dollars, strategic investment in cloud computing and AI infrastructure. Penang, USD 12.8 billion residents demonstrates the state's robust economy, appeal particularly in a well-established electrical and electronic industry. A supply chain realignment and also China's USD 1 billion fund for AI healthcare is ongoing. Challenges and risk consideration. Regional competition, market dependency, ESG compliance, currency volatility. These are the 4 items there is risk to be consideration when you come to Malaysia to invest. Future outlook beyond 2024-5, renewable energy drive, advanced digital sectors, EV ecosystem hub, and frontier technology partnership. These are the future outlook from 2025. And I would like to say welcome to Do Business in Malaysia. Thank you. That's all. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you so much. And that was a beautiful speech about Malaysia. Thank you. So please stay here, sir. So I would like to welcome GOPIO General Secretary Ravi sir to come onto the stage to honor our very loud Tamil Selvam sir. Thank you, Datto Tamil Selvam sir. Sir has highlighted many points including manufacturing sectors, primary sectors and Malaysia's major investment hotspot. Yes, ஒரு பலத்த கைத்தட்டல் கொடுக்கலாம். ஒரு அழகான ஒரு நினைவு பரிசு GOPIO சார்பாகவும் GIBC சார்பாகவும். Thank you sir. ரொம்ப நன்றி. Thank you very much, sir. And it's time to move on to the next topic of discussion. Yeah. So let's throw a question to the audience. Yeah. So the world's largest cashew exporter. Any guess who's that country? World's largest. There is one guess. Sir, which country, sir? Sir? Vietnam, yes, that's the right answer, sir. Actually, அடுத்தபடியாக நம்ம பார்க்க போற நம்ம எந்த நாட்டோட பிசினஸ் பத்தி தெரிஞ்சுக்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வியட்நாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா உலகத்திலேயே நம்பர் 1 கேஷ்யூ எக்ஸ்போர்ட்டர், அது மட்டும் இல்லாம உலகத்திலேயே செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் காஃபி எக்ஸ்போர்ட்டர். அண்ட் அந்த வியட்நாம்ல இருந்து நமக்காக பேச வர்றது யார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா I would like to welcome the founder of Saigon India Restaurant Vietnam, Mr. Ramesh sir from Ho Chi Minh City, Vietnam. Welcome, sir. Yes, ஒரு பலத்த கைத்தட்டலுடன் வெல்கம் பண்ணலாம் நம்மளோட சார். ஆக்சுவலா ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ஃபேக்ட் சொன்னாங்க சார் உங்க ஊரை பத்தி. நம்ம இந்தியால இருந்து ஒரு 5 முக்கியமான நாடுகள்ல இருந்து வெறும் 7000 rupees அப்படின்ற ஒரு அமௌண்ட்ல இருந்து நம்மளால ஃப்ளை பண்ணி உங்க சிட்டிக்கு போக முடியும்னு சொன்னாங்க. சோ எங்களால முடிஞ்சதுன்னா கண்டிப்பா நாங்களும் உங்க சிட்டிக்கு வரோம் சார். எஸ், the stage is yours. Yeah sir. Giving very economical cost. Sir, you can say that in mic sir actually. Good morning to you all. Distinguished guests, ladies and gentlemen. Okay. Distinguished guests, ladies and gentlemen. So today topic about doing business in Vietnam. Firstly, I want to thank GOPIO and GIBC for giving us this opportunity today to join this summit yesterday.
It was a very great. It was a great session yesterday, and we had a very wonderful interaction with every members joined the event yesterday. So I firstly thank the complete team of GOPIO for giving us this opportunity. So myself, Ramesh Anand, and also my colleague Dhananjay Kumar, who is also the Vice Chairman of Indian Business Chamber in Vietnam, have attended this summit. So we were supposed to have some larger team, but unfortunately we could not make it. So this time only two of us. I hope the next GOPIO event will be more numbers from Vietnam. I will just like to brief in short of doing business in Vietnam. As you know, Vietnam also is one of the fastest growing country in Southeast Asia. It is most favored country currently in Southeast Asia because of many reasons, which I'm just going to give you in a short brief. Vietnam has one of the oldest cultures in Southeast Asia, while national identity can be complex given Vietnam history. Locals are proud of their language and its complexities, as well as the distinctness of the society and culture. Since the introduction of Doi Moi, a renovation policy in the 1980s, which began the transition from the country's socialist economy to a market economy, Vietnam has experienced many significant changes, including in rise in the standard of living. These factors have in turn inspired a flurry of foreign businesses looking to start business operations or expand in the country. But for those planning to do business in Vietnam for the first time, it's important to learn about the country's vibrant culture and traditions. Those that do will find it easier to work in the country. Vietnam follows an export-led growth model as can be found in several emerging economies, combining trade liberalization and foreign direct investment promotion to spur exports. Vietnam growth has accelerated in recent years in part due to the US-China trade war, which kicked off in July 2018. As part of this fallout, Vietnam exports to US rose by 28.8% on the year in the first quarter of 2019, making the US the largest importer of Vietnamese goods. A number of manufacturing business it also moved operations to Vietnam, including Foxconn, Samsung, and LG. In addition to the building the country's export capacity through the private sector, the government has pursued strategies to join several free trade agreements with a comprehensive and a progressive agreement for Trans-Pacific Partnership, CPTPP, to in effect, and the EU-Vietnam, EVFTA, and expected to be ratified soon. Vietnam forecasts GDP could increase by 1.5 percentage points by 2035, with EVFTA boosting GDP by 15%. These trade deals, along with already signed FTAs, are likely to ensure that Vietnam remains competitive in the short to medium terms. To sustain and enhance its competitiveness, Vietnam has strategically embraced free trade agreement, FTAs, and prioritized advancement in high-tech industries. However, alongside the remarkable progress, Vietnam faces critical challenges, particularly modernizing its infrastructure and developing a robust legal framework to support a sustainable growth. Vietnam has been enjoying a strong growth since the 1990s despite crises and uncertainties in the global market. And important is Vietnam is having a stable government. The government also worked to improve business policies, tax incentives for business investors. Vietnam continues to prioritize infrastructure investment and does not shy away from looking at countries outside ASEAN to fuel its growth. The government also has invested in industrial zones, and this investment expected to further increase as foreign investment pours in. These reasons have made Vietnam one of the fastest growing economies in Asia, maintaining a 7% GDP in recent times. In addition, Vietnam labor force is a competitive advantage and is an important part of Vietnam's future economic growth.
Vietnam is known for its young, hardworking, literate, and easy to train workforce. Vietnam is swiftly establishing itself as a key player in international trade, driven by the dynamic growth of its manufacturing sector. As we enter 2025, the nation is emerging as a prime destination for multinational corporations seeking to diversify their operations beyond China. At the same time, Vietnam's proactive and business-oriented approach reflects its ambition to drive transformative growth across various industries and strengthen its economy. The country is now positioning itself as the forefront of the industry 4.0, focusing on digital infrastructure, upgrades, and legal reforms to facilitate investment-led growth in cutting-edge sectors such as artificial intelligence, AI, and the Internet of Things, IoT, cloud computing, and blockchain technology. All these factors make Vietnam an attractive destination for business. However, challenges remain such as bureaucracy, language barriers, supply chain constraints, grey areas of regulation, and infrastructures. And there is also a very great boom of tourism, which is recently building up. There is already nearly 12 million tourism visits Vietnam every year. And now India is also one of the focus countries where a lot of Indian tourists visit Vietnam. Last year, there were nearly 500,000 tourists visited Vietnam. And this year is expected to be more than 1 million people visiting Vietnam because there are nearly 65 to 70 flights in a week which connects between India and Vietnam. So there is a lot of opportunities for people to come over to Vietnam, not only for tourism as well as for find business opportunities. I hope this information will provide investor with the insight into key aspects of undertaking and doing business in Vietnam. And for all information, last year Vietnam had investment from FDI close to $38 billion. And their bilateral trade, global trade is nearly $750 billion. And with India, our bilateral trade is close to $15 billion, which is expected to increase to $20 billion in another 5 years. I wish and welcome every one of the GOPIO guests and other members in Puducherry to visit Vietnam, and you need any help, informations, we are here to provide. We are also part of Indian Business Chamber in Vietnam. We have an Indian Business Chamber in Vietnam who can help you support in establishing connections and also connect whatsoever you need your help in business. We always welcome, and thanks for your time. And also I'll thank GOPIO and GBIC team for giving this opportunity and also honoring me yesterday with their Business Excellence Award. Thank you very much. Thanks again. Thank you, sir. ரொம்ப நன்றி. ரொம்ப அழகான ஒரு ஸ்பீச் கொடுத்தீங்க. ப்ளீஸ் ஸ்டே ஆன் த ஸ்டேஜ் ப்ளீஸ். அண்ட் இந்த தருணத்தில் உங்களுக்கு அந்த நினைவு பரிசை வழங்குவதற்காக GIBC-லிருந்து பாலா அவர்களை மேடைக்கு அன்புடன் அழைக்கிறேன். I would like to welcome Bala sir from GIBC to hand over the memento. Mr. Ramesh sir has highlighted major strategies of business, how to start a business in Vietnam. Thank you, sir. It was a very useful information. Yeah, give a big round of applause for Mr. Ramesh sir, who has given an excellent speech. And also நம்ம எல்லாரையுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா வியட்நாமுக்கு இன்வைட் பண்ணியிருக்காங்க சார். முடிஞ்சா நீங்க எல்லாரும் வியட்நாமுக்கு ஒரு தடவை போங்க. நம்ம சென்னை, பெங்களூர், டெல்லி இந்த மாதிரியான மேஜர் சிட்டிஸ்ல இருந்து வெறும் 7,000 ரூபாய், அதுவும் சில டைம்ஸ்ல டாக்ஸ் ஃப்ரீயா 111 ரூபாய்க்கு நம்மளால வியட்நாமுக்கு ஃப்ளை பண்ண முடியுமா? தேங்க்யூ சார். ஒரு நாள் கண்டிப்பா உங்க ஊருக்கு வரேன் சார். தேங்க்யூ சார். So, it's questioning time. It's audience time. Yes, next நம்ம business பண்ண எந்த கண்ட்ரிக்கு போறோம், இல்ல எந்த கண்ட்ரியோட business தெரிஞ்சுக்க போறோம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா, so here is your first hint. Neighbor of India, a regional hub for shipping and tourism, major exporter of tea and spices, and rich in culture and natural beauty. Neighbor of India அப்படினு சொன்ன உடனே எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும். முக்கியமா நம்ம சார் வந்துட்டாரே சார். Of course, Sri Lanka. So, business of Sri Lanka பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு யார் நமக்கு அதை சொல்ல போறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, I would like to welcome Mr. Rajendran sir, Mr. Muthuvelu Marimuthu, Colombo, Sri Lanka, to give a speech on welcome to do business in Sri Lanka. Yes, ஒரு பலத்த கைத்தட்டலுடன் மேடைக்கு இருவரையும் அழைக்கிறேன்.
next இது போய் ஸோ மணிக்கவும் பிளான்டேஷன் மினிஸ்டர் நம்மளோட சுந்தரலிங்கம் சார் அவர்களை மேடைக்கு அன்புடன் அழைக்கிறேன். I would like to welcome Mr. Sundaralingam sir onto the stage. எஸ், நம்மளோட ஸ்ரீலங்கால இருந்து பிரதீப் சுந்தரலிங்கம் சார் நமக்காக ஸ்ரீலங்காவை பத்தி பேசுறதுக்காக மேடைக்கு வருகிறார்கள். ஒரு பலத்த கைத்தட்டல் கொடுக்கலாம். Definitely we are eagerly excited sir. எஸ், உங்க சிங்கள தமிழ் கேட்கறதுக்கு நாங்க ஆர்வமா வெயிட் பண்றோம் சார். ப்ளீஸ். அனைவருக்கும் வணக்கம். ஒரு சந்தோஷமான நிகழ்வு. நேற்றைய தினம் இந்நிகழ்விற்கு வருகை தந்த போது உலகத்திற்கு எவ்வாறு சூரியன் முதலாக இருக்கிறதோ அதேபோல் இந்தியாவில் இருந்து புலம்பெயர்ந்து உலக நாடுகளிலே இன்று தமிழர்கள் வியாபாரத்திலே கொடிகட்டி பறக்கின்றார்கள். அவ்வாறான அவர்களை ஒன்றிணைத்து இந்த வியாபாரத்துறையை மேம்படுத்துவதற்காக இந்த அமைப்பை செயல்படுத்தி கொண்டிருக்கின்ற தலைவர் செயலாளர்களுக்கு நான் முதல் கண்ணாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். உங்கள் அனைவருக்கும் இலங்கையை பற்றி நன்கு தெரியும். உலகத்தில் ஒரு அழகான நாடு, 65,610 கிலோமீட்டர் சதுர கிலோமீட்டரை கொண்ட நிலப்பரப்பை கொண்ட ஒரு நாடு, 4 பக்கமும் கடலால் சூழப்பட்ட ஒரு தீவு, கடல் வளம், இயற்கை வளம், எல்லா வளங்களையும் கொண்ட ஒரு நாடாக இருந்த போதும் கடந்த காலத்திலே பொருளாதார வீழ்ச்சியில் காரணமாக சில பின்னடைவுகளை நாங்கள் அடைந்தாலும் கூட தற்பொழுது இலங்கை பொருளாதாரத்தில் முன்னேறி வரும் ஒரு நாடாக மாறியிருப்பது மிகவும் மகிழ்ச்சிக்குரிய செய்தி. இலங்கையை பொறுத்தவரையிலே உங்களுக்கு தெரியும், சிலோன் டீ என்றால் உலகத்திலே ஒரு சிறந்த நாமம், எல்லோராலும் அறியப்பட்ட சொல். இந்த தேயிலை, ரப்பர் பிரதானமாக அங்கு பொருளாதாரத்திலே செல்வாக்கு செலுத்துகின்றது. அந்த துறைக்கு தான் நானும் அமைச்சராக இருக்கிறேன். எனவே புதிய அரசு வெளிநாட்டு முதலீட்டாளர்களை நாங்கள் ஊக்குவிக்கிறோம். வாருங்கள், எமது நாட்டுக்கு முதலீடு செய்யுங்கள். அந்த வாய்ப்பை நாங்கள் ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கிறோம். நீங்கள் முதலீடு செய்கின்ற பொழுது எவ்விதமான தங்கு தடையுமின்றி, கமிஷன் இன்றி, நேர்மையான முறையிலே எமது நாட்டுக்கு வருகை தந்து நீங்கள் முதலீடு செய்வதற்கு எமது அரசாங்கம் செயல்பட்டு கொண்டிருப்பது என்பதை நான் மகிழ்ச்சியோடு தெரிவிக்கிறேன். அதேபோல் சுற்றுலாத்துறை 2025 ஜனவரியிலிருந்து ஜூலை கடைசி மட்டும் கிட்டத்தட்ட 6 லட்சம் வெளிநாட்டவர்கள் இலங்கை நாட்டுக்கு வருகை தந்திருக்கிறார்கள் சுற்றுலா தலங்களை பார்வையிடுவதற்காக. அதிலே கிட்டத்தட்ட 3 லட்சத்துக்கு மேற்பட்ட இந்தியர்கள் இலங்கைக்கு வருகை தந்திருப்பது ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தியாக இருக்கிறது. எனவே இனிவரும் காலங்களிலே சுற்றுலாத்துறை இலங்கையில் ஒரு முக்கிய இடம் வைக்கப்படுகிறது. எனவே இந்த சுற்றுலாத்துறையை மேம்படுத்துவதற்காகவும் உங்களை நாங்கள் அழைக்கிறோம். எமது நாட்டுக்கு வாருங்கள். இந்த சுற்றுலாத்துறையை மேம்படுத்துவதற்கு முதலீடுகளை நீங்கள் செய்வீர்கள் என்று கேட்டுக்கொள்கின்றேன். எனவே இந்த வாய்ப்பளித்து என்னையும் பேசுவதற்கு சந்தர்ப்பம் தந்த இந்த குழுமத்தினுடைய குழுவினருக்கு நன்றியை கூறிக்கொண்டு, தமிழால் நாம் அனைவரும் ஒன்றுபடுவோம் என்று கூறிக்கொண்டு விடைபெறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம். மிக்க நன்றி சார். உங்க சிங்கள தமிழ் ரொம்பவே அழகா இருந்துச்சு. நாங்களும் அதுல கதைக்கணும்னு ஆசைப்படுறோம், பட் வரமாட்டேது சார். கொஞ்ச நாள் உங்க ஊர்ல வந்து தங்கினா வரும்னு நினைக்கிறேன். எஸ், அண்ட் நவ் Yeah, thank you very much sir.
அண்ட் சார், உங்களை இந்த தருணத்தில் சின்னதாக மரியாதை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜிஐபிசி சார்பாக நாங்கள் ஆசைப்படுறோம். ஸோ ப்ளீஸ் கம் ஆன் டு த ஸ்டேஜ். அண்ட் ஐ ஆல்சோ வெல்கம் குணசேகரன் சார், த பிரசிடென்ட் ஆஃப் ஜிஐபிசி, டு ஹானர் அவர் வெரி லவ் மினிஸ்டர் பிரதீப் சார். ஸோ ஒரு பலத்த கைத்தறல் கொடுக்கலாம் நம்மளோட பிரதீப் சார் அவர்களுக்காக. ரொம்ப அழகா ஸ்ரீலங்காவை பற்றி நமக்காக ஒரு உரையை நிகழ்த்தினாங்க. ப்ளீஸ் கிவ் அ பிக் ரவுண்ட் ஆஃப் அப்ளாஸ். Thank you very much, sir, for giving the wonderful speech about how to do business in Sri Lanka. Thank you very much, sir. ஸோ அடுத்தபடியாக எந்த கண்ட்ரியோட பிஸ்னஸ் மாடல் நம்ம பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, as usual, it's audience time, and yeah, here is the hint. World's second largest economy, the country's major exports are electrical machineries including computers, mobile phones. Can you guess? We all use the product from this country. அதுவே ஒரு பெரிய ஹிண்ட் நினைக்கிறேன். Any guesses? Yes sir, correct sir. Any guess? Yeah, exactly. Of course, China. அப்படியே சைனா கோபி சார் அங்க இருக்காங்களா? இல்லன்னு நினைக்கிறேன், சாருக்கு போயிருக்காங்க. சரி, நம்ம நெக்ஸ்ட் போலாம். ஆக்சுவலி சைனால வந்து பாத்தீங்கன்னா 72 சைனால இருந்து 72 கண்ட்ரீஸ்க்கு நம்ம சைனா கோபி சார் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஆல்ரெடி நம்ம கணேசன் சார் மென்ஷன் பண்ணிருப்பாங்க. ஸோ சார் வந்து கொஞ்சம் பிஸியா இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட். Yeah. For the next, let's welcome Mr. Vallikanan Marudappan, founder of Canada Tamil Sangam, treasurer of FETNA. அதாவது FETNA அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபெடரேஷன் ஆஃப் தமிழ் பீப்புள்ஸ் இன் நார்த் அமெரிக்கா. ஸோ நார்த் அமெரிக்கால இருக்க தமிழ் பீப்புள்ஸ்க்கான ஒரு சங்கத்தோட ட்ரெஷரரா இருக்காரு. அது மட்டும் இல்லாம அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபவுண்டர் ஆஃப் கனடா தமிழ் சங்கம், தமிழ் சங்கத்தோட ஃபவுண்டராகவும் இருக்காரு. சார் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்றியமையாத நிறைய விஷயங்கள் அவங்க ஊர்ல பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. அண்ட் ஐ வுட் லைக் டு வெல்கம் டு டாக் ஆன் த டாபிக் ஆஃப் ரோல் ஆஃப் இந்தியன் டயஸ்போரா இன் நார்த் அமெரிக்கா. We would like to welcome Mr. Vallikanan Marudappan to give a speech on role of Indian diaspora in North America. We welcome you, sir. எஸ், கண்டிப்பா. ஸோ நீங்க சொல்லும் போதே எனக்கு தெரிஞ்சு சார் எந்த அளவுக்கு நாலேஜான ஒரு பர்சன் சொல்லிட்டு ரெண்டுத்தையும் நானே கவர் பண்றேன் அப்படின்ற மாதிரி. எனக்கு இந்த ஹாலில் ரொம்ப 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 ஃபேவரட்டான ஒரு பர்சனை தான் இப்போ நான் மேடைக்கு கூப்பிட போறேன். அழகான ஒரு சிரிப்புங்க, அவர் சிரிப்பை பார்த்தாலே வந்து அச்சா எவ்வளவு உண்மையான மனுஷன் அப்படின்ற மாதிரி எனக்கே தோணும். And he is very responsive. You know, whatever the questions we ask, he is the first person who voluntarily answered. Thank you very much, sir. We appreciate your efforts and interest. Yes, of course. And trade delegation to Canada அப்படின்ற டாபிக்கையும் சேர்த்து கவர் பண்றதுக்காக மேடைக்கு மிஸ்டர் அபுபக்கர், CEO of Enrich Groups Canada, வருக வருக என்று வரவேற்கிறேன். I would like to welcome Mr. Abubakar sir, CEO of Enrich Group Canada, to give a speech on the topic trade delegation to Canada. The stage is yours, sir. Yes. Thank you, sir. Vanakkam, bonjour, good afternoon. It's indeed a pleasure with Almighty mercy here. I'm in my motherland. So I wanted to thank, even I'm a Canadian, but I'm proudly called Indo-Canadian, Indo-Tamil Canadian, because India is our Janambhumi, which is our birthplace. Canada is our Karambhumi, where I lived for 28 years. So this is both are like both eyes to me. First of all, I want to thank GOPIO, GABC, for inviting me for these wonderful organizations, celebrations. And also, can you give a big warm up hands to the MC? So far, wonderfully they're doing, two people. So we need a youth people like this to appreciate them. Good job. So, தமிழன் என்று சொல்லடா, தலை நிமிர்ந்து நில்லடா அப்படின்னு சொல்லுவோம். வாழ்க வையகம், வாழ்க வளமுடன் அப்படிங்கிற இந்த தமிழ்நாட்டில் பிறந்து இன்று கனடாவில் 28 வருஷமா வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். So I'm the former Vice President of Indo-Canada Chamber of Commerce. So the chamber, since 2009, very much involved in the chamber. So Indo-Canada Chamber is one of the largest
Indian diaspora organization in Canada. In Canada, we have close to 2 million Indian diaspora. So we are one of the Indian diaspora traveled to Canada almost more than 100 years back. When the British time, especially people from the north, people from, all over India, they traveled to build the Canadian Pacific Railway. Just want to talk about Canada. People know Canada means it's cold, Canada means it's far. Canada is one of the second largest country in the world. When you take the land next to Russia, so we have it. And Canada has the most fresh water in the world actually. So we have close to more than 2 million lakes, fresh water. The water is the one of the, in case in the future, there is a necessity for war for any trade, that's for the water. So Canada has the water, fresh water in the world. And secondly, we are blessed with both Atlantic Ocean and Pacific Ocean, both. And of course, we have a big brother, United States of America, we are sharing the border. And also, that is the largest, biggest border in the world, 6,950 kilometers. That's the range. And also, we have a 4 time zone. When you have the breakfast in Halifax, maybe you can have a brunch in Ontario, maybe you can have a lunch in Manitoba, then dinner there. Still, it's the same day. We cover it. So I'm from Toronto, Ontario. So what I want to say is, why Canada? I want to play a quick little video about Canada because instead of talking too much, why Canada, how Canada, but if you see the Canada, you can just see that video. Ram, can you play the video? Thank you. Imagine a country so yet it has fewer people than California? With all that empty space, what exactly fills the land? Lakes. Lots of them. In fact, Canada has more lakes than the rest of the world combined, over 2 million, making it a paradise for kayakers and fishermen alike. And if that wasn't impressive enough, it's also home to the boreal forest, a massive stretch of wilderness so vast that it actually helps regulate the Earth's climate. Yes, Canada is literally keeping the planet in check. But Canada isn't just big, it's downright bizarre. Where else would you find license plates shaped like polar bears? That's right. In the Northwest Territories, drivers proudly display these uniquely Canadian plates. And speaking of polar bears, how dangerous do they have to be for a town to make it illegal to lock your car doors? In Churchill, Manitoba, that's exactly the case. If a bear shows up, you need a fast getaway, and an unlocked car might just save your life. The same rule applies in Iqaluit, Nunavut, where people leave their homes open in case someone needs to take shelter from the cold, or a wandering bear. If you think Canada plays by the same time rules as the rest of the world, think again. Newfoundland has its own time zone, set 30 minutes ahead of Atlantic Standard Time. Not an hour, just 30 minutes. Why? Because why not? And as if time wasn't strange enough, even gravity isn't normal in Canada. In Hudson Bay, gravity is actually weaker than anywhere else due to ancient glaciers altering the Earth's crust. So if you ever feel a little lighter there, it's not in your head. Want to get married but don't feel like being in the same room as your partner? No problem. In Canada, you can legally get married over the radio. And in some of the most remote areas, where traditional transportation isn't always an option,
dog sled teams are still used to deliver mail in winter. Yes, in 2024, some parts of Canada still rely on dogs to bring the post. And finally, here's a fact that might change the way you think about pizza forever. Hawaiian pizza was actually invented in Canada. That's right. Despite its tropical name, the famous pineapple and ham combo was first created in Chatham, Ontario, in 1962 by a Greek-Canadian chef. Love it or hate it, you have Canada to thank for one of the most controversial toppings of all time. Now, let's dive into the best places in Canada. Our journey starts in Banff National Park, established in 1885, following the discovery of mineral hot springs by railway workers, which became the cornerstone of Canada's extensive national park system. This UNESCO World Heritage Site spans over 6,600 square kilometers of breathtaking landscapes. As you arrive in Banff Town, you're immediately embraced by the charm of this alpine village. Nestled at 4,500 feet above sea level, it's Canada's highest town, where Banff Avenue offers the perfect viewpoint to appreciate the majesty of Mount Rundle and Cascade Mountain. The town's architecture maintains a distinct mountain character, with its mix of historic buildings and modern amenities, creating an atmosphere where wilderness and comfort seamlessly blend. For an eagle's perspective of this mountain paradise, the Banff Gondola carries visitors up Sulphur Mountain to an elevation of 7,400 feet. From the summit complex, the 360-degree observation deck reveals 6 stunning mountain ranges stretching toward the horizon. The elevated boardwalk leading to Sanson's Peak Observatory provides even more spectacular vistas of the Bow Valley below. Perhaps no location in Banff captures the imagination quite like Lake Louise, where Victoria Glacier's milky rock flower creates the lake's iconic turquoise hue. The elegant Fairmont Chateau Lake Louise, built in 1890, stands as a testament to the region's historic association with luxury tourism. In winter, the lake transforms into a natural ice skating rink, while summer offers canoe experiences on waters that seem almost too beautiful to be real. For a more intimate alpine experience, hike the Lake Agnes Trail, which climbs 400 meters over a 3.5-kilometer route from Lake Louise. Your reward: the historic Lake Agnes Tea House, serving tea since 1905 at 7,005 feet in elevation. This rustic log cabin, still operating without electricity and receiving supplies via helicopter or staff hiking up daily, offers over 100 varieties of tea with spectacular views of the surrounding peaks. Your Banff experience isn't complete without exploring Johnston Canyon, where catwalk-style pathways cling to limestone cliffs above the rushing waters below. The lower falls lie just 1.1 kilometers from the trailhead, while the more ambitious can continue to the 30-meter upper falls. Visit in winter to witness these cascades transformed into magnificent ice formations that attract ice climbers from around the world. Due to the time thing, Next, still I think we it has to travel run to few a more. natural wonder You just that has see been only the captivating two visitors for provinces, centuries. British Columbia and the Standing at the border Alberta. between Canada Then and the you come to United Toronto, States, Niagara Ontario, Falls Quebec represents City, raw whatnot. power in its And purest also, form. Moving backward in Canada, English and French both are the official language. So we are very proud to be in Puducherry. And also, I'm the first Indo-Canada Chamber of Commerce international delegations. We brought it in 2019 to Puducherry. That time we signed MOU. So I don't know, I will, this will establish today. I'm standing in the podium for participating this beautiful city here. And Puducherry has a lot of history of our great poet Bharatidasan lived here. So this is one of the very, very popular ancient city, I want to say. So today, my main point is, welcome to Canada. Why Canada? Canada is a very
free trade country. We have a free trade with more than 54 countries around the world. We are the G7, G20 country. Very peaceful, harmony. We are in the biggest peacekeeping force in United Nations. Of course, we are participate in the peace, harmony in everywhere required. And it has the multilingual speaking like English and French, I told you. But I'm from Toronto. So just give an example of Toronto, how multicultural, one of the 4th largest city in Canada. Whenever there's a soccer match, we have about either whichever the team win or lose, evening party everybody will join. So that much spirit we have. Because Canada built by, we speak about 194 languages, people came from 198 countries. So we live, if you go to Canada, anywhere you can find Little India, Italian town, Portuguese town, Spanish town, anything. So you are all get in one way. And coming back to Indian diaspora, we came like we are all like a 5th generation, 6th generations. They are into agriculture, education, one of the top-notch jobs where Indian diaspora have it. That has been said, they really built Canada for more than 100 years actually. So Canadians all very respectable to all the Indian diaspora. So who can deal a business? Because when you say the things, Canada is the 2nd largest country, India is the 2nd largest country in numbers people. When we marry together, we can do a lot of energy. Because that has been said, since the chamber, we have been doing a lot of branding. நம்ம தமிழ்ல சொல்லுவாங்க அழுகிற புள்ள தான் பால் குடிக்குன்ட்டு. Unless you don't brand yourself, you don't we call it in English cry baby drink milk. If you don't promote your services or your product to somebody else, nobody going to buy from you. So the world where we live today, the global economy, all about digital, all about branding yourself. So don't feel shy. I think past 3 days we see the energy of people coming together. I met like so many people because without this platform there won't be any opportunity. So make sure that all the connections to be built up to be relation fruitful. It won't happen in overnight. It has to build up to communicate with them and invite them whatnot. And when you're talking about GOPIO, because today I'm one of the OCI PIO enjoying it. Since 2008 we bring a delegation to PBD, Pravasiya Bharatiya Divas. So when I see that time GOPIO is one of the main founder member as well as they are one of the biggest organizers. Just imagine it, as an NRA, you left this country, you lost all the connections. But somebody wanted to brand you, respect you, to have the heaven from the PMO office, Prime Minister office, to the President inviting you, having a function, 3-day function all over, which they choose the city, for example. Then we always have a trade mission. I brought about 8 trade missions along with the 2 Prime Minister trip. So I was one of the co-chair to organize the Chamber's trade mission. We signed close to more than 555 MOUs between Canada and India. Because what is the return we got it? In Mahatma Gandhi used to say, Aditi Dev Bhavo. Whenever I bring any guest, any politician, prime minister, ministers, mayors to brand my country, my motherland, India, what I do, they are our guest. So I use the simple strategy of Aditi Dev Bhavo. You treat your client like a more than God, you will get everything there. Because when they go back to Canada, they became the really, wow, they wanted to make it too. So I wanted to thank each and everyone, and also Vallikanan is not here, Federation of FETNA, that is the umbrella organization connected with more than 75 organizations. So they are doing a lot of good work. So Valga Tamil, Valarga India, எல்லாருக்கும் என்னுடைய நல்வாழ்த்துக்கள். I just want to finish it in my mother tongue. Thank you so much. Let's connect it. Let's build Jai Hind, Jai Bharat, oh Canada. Bonjour. Thank you. Thank you so much, sir. That's a beautiful speech and ரொம்ப அழகா பேசுனீங்க. எங்க எல்லாருக்கும் நிறைய விஷயம் கனடாவை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி சார். அதனை தொடர்ந்து உங்களுக்கு அந்த ஒரு மரியாதை செய்வதற்காக வேற யாரு சார், நம்மளோட கணேசன் சார் அவர்களை அன்புடன் அழைக்கிறேன். They have been friends for more than 25 years it seems. So it's a wonderful moment.
A friend in need is a friend indeed. I suppose to remember in this moment. Thank you, Mr. Abubakar sir, for your excellent speech and wonderful AV. I forgot to mention that, actually it was in my agenda. Ganeshans வந்து ஒரு நல்ல ஃபேமிலி மேன். பாருங்க, இந்தியாவில் பாண்ட் பண்ணி கனடாவில் போய் பெரிய சாதனை பண்ணிட்டு திருப்பி இந்தியாவுக்கு தாய்நாட்டுக்கு ஏதாவது வந்து செய்யணுங்கிற அந்த நல்ல எண்ணம் இருக்கு பாருங்க. அதே எல்லாரும் சேர்ந்து எந்திரிச்சு நின்று அவருக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்டாண்டிங் சாதாரண விஷயம் கிடையாது. ஏன்னா அதுக்கு வந்து நல்ல மனம் வேணும், சாக்ரிஃபைஸ் வேணும். இட்ஸ் நாட் ஈஸி திங். வி கேன் சே சோஷியல் காஸ்ட், NGO காஸ்ட்னு சொல்லலாம். பட் சாக்ரிஃபைஸ் பிகைண்ட் இருக்கு பாருங்க. ஃபேமிலி, பிஸ்னஸ், டெடிகேஷன். அதான் என்னன்னா எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும், எல்லாருக்கும் நல்லதை ப்ரொவைட் அந்த லீடர்ஷிப். மே காட் பிளஸ் ஹிம், பிளஸ் ஹிஸ் ஃபேமிலி, ஆல் தி பெஸ்ட் டு ஹிம். தேங்க் யூ. இவர் என்னுடைய நண்பருங்க. பிரைம் மினிஸ்டர் டெலிகேஷனை ஸ்டீஃபன் ஹார்ப்பர், எங்களுடைய கனடா பிரைம் மினிஸ்டர், பழைய பிரைம் மினிஸ்டர், கன்சர்வேட்டிவ் கட்சி பிரைம் மினிஸ்டரோட 4 டெலிகேஷன் இந்தியா கூட்டு வந்திருக்கார். சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ்ல பிசினஸ் மேன், Chamber of Commerce head, past president, very renowned, and has been recognized as the first entrepreneur by Canadian government. He has got awards too. So please engage him for business. And he's a very gentleman, very close to the airport, Pearson Airport. You just get down from the airport, he will come and pick you up. Okay, so anybody wanted to go to Canada, travels vechirkaru mukkiyama. He runs the first travel company in Canada by an Indian. Okay, so he will book your tickets. All you have to pay him is the money. He will receive you there, take you around. Next day Niagara Falls கூட்டி போயிடுவாரு. நம்ம ட்ரெஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு போயிடலாம் Niagara Fallsல குளிக்கிறதுக்கு குத்தாலம் மாதிரி. சரியா? Okay, thank you very much. Thank you, sir. It's our immense pleasure to have you here in this wonderful stage. Thank you, sir. Thank you so much, sir. அதாவது நீங்க ரெண்டு பேரும் வந்து கிடைச்சது இந்த GIBCக்கு ஒரு ரொம்ப பெரிய சொத்து சார். Thank you so much for being here. And அதனை தொடர்ந்து next, as usual, we are going to throw the question to the audience. But so இது கொஞ்சம் continue. We have seen countries, right? But it's going to be a city. City. Yeah. Okay. Yeah. So it's a major commercial center in East Malaysia with international airport and port. Do you guess the city? Sorry, ma'am? No, ma'am. That's not the city. And the correct answer is கோட்டா கீனபாலு அப்படின்ற ஒரு இடத்துல இருந்து தான் இப்போ நமக்காக மலேசியாவை பத்தினியும் சரி, ஈஸ் ஆஃப் டூயிங் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இன் சபா அண்ட் சர்வாக் அதை பத்தி நான் ஓ சாரி மேம், இந்த கண்ட்ரி சொன்னீங்களா? ஐ எம் ரியலி சாரி. So உங்களுக்கு நான் 1 point give பண்றேன் மேம். You have win 1 point. Okay ma'am, thank you so much. Give a big round of applause for the ma'am who found. Yeah, she guessed it really well. And I would like to welcome Dr. Mohan sir from Kota Kinabalu to give a speech about ease of doing investments in Sabah and Sarawak. Yeah. ஒரு பலத்த கைத்தட்டலுடன் இந்த உரையை துவங்கலாம். Thank you so much. Thank you sir. Vanakkam, salam sejahtera. Good afternoon to all ladies and gentlemen, Global International Business Council participant here. I'm representing Global International Business Council from Sabah, especially the East Malaysia, and I'm a Dr. Mohan. By profession, I'm a medical doctor. At the same time, I'm also entrepreneur and also training provider, trainer, and also volunteer work NGOs involving. So actually, I want to talk about Sabah because this state is a part of Malaysia, but it's different from other part of Malaysia. It's about 2,000 kilometers from Kuala Lumpur. You have to go there, must take aeroplane. You can't swim. It will take long time. Now it's not possible. And to come to this state, what I want to tell you is very special, where you can see peak of Mount Kinabalu to deep of sea, Sepidang. So it's so vast and second biggest state.
And it's different from others because we got our own rules and regulations in the state. Like in India, Kashmir. You simply cannot go and do any business in Kashmir. Same thing apply for Sabah and Sarawak. You want to go there, they have to get the permission from the state government. The chief minister there is a more powerful man compared to the prime minister in that state. Okay, so for my side, I want to tell where is the Sabah. It's a tip. It's a northern part of Borneo, which is one of the, I think, third or fourth place in the world, and shared by 3 countries. One is Malaysia, another one is Brunei. You know, the richest man in the world, one of them in the foreign world. That's a Sultan of Brunei. Is there, and another southern part is known as Kalimantan. It belongs to Indonesia. So I'm talking about the northern part that belongs to Malaysia, that is Sabah. Okay, instead of talking so much, I already prepared 2 videos about Sabah. For me, it's one picture equivalent to 1,000 words. Since I'm going to show for you the videos, there are 2 videos. These videos, one video equivalent to 1 million words. So 1 million words we can see about Sabah. Okay, let's you play. Thank you. Now is the perfect time to explore the remarkable investment opportunity available in Sabah. Our logistics strategically positioned to streamline transshipment through swiftly and efficiently. Sabah Various Industrial Park is designed to accelerate your business growth. As one of Malaysia's top tourism destinations, Sabah boasts rich eco-tourism, marine life and biodiversity. We proudly hold the 3 UNESCO crown with Kinabalu Geopark. We are transforming agriculture through advanced agri-tech with a laser focus on securing our food supply. Sabah is the nation's leading palm oil producer with nearly 4.5 million tons annually, and we are dedicated to advancing this vital industry. Our young, tech-savvy population, alongside a booming aviation engineering sector, is driving innovation. Skilled engineers are now serving global clients from right here in Sabah. Our commitment to sustainability means we are targeting 30% of our energy from renewable sources by 2035. Sabah's blue economy offers exceptional opportunities for harvesting, exploring sustainably, and trade as well. With 37,300 kilometers square feet of ocean and 2,383 kilometers of coastline, the potential is enormous. Additionally, we are exploring seabed mineral resources as well. Sabah is also positioned to harness renewable energy sources such as biomass, solar, geothermal, and ocean thermal energy conversion. And all these are very critical assets for future energy demand. We want to achieve net zero by 2050. As global market evolve, more companies are selecting Sabah as their investment hub. We are continuously enhancing our investment environment to support this growth. Our business-friendly regulatory framework offers various incentives that directly benefits your business. By investing in Sabah, you gain greater market access. As Malaysia Northern Gateway, we connect you to ASEAN, which is set to become the world's 4th largest economies by 2030. At Invest Sabah, we are open for business and invite your investment with open arms. Together, let's create a prosperous future. Okay, just before the second video, I want to tell, it was Sabah
This is a gateway to come into the Sabah. Without them, it was very difficult. And this one under Chief Minister, so I become one of the licensed person to connect you all. Because for the Indian, the less known state is Sabah. But for your information, your palm oil from Malaysia, major producer, the largest producer in Malaysia, is from this state. That's all using in India, not from other state. And also, you are the largest producer of not only palm oil, but also oil and gas. The major producer of oil and gas from Malaysia is come from Sabah. And also cocoa, and also from rubber. All are from this state. So naturally, it's got all the resources, include the mineral. And that is the beauty of Sabah, which is less known for Indian, but is already explored and make use maximum by Chinese people from main China land. And why not India? So this is a gateway for us, make use this platform, come to Sabah, and we can start with your small your product. You can introduce by our next event in October 30 to 2nd of November. That's the video I'm going to show you next. This is the way the connecting our people all over the world, Indian diaspora, to Sabah through one of the activities known as Big Sale Sabah. That's going to be October, just after Deepavali. Deepavali 20th of October. It's about 10 days after that. Not exactly Deepavali. So you can plan if you like, and you can contact me. And you can contact me through Mr. Our Ganesan sir, ataupun President Mr. Gopi, or you can go through the link that prepared by our Mr. Ganesan sir. So either way, you can contact me. I can be the license officer for you to get into the state, to the Chief Minister, to the down, wherever you need. Okay, before I go through, let's see the another 1 million words video. Thank you. Please show the second video, Big Sale Sabah. Ladies and gentlemen, it is my Ladies and gentlemen, it is my pleasure, on behalf of the Honorable Chief Minister, to officially declare BE in Sabah 2025 open. Ladies and gentlemen, welcome to the Second International Business Events Forum 2025 B in Sabah.
I'm impressed here by being Sabah, business event Sabah, by how well it's organized. I think this is very good for developing and improving tourism. It's very good to promote the Sabah tourism in Sabah to all the international. So it's really grateful. I hope to join again next year. Be in Sabah is a great place. I think everything has been amazing so far. Ladies and For your gentlemen, information, last year, Be in Sabah, that's a business event in Sabah, attended by none other than our GOPIO President, Mr. Guna, together dengan Mr. Ganesan Sir. They are the witness for business event, how good, and Madam is here. There are quite of the people who in this hall, who all got their own first-hand knowledge and experience. They will talk to you. At the same time, you need any assistance or any help, be free to contact me. Even after this, you can get my cards, or you can contact me through the other channels, which I told. You can contact Mr. Guna or Mr. Ganesan, or through our GPIC link. With that, I'd like to thank you again to watch and get to know something about the Sabah. And I just ending up in Yadum Uri, Yavarun Kelir, Anbe Engel, Ulaga Tattvam. Okay, thank you. Vanakkam. Nandri. நன்றி சார். ரொம்ப அழகான ஒரு நோட்டோட முடிச்சிருக்கீங்க சார். Please wait sir. And I would like to welcome GABC Serian sir to come onto the stage to honor you. And especially videos சூப்பரா இருந்துச்சு சார். ஏவி அதுவும் செகண்ட் ஏவி வேற லெவல்ல இருந்துச்சு சார். It's really nice. Yeah. It's a wonderful opportunity to see such a grandeur event, international event forum in Sabah. Thank you, sir. So give a big round of applause for giving the wonderful speech, sir. Thank you very much. Yes, Mr. Mohan sir, Dr. Mohan sir அவர்களுக்கு ஷெரீன் அவர்கள் கையால் மொமெண்டோ கொடுத்து மரியாதை செய்யப்படுகிறது. ஒரு பலத்த கைத்தட்டல் கொடுத்துடலாம். Yes, ரொம்ப நன்றி சார். Thank you so much. Thank you, sir. And அடுத்தபடியாக we are going to talk about a country. முன்னாடியே நம்ம சொன்னது தான், சைனாவை பத்தி பேசுறதுக்காக சைனால இருந்து சைனா கோபி அவர்கள் இப்போ வர போறாங்க. ஒரு பலத்த கைத்தட்டலுடன் let's welcome China Gopi அவர்கள். Let's welcome Mr. China Gopi sir, who is doing export business for the 72 countries all around the world, exporting the China products. Thank you, sir. It's our immense pleasure to welcome you to this wonderful stage. The stage is yours. அது மட்டும் இல்லாம 400 குடும்பம் கிட்டத்தட்ட இவரால சைனால வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா வாழ்ந்துகிட்டு இருக்காங்க. சார் ப்ளீஸ். எல்லாருக்கும் வணக்கம். என் பேர் வந்து கோபி. நான் சைனாவில் வந்து சைனா ட்ரேட் கன்சல்டன்ட் சர்வீஸ் அப்படின்னு ரன் பண்ணிகிட்ருக்கேன். உலகத்தில் இருக்கிற தமிழ் பேசக்கூடிய யாராக இருந்தாலும் அவங்க வந்து சைனாவில் என்ன மாதிரி ட்ரேடிங் பிஸ்னஸ், அவங்களுக்கு என்ன ஹெல்ப் வேணாலும் A to Z சர்வீஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உலகத்தில் இருந்து தமிழ் பேசக்கூடியவங்க யாராக இருந்தாலும் எங்களை காண்டாக்ட் பண்ணால் அவங்களுக்கு எல்லா வசதிகளும் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். ஏன்னா சைனாவில் வந்து 30 இயர்ஸாக இருக்கிறனால அங்கே பிஆர் ஹோல்டர் நான். ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரேஷன். ஸோ அதனால் அங்கே மலேசியா மாதிரியோ சிங்கப்பூர் மாதிரியோ துபாய் மாதிரியோ கம்ஃபர்டபுள் ஜோன் இருக்காது. ஃபுட்டு, அதுவும் கம்யூனிஸ்ட் கண்ட்ரி. ஸோ அதனால் வந்து அந்த கண்ட்ரியை பற்றி ரொம்பவும் பேசவும் முடியாது. ஸோ ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷன் பிஆர் ஹோல்டர். ஸோ அதனால் என்ன தமிழ் மக்களுக்கு பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கான உதவிகள் அவங்க கேட்பாங்க. உலகத்திலேருந்து நிறைய சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ்லேருந்து கால் பண்ணுவாங்க. கால் பண்ணிவிட்டு எங்களுக்கு இது வேணும்னு சொன்னாங்கன்னா நாங்கள் அதை பண்ணி கொடுக்குறோம். ஏன்னா நான் ஸ்டேஜ் ஸ்பீக்கர் கிடையாது, ஜஸ்ட்டு இப்படி தான் நாங்கள் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷன். ஸோ அதனால் வந்து உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ சைனாவில் ரிகார்டிங் ட்ரேடிங் வேறு ஏதாவது சர்வீஸ் வேணும்னாலும் நீங்கள் எங்களை காண்டாக்ட் பண்ணலாம். ஸோ எப்படி காண்டாக்ட் பண்ணுறது அப்படின்னா வெரி சிம்பிள். கூகுளில் சைனா கோபி அப்படின்னு டைப் பண்ணிங்கனாலே என்னோடய காண்டாக்ட்ஸ் எல்லாம் வந்துடும். ஸோ அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். ஃப்ரம் சைனா வி ஆர் ஹியர் டு ஹெல்ப் ஹூ ஸ்பீக் தமிழ்
அதுக்கப்புறம் வந்து கணேசன் சாருக்கு ரொம்ப நன்றி. கோபியோவும் வந்து சைனாவில் கிடையாது, கோபியோன்ற அந்த மாதிரி ஆர்கனைசேஷன் சைனாவில் கிடையாது. ஸோ என்னை வந்து அதுக்கு ரெப்ரசன்டேட்டிவாக இப்போ போட்டிருக்காங்க. என்னால் என்ன முடியுமோ அதை நான் நல்ல முறையில் பண்ணி தரணும்னு ரொம்ப ஆசைப்பட்றேன். கணேசன் சாருக்கு வந்து நன்றி. அது இல்லாமல் அசோக் குமார் சார் தான் வந்து எனக்கு ரொம்ப தெரியும். சென்னையில் நான் அவரை மீட் பண்ணும்போது அவர் சொன்னனால இந்த கோபியோக்கு வரத்துக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சது. ரொம்ப நன்றி, வணக்கம், நன்றி. ரொம்ப நன்றி சார், ரொம்ப அழகாக பேசுனீங்க. அண்ட் முக்கியமாக நம்மளோட ஜிஐபிசி சார், கோபி சார் ஒரு நிமிஷம். ஸோ எப்படி கனெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை கேட்டிங்க. நம்மளோட GIBCglobal.comல எல்லாருமே கனெக்ட் ஆகலாம். ஸோ எல்லாரும் அதில் என்ரோல் பண்ணுங்கள். அண்ட் ஐ வுட் லைக் டு ஆனர் யூ சார், ப்ளீஸ் பி இன் த ஸ்டேஜ். அண்ட் உங்களை ஆனர் பண்ணுறதுக்காக நம்மளோட கோபியோட GIBC பிரசிடென்ட் குணா சார் அவர்களை மேடைக்கு அன்புடன் அழைக்கிறேன். I would request GOPIO President Guna sir to honor China Gopi sir. GIBC President Mr. Guna sir to honor China Gopi sir. எஸ், இந்த தருணத்தில் உங்களுக்காக இந்த நினைவு பரிசை வழங்குவதில் நாங்கள் மற்றற்ற மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். ஒரு பலத்த கைத்தட்டல் கொடுத்துடலாம் நம்மளோட சைனா கோபி அவர்களுக்கு. Give a big round of applause for China Gopi sir. He has given many tips and about the business in China. Yes. Okay. அதனை தொடர்ந்து நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரேட் ரெகுலேஷன்ஸ் அண்ட் கம்பெனிஸ் இன் இந்தியா இந்த டாபிக்ல அடுத்ததாக ஒரு உரையை நிகழ்த்துவதற்கு ஆடிட்டர் மிஸ்டர் தர்மராஜ் சார் அவர்களை மேடைக்கு அன்புடன் அழைக்கிறேன். I would like to request Mr. Dharmarajan sir, auditor, to give a speech on trade regulation and compliances in India. Welcome you sir. Thank you sir. The stage is yours. Warm afternoon and greetings to all of you. Okay. Being the last speaker, I have the responsibility of consolidating of what last 2 days various speakers have given, and especially we have taken Puducherry as the main state. As yesterday Puducherry minister also mentioned, tourism one of the main income earning for every country. So saying that on the compliances part of India, usually say India has moved from ease of doing business from 128 to 64. That means half we have come down in the last 10 years. So what's happening? Ease of doing business. Earlier when the business start pannona, there are various regulations. Setting up a company, incorporating a company, or being a partnership, or a proprietor, or an LLP, it took a lot of time. Now ease of doing business, if I apply for a name, getting a digital signature, getting a name application, on the 4th day or within the next 6 days, 6 working days, you will have a company incorporated in India. This has been usually told when I go to Gulf countries or other countries, even Malaysia. People say we do get registration in a very short period, and that has been enabled by the Indian government in the last 10 years. After getting simultaneously when you incorporate a company in India, your PAN number, your GST number, your Provident Fund number, your ESI number all gets incorporated in 1 week's time. என்னன்னா கரெக்டாக பண்ணணும். அதில் if there is some lag in that, it takes its own time. So after that, coming back to the regular registrations. If you are running a food business, getting an FSSA certificate. If you are in health industry, get the labor certificate, fire, other safety certificates. It takes its own time. But setting up of business in India, it's one of the fastest now. This which as an auditor I have the responsibility of saying that, because நிறைய பேர் இந்தியாவுக்கு வராங்க, வந்துட்டு சார் எனக்கு கம்பெனி செட் பண்ணுறக்கே இந்தியாவில் ரொம்ப நாள் ஆகிறது அப்படின்றாங்க. So it's not that much difficult, it's so easy. And it was said Africa is with 1.4 billion population with 54 countries. We have the responsibility, as yesterday the minister, the IAS officer mentioned,
India with 1.4 billion population, one single country where China does the highest repatriation. It is not China the highest repatriation. You Google it. Indians are the highest repatriation people in the world. Next comes China. We are 120% above Chinese. So whoever people earn in a particular country, Indians are the highest repatriation in the last 2 years. With $1 trillion economy moving from 5th position to 4th, and next we are targeting to the 3rd. India is a right country. எல்லாரும் வந்து யூஷுவலா வந்து கேட்கறது, சார் இங்க வந்தா எங்களுக்கு we doesn't have a right person to guide on the advisory side. We want an Indian partner, whether how to get it. This is a good convention organized by Ganeshan, where you get a good coordination and all good communication has been given in that. So whoever has their difficulties in setting up of companies, and GOPIO will enable, the respective GOPIOs will enable this thing. So I thank all of you for giving a very short period. Usually it is a 2-hour session which I usually do it when I come to Malaysia and all, sir. 26 countries I used to do this session. I have been given the United Nations Youth Award 3 months before for doing this session across various countries, 26 countries. But anyhow, thank you. Thank you, sir. So please stay in the stage, sir. எங்களுக்காக ரொம்ப அழகான விஷயங்களை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்க, ரொம்ப நன்றி. அண்ட் உங்களை மரியாதை பண்ணுவதற்காக எஸ் மதன் சார் அவர்களை மேடைக்கு அன்புடன் அழைக்கிறேன். Oh, sorry, Let's welcome Balasubramaniam sir for honoring. Thank you very much, sir. Yes, GABC Balasubramaniam sir, மேடைக்கு அன்புடன் அழைக்கிறேன். Sir, please, sir. And memento, please. So, இந்த தருணத்தில் உங்களுக்கான நினைவு பரிசை வழங்குவதில் GABC மற்றற்ற மகிழ்ச்சி அடைகிறது. So give a big round of applause for Mr. Dharmarajan sir, who has given his wonderful speech on the trade regulation and compliances in India. Thank you, sir. ஓகே, தேங்க்யூ ஸோ மச் சார், ரொம்ப நன்றி. ஆனால் அதனை தொடர்ந்து நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா குளோபல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை பற்றி பேச போகிறோம். குளோபல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னாலே குளோபலாக ஒரு கண்ட்ரியை பற்றி தான் நம்ம பேச போகிறோம்னு சொல்லலாம். எல்லாருக்குமே வந்து ஆயில் அப்படின்னா எந்த கண்ட்ரி ஞாபகம் வரும்? Can you please translate? Yeah. A diversified country with trade, tourism, finance and a world-class infrastructure, and this country is an exporter of crude, refined petroleum, gold and petroleum gas. Can you guess which country it is? Sorry, Thailand. Okay. And that country is none other than it's Dubai. Yeah. And I welcome Miss Victoria Casanova to give a speech about the global investment in Dubai. Please give a big round of applause. Miss Victoria Casanova for giving a wonderful speech on global investment in Dubai. The stage is yours, ma'am. Thank you. I want to start with a simple question. How many of you want to develop their company for UAE market? We can connect my speech. Thank you. And please take a seat. We can develop your business. We can discuss a lot of important things related with the investment and strategic communication. Okay, thank you. And distinguished colleagues, honorable participants of the GOPIO Summit, ladies and gentlemen, it is a great honor for me to be here in Puducherry, a place where India, ancient culture and history meet with a vision of the future. I sincerely thank the organizers of GOPIO for this invitation and for this opportunity to address such a respected audience. Over the past days, we have heard many perspectives and insights. As an international expert working with a global organization, including the World Bank and the major investment firms, I can confidently say, today India is the country that investors around the world are looking to. My partners in Europe, in the Middle East, in Africa and Asia often ask me,
how we can develop project in India. How do we find right partner in India? How do we become part of this growth? Why it's happening? Because India has proven itself as a trusted and a reliable partner. A country that combines innovation, human capital, and respect for tradition. I represent Global Invest, an international investment platform that connects projects and investors from more than 50 countries. But our mission goes far beyond investments. We create strategic communication. We do these direct channels between projects and investors. We can help to connect with government and association. In today's world, the main challenge is not money, is not ideas. The real deficit, this is a trust and communication. And this is exactly what we provide. India today, not only the largest democracy, it is also one of the most powerful centers of innovation. And perhaps most importantly, India has a diaspora of more than 30 million people across the globe. They are doctors, scientists, engineers, entrepreneurs, and investors making contribution to economies in every country they live in. But let us go further. Indians are not only present everywhere in the world, they contribute everywhere. They build business, bring innovation, and open new opportunities. They are remarkable entrepreneurs who know how to spot potential where others may not, and to turn ideas into the projects that transform economies and communities. From Dubai to London, from Toronto to New York, everywhere I have met the Indian diaspora. They serve a bridge for business, innovation, and investment. This is what makes India unique. Its presence is felt in every corner of the world, and its contribution is shaping the global future. Let me share my personal experience from Malaysia. 2 years ago, in Kuala Lumpur, there was a major investment international summit. This is a collaboration between India and Malaysia. This event created by Shine Devi, sponsored by Go Global. Event brought together 2 countries and more than 600 startups. I was invited as international expert with many years of experience to join to the jury. There were only 4 of us, and for 2 months we carefully reviewed the project and selected the finalists. They were the very best among hundreds of startups. In the end, we had choose just 5 winners. To my great surprise, almost of those finalists turned out to be from India. And this was not like a coincidence. It was the result of extraordinary preparation, originality of ideas, and the strength of execution that Indian startups demonstrated. I was also deeply impressed that representatives of the Indian government came to personally support their entrepreneurs. From other countries, almost no one came, but India did. This reflects a cultural strength of India, supports their entrepreneurs, and this makes the country even stronger. For me, that experience was yet another confirmation. India is not just participating in global entrepreneurship, it is leading it. This is exactly what we strive for a Global Invest. Our platform helps investors see the world of the project and helps projects reach to the world of investors. We achieve this through direct connections with associations and key business structures, international events, and strategic support. And I here would like you to highlight something very important.
We know our investors personally. Today, many companies really on mass emails, good outreach and information that often ends up and lost, filtered by assistant or ignored. We work differently. We deliver information directly into the hands of the person who makes the decision. This is why today we have more than 1,800 projects worldwide and over 1,200 investors who trust us. They know that when we share an opportunity, it will not be lost in spam. It will not be misplaced. It will reach the right person directly. This is not just about introduction. It's about real human contact, and this is what creates trust. We live in an era of rapid change. The world sometimes feels divided, but in fact, cooperation has never been more important than it is today. India and the United Arab Emirates are showing an inspiring example of how countries can complement each other. The UAE provides financial infrastructure and global logistics. India contributes idea, talent, and innovation. Together, we can create a platform for new global projects. Dear colleagues, our world is too complex to move forward alone. Today is not the largest who succeed, but the most connected. Those who know how to build communication and trust. Trust, innovation, and partnership. This is our foundations of the future. And India, together with its global diaspora, stands in the very center of the future. Let me conclude with a simple image. The ocean exists because every drop finds its place. Each of you is a drop, but together we can create an ocean of opportunities. Thank you. Let me share with you, because a lot of people share the video today, let me share with you a very great symbol of our partnership with Shine Go Global. Could you help me? Miss Victoria Casanova. Yeah, ma'am.
Okay, ma'am. And the memento, please. ஸோ இந்த தருணத்தில் உங்களுக்காக இந்த மொமெண்டோ கொடுத்து உங்களை ஹானர் பண்ணுறதுல ரொம்ப சந்தோஷப்படுறோம். We are very glad to honor you. Please give a big round of applause. Thank you so much for being here, ma'am. And also you're looking very beautiful, ma'am. A lot of persons mind voice, I think. So next I would like to request Mr. Vallikanan Marudappan, founder of Canada Tamil Sangam, treasurer of FETNA USA, to discuss on the topic of role of Indian diaspora in North America. Yes, நம்மளோட very own Vallikanan sir அவர்களை அன்புடன் மேடைக்கு அழைக்கிறேன். Thank you so much, sir, and stage is yours. வணக்கம். Distinguished guests, respected leaders, fellow Tamil entrepreneurs, members of GOPIO and honored attendees. My topic is Bridging Worlds, the role of Indian diaspora in North America. As you know, they well said, I am the founder of Canada Tamil Sangam and treasurer of FETNA, the largest organization, Tamil organization in the world. It's Federation of Tamil Sangams of North America. Apart from that, I do real estate and business consulting in Canada, based on Toronto. It's a truly honor. Welcome you all to this GOPIO International Business Summit. A place where the Puducherry, a place where tradition and global aspiration. Today I would like to talk about the pivotal role of the Indian diaspora of North America. With a heartful focus on our Tamil community contribution and significations in North America, I would say America and Canada. The Indian diaspora in North America is a powerful force shaping economy, policies and culture. Though comprising a small fraction of population in USA and Canada, we as Indians an influence and disappropriate to our members. Indian origin individuals now lead some of the largest and most innovative companies in the US, including giants like Microsoft, YouTube, Google, and Adobe, you name whatever the company it is. All we have Indians, and particularly we have Tamils on it. In the politics, we have representation continues to rise with Indian Americans and Indian Canadians occupying numerous seats of the House of Commons and Senate members. I would name a few. Raja Krishnamurthy, the son of Tamil parents, serves in US House, Illinois, and is the first South Asian American ranking the member of a full House committee. And you know Kamala Harris, previous Vice President of United States. And there are a lot of, more than 40 representation from Indian origin representing the House of Commons. Similarly, in Canada, you know the first MP of Canada, Radhika Shukshebeshan. She was representing a party called NDP, and she was the first MP, Tamil MP in Canada, and we have more than 20 to 25 representations all over Indian representation, mostly Punjabis. There are a lot of ministers, and Gujaratis, there are a lot of. And I would too, the close friends of mine who represent Gary Anandasangari, who was a Minister of Law, now he is a Minister of Personal Security. And my close friend in his young age, Vijay Tanigasalam,
a member of provincial parliament, what you call it is as MLA in Tamil Nadu and Puducherry. He started his career in his age of 22, and he was a associate minister for transportation. Now he is associate minister for housing. He is a very young chap. He is only around 27, 28 years old, still not married. So we have lot of representations in politics and business. Okay. And let this summit be more than a conference. It should be a catalyst. Connect with Indian diaspora entrepreneurs and professionals to form mentorship networks. Create joint ventures, innovations, exchanges, and training programs that connect Tamil Nadu as well as India with Silicon Valley, Wall Street, and Ottawa, Toronto. Champion inclusive policies that support Indian diaspora engagement, from investment friendly framework to dual gender leadership inclusive. In closing, I would say the Indian and Tamil diaspora in North America is not only the thriving in diverse fields, but shaping the global business and politics. As a chairman and founder of Canada Tamil Sangam and treasurer of FETNA, I invite each one of you to extend hands across oceans to inspire, invest, and intertwine our legacies. Together, let us continue building a future where the Tamil and Indian spirit of resilience and innovative thrives, right here in Puducherry and across continents. Thank you, Nandri, Mercy. Thank you very much, sir. Thank you for the wonderful speech. எஸ் சார், ரொம்ப அழகாக பேசுனீங்க சார். அண்ட் கனடாவில் உங்களோட மதிப்பு மரியாதையும் மேலும் மேலும் உயர்ந்துட்டே போகிறதுக்கு காரணம் என்னன்னு சொல்லி உங்கள் ஸ்பீச்சில் ரொம்ப அழகாக தெரிஞ்சது சார். தேங்க்யூ ஸோ மச். Thank you, sir. For the next, I would like to welcome Mr. Satish Kota, founder and CEO of Navatees International Trade and Investment. Give a big round of applause for Mr. Satish Kota. எஸ், த ஸ்டேஜ் இஸ் யோர் சார். சார், அடுத்த லிங்க்ல உங்கள்கிட்ட ஒரு முக்கியமான விஷயம் கேட்க வேண்டியது இருக்கு சார், கேட்டுறேன். Hello. Yeah. Very good afternoon, everybody. My name is Satish from Navatees. Navatees means new relations, Pudu Sambandham. The whole intention is to improve trade between India and the world, right? From morning you have been listening to each and every person do business with Vietnam, with Sri Lanka, with Malaysia, with Canada, US, Europe, Francophone countries, right? But for your particular product, which country is valid? Where you have to go? What kind of compliances is required to enter those countries, right? That is very important for you to know. For your products, India exports, in the last year, we have exported 11,000 products from India. And the world imports 21,000 products. So, for your particular product, for your particular business, which country is suitable? That is where Navatees comes and assist you with the right set of information, right set of documentation, and what sells in which country, for what market value. Can you compete and get a better rate than just going behind that everybody is going behind? USA has put 50% of tariffs, then which is the new market for you? EU is putting lot of compliance restrictions, then where is the new market for you, right? This is where, as an Indian business, you have to start exploring. That is where our company Navatees will assist you finding those new markets and prepare you, support you, and also become your safety net for that kind of an activities. And for all the people of Indian origin, all the GOPIO people, we are here to assist you identify
the products that you will require from India and help you connect right to the source and help you engage and assist you in the whole supply chain and documentation certification activities. So don't forget, register with us, connect with us on navatais.com. For more information, please join me on the GIBC platform. This is Satish Kota signing off. Thank you. Namaste. Jai Bharat. Nandri. Thank you so much, sir. And that's an energetic speech, sir. Thank you so much for being here. And Ipo, வெல்கம் டு பிஸ்னஸ், வெல்கம் டு டூ பிஸ்னஸ் அப்படின்ற இந்த செஷன் ஒரு நிறைவுக்கு வந்துருச்சு. ஸோ பேசின எல்லா ஸ்பீக்கர்ஸ்க்காகவும் ஒரு பலத்த கைத்தட்டல் கொடுக்கலாமா? ப்ளீஸ் கிவ் அ பிக் ரவுண்ட் ஆஃப் அப்ளாஸ் ஃபார் எவ்ரி ஸ்பீக்கர்ஸ் ஹூ have their presentation in the stage. Thank you very much for all the speakers, the delegates from different countries. They have shared their thoughts and they have given us, as inspiring young talents, they have given us many points how to do business in those countries. Thank you very much for the wonderful speakers. அண்ட் அதனை தொடர்ந்து இப்போ எதுக்கான ஒரு தருணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த 2 நாளாக நடந்த இந்த ஒரு GIBCயோட நம்ம இன்டர்நேஷ்னல் பிஸ்னஸ் கவுன்சில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்றத நம்ம கேட்கணும்ல. வீட்டில் சாப்பாடு போட்டால் சாப்பாடு நல்லா இருக்கா அப்படின்னு கேட்குற மாதிரி இந்த 2 நாள் ஈவெண்ட் எப்படி போச்சு அப்படின்னு சொல்ற ஃபீட்பேக் செஷன் தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். For the past 2 days we have been attending many sessions. Like yesterday the speakers were they were sharing their thoughts and the panel sessions were done, and today the delegates from different countries, they shared their thoughts. So for the past 2 days we have been getting an abundant knowledge, and it's time to get also we get the beautiful and delicious food also. Yeah, please exactly. mention that. For the past 2 days we are getting amazing food. We tasted different kinds of Indian food, different cuisine. So thank you so much, and it's time to get feedback from you audience. Yes, first of all I would like to welcome Silk Star Kumar from Kanchipuram to give their feedback. உங்களோட கருத்துக்களை பதிவு பண்ணதற்காக மேடைக்கு அன்புடன் அழைக்கிறேன் சார். ஒரு பலத்த கைத்தட்டலுடன் let's welcome Silk Star Kumar sir from Kanchipuram. It's time to welcome Silk Star Kumar sir from Kanchipuram to give a feedback. Stage is yours. அனைவருக்கும் வணக்கம். குட் ஆஃப்டர்நூன். வணக்கம் சரவணன் சார். தேங்க்யூ கணேஷ் சார். ரொம்ப அருமையான ஒரு வாய்ப்பு. 2 things I want to thank. First, I will introduce myself. My name is Kumaradevan. We are doing a Kanchipuram silk sari manufacturer, doing a 3rd generation, Ministry of Textiles, Government of India, customized saree specialist. Not only for sarees, silk shawls, kafan, finished cloth, everything. If you want to future bulk orders or something like that, please contact us. And next, 2 things. Thanks for Mr. Ganeshan sir. One things for near to 25 to 30 lakhs வந்து எனக்கு சேவ் பண்ணி கொடுத்துருக்காரு. The saving for 30 lakhs. Why means I've been go the 26 country marketing my product means nearby 25 to 50 lakhs also expenses for marketing. But now save. Thank you sir. Thank you Ganesh sir. Thank you. So I got excellent conduct sir. Excellent conduct sir. Again thanks. This conduct and I will implement for per month nearby 10 crores business. Definitely I will do that. Thank you GOPIO. Thank you Guna sir. Thank you Ganesh sir. ஸோ அகைன் வார்த்தை இல்லை தமிழில் சொல்ல போனால் இந்த ஒரு நல்ல வாய்ப்பு கொடுத்தமைக்கு காஞ்சி காமாட்சி அம்மன் அருளால் கோபியோ மேலும் வளரணும், கோபியோ உறுப்பினர்கள் வளரணும், ப்ளஸ் கோபியோவில் என்னையும் வந்து ஒரு நண்பர் கூப்பிட்டதுக்கு மிக்க நன்றி. தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ. நன்றிண்ணா, ரொம்ப நன்றி. அதாவது உலக லெவல்ல இருக்க கோபியோ எடுத்துட்டு வந்து காஞ்சி காமாட்சி காலடியில வச்சீங்க பாத்தீங்களா? ஹட்ஸ் ஆஃப் டு யூ. ரொம்ப நல்லா இருந்தது. Thank you Kumar sir for giving your valuable feedback. And now it's time to call Sadasivam sir from BNT Chennai to give a valuable feedback. எஸ், உங்களோட கருத்தை பதிர்வதற்காக சென்னை BNTல இருந்து சதாசிவம் அவர்களை மேடைக்கு அன்புடன் அழைக்கிறேன். ஒரு பலத்த கைத்தட்டலுடன் சதாசிவம் சார் அவர்களை வெல்கம் பண்ணலாம். Give a big round of applause for Mr. Sadasivam sir who is going to share his feedback. அதே மாதிரி உங்களோட ஃபீட்பேக்ஸை எவ்வளோ கிறிஸ்பா ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக சொல்ல முடியுமோ சொல்லுமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். ப்ளீஸ் சார்.
அனைவருக்கும் வணக்கம். மதிய உணவுக்கு முன்னாடி நம்மளை பேச சொன்னாங்கன்னா அவங்களுக்கு நம்ம மேல கோபம் இருக்குன்னு அர்த்தம். 2 நாள் நிகழ்விற்கு தலைமை தாங்கிய CK அசோக்குமார் அவர்களுக்கும் பம்பரமாக சுழன்று இந்த நிகழ்வினை வெற்றிகரமாக நடத்திய திரு கணேசன் பிரசிடென்ட் GIBC அவர்களுக்கும், அவருக்கு உறுதுணையாக இருந்த ரவீந்திரன் அர்ஜுனன் அவர்களுக்கும், ஜெனரல் செக்ரட்டரி ரவீந்திரன் அவர்களுக்கும், நமது விழாவின் 2ஆம் நாளுக்கு வருகை தந்திருக்கும் நம்மளோட டூரிசம் டிபார்ட்மெண்ட் மினிஸ்டர் லக்ஷ்மி நாராயணன் சார் அவர்களை வருக வருக என்று அன்புடன் வரவேற்கிறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் ஃபார் கம்மிங் ஹியர். இந்த நிகழ்விற்கு தலைமை விருந்தினராக வந்திருக்கின்ற நம்முடைய டூரிசம் அமைச்சர் திரு லக்ஷ்மி நாராயணன் அவர்களே, இங்கு பல நாடுகளில் இருந்து கலந்து கொள்ள வந்திருக்கின்ற வணிக நண்பர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை நான் கண்டிப்பா இந்த நிகழ்வில் சொல்லி ஆகணும். ஷட்டில் டிப்ளமேட்னு சொல்லி ஹென்ரி கிசிங்கரை பத்தி சொல்லுவாங்க. ஆனால் தமிழ் சமூகத்தினுடைய வணிகர்கள், தொழில் முனைவோர்கள் ஷட்டில் ட்ரேடர், ஷட்டில் இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட் அல்லது ஷட்டில் தொழில் முனைவோர் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அதற்கு பொருத்தமான ஒரு ஆளுமை யாருன்னு சொன்னீங்கன்னா நம்முடைய கணேசன் தான். கணேசன் சார் அவர்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பாராட்டுகள் நீங்க கொடுக்கணும். ப்ளீஸ் கிவ் ஹிம் a very big applause to Mr. கணேசன். புராணத்தில் கணேசனுக்கு குடும்பம் கிடையாது. ஆனால் கடந்த 3 மாசமா கணேசன் தன்னுடைய மனைவியோடையும் குழந்தைகளோடையும் பேசுவதற்கு வாய்ப்பே அவருக்கு கிடைக்கல. அப்படிப்பட்ட வேலையில தீவிரமாக இயங்கி கொண்டிருந்தார். இன்னைக்கு ஒரு மெசேஜ் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. கடைசி பெனால்டி மேட் ஸ்பீக்கர் நினைக்கிறேன். அவங்க கிட்டத்தட்ட கேட் வின்ஸ்லெட் மாதிரி டைட்டானிக் பட ஹீரோயின் மாதிரி இருந்தாங்க. கோ குளோபல் அப்படிங்கிறது தான் கொடுத்தாங்க. ஸோ தி மெசேஜ் ஆஃப் திஸ் சம்மிட் இஸ் கோ குளோபல். அதுதான் தமிழர்கள் மேல 2 குற்றச்சாட்டு உண்டு. அவங்களால உலக தரத்தால கார்ப்பரேட் கல்ச்சரோட ஒரு நிகழ்ச்சி நடத்த முடியாதுன்னு சொல்லி, நண்பர்களே நீங்கள் அனைவருமே சாட்சி. கார்ப்பரேட் கல்ச்சர்ல, குளோபல் கல்ச்சர்ல இந்த 2 நாள் ஈவெண்ட் நடந்தது என்பதை நீங்கள் அனைவரும் ஏற்றுக்கொள்வீர்கள் என்று நான் நம்புகிறேன். அப்படிப்பட்ட ஒரு தரமான நிகழ்வினை இன்றைக்கு நடத்தியிருக்கிறார்கள். உலக வர்த்தகத்தை நம்முடைய காலடியில் கொண்டு வந்ததற்காக இந்த கோபியோ நிறுவனத்திற்கு என்னுடைய நன்றியையும் பாராட்டுகளையும் சொல்ல விரும்புகிறேன். இல்ல ரொம்ப அமைதியாக இந்த நிகழ்வினை ஏற்பாடு செய்துள்ள குணசேகரன் ஐயாவிற்கு பெரிய பங்கு இருக்கு. மலேசியாவை சேர்ந்த குணசேகரன் அவர் எல்லா நிகழ்வுகளிலும் தன்னுடைய முத்திரையை பதித்தவர். அவருக்கும் என்னுடைய நன்றியையும் பாராட்டுகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மிகவும் அருமையான, மிகவும் நேர்த்தியான இந்த நிகழ்விற்கு எங்களை அழைத்தமைக்கு கோபியோவிற்கு நன்றி சொல்லுகிறேன். மிகப்பெரிய செய்திகளோடு நாங்கள் இங்கிருந்து வெளியே செல்கிறோம். இந்த வாய்ப்பினை எனக்கு அளித்ததற்கு உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றி. வணக்கம். நன்றி. நன்றி சார், ரொம்ப நன்றி. Thank you, Sadasivam sir, for sharing your wonderful experience. And now it's time to welcome Maga Maga Belyapan sir from Tofa Nilgiris. We welcome you, sir. உங்களோட பொன்னான கருத்துக்களை பதிவு பண்ணதற்காக மேடைக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன். ஒரு பாலத்தை கைத்தட்டல் கொடுத்துடலாம். அனைவருக்கும் வணக்கம். ஊட்டியிலிருந்து ஒரு 60 கிலோமீட்டர். ஆனா அதுக்கு போறதுக்கு டைம் 4 to 8 மணி நேரம் ஆகும். அந்த அளவுக்கு ஒரு இன்டீரியர் ஏரியாவுக்குள்ள அது ஒரு கிராமம், ஒரு சோலை சூழ்ந்த ஊருக்கு போறதுக்கு வர்றதுக்கு. இங்கிருந்து போனாலும் அது 3 மணி நாள் ஆகும். நீங்க ஃபாரினுக்கு போய் சேர்ந்துருவீங்க, ஆனால் நாங்க போக மாட்டோம். அப்படி ஒரு ஊர்ல இருந்துட்டு ஒரு சின்ன எதிர்பார்ப்போட கணேஷ் சொல்லிட்டே இருப்பாரு. அப்படியே சடனா போனா சபாவுக்கு இப்படி இருக்கும், வியட்நாம் இப்படி இருக்கும், அவர் சொல்லிட்டே இருப்போம், ஃபோன் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம். கேட்டோம்
ஆனால் இன்னைக்கு பார்த்தோன்னா பக்கத்து சீட்டில் அப்படியே சபா இடம் இருக்குது. இந்த பக்கம் பார்த்தா வியட்நாம் நிற்குது. ஐயோ, நம்ம மாண்புமிகு ஸ்ரீலங்கா அமைச்சர் வந்து பேசும்போது அப்போ ஸ்ரீலங்காவை பிளான் பண்ணலாமா, கொஞ்சம் கணேஷ் தான் சொல்லணும் எங்க போகணும்னு. அந்த அளவுக்கு ஒரு உலகத்தை பக்கத்து சேர்ல கொண்டாந்து இன்னைக்கு வச்சதை பார்க்கும்போது தாங்க முடியல எங்களுக்கு. அப்படியே ஏர்போர்ட் வந்துடுறேன் சார், நீங்க கொஞ்சம் ரெசிவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அப்படியே நானும் வந்துடுறேன். இது எங்க எனக்கு டோட்டல் கன்ஃபியூஷன். இவ்வளோ பக்கத்துலயே நம்ம ஏதோ போனை வச்சுக்கிட்டு தான் சொல்லுவாங்க. போனை வச்சு சொல்லும் போது இது உலகம் சுரங்கிருச்சுன்னு. இது இது ரூமுக்குள்ள இன்னைக்கு ஒரு 50 தேசம் அப்படியே ஒரு ஹாலுக்குள்ள வந்துருச்சுங்கிறது எங்களால எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியல. இது கணேஷ் கண்டிப்பா கணேஷ் சொல்ல முடியல. எங்க இந்த ஒரு சின்ன ஊர்ல ஒரு இயற்கை விவசாயம் சொல்லிக்கிட்டு நம்ம இவ்வளவு தூரம் வந்தோடனே இப்ப நாங்க உலகத்துக்குள்ள எப்படி போகணுங்கிற ஒரு விஷனை கொடுத்துச்சு. ஆனா அந்த ஸ்பிரிங் போர்டு பார்த்த இன்னைக்கு 2 நாளா பாண்டிச்சேரியில வந்து நிற்கும் போதுதான் நாங்க மாண்புமிகு அமைச்சர்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். ஏன்னா இது நடந்து போற ஒரு ஸ்டேட்டுங்கிறது பார்க்கும்போது அவ்வளோ அழகா இருக்கு. தெருவில் போகும்போது சரி, வரும்போது சரி, இங்கிருந்து எல்லாத்தையும் என்ஜாய் பண்ண முடிஞ்சது. அதெல்லாமே நம்ம முதலமைச்சர் அவர்களாகட்டும், ஐயா அவர்களாகட்டும், இப்படி பக்கத்தில் இப்படி பார்க்குறோங்கிறது அதை விட உண்மையிலே எங்களுக்கு எங்க அந்த ஊர்ல இருந்துட்டு வரும்போது ரொம்ப சந்தோஷம் இருந்துச்சு. எல்லாத்துக்கும் மேல நம்ம பசங்க கிறிஸ்டி இருக்காப்புல, இவங்க அதை எந்த அளவுக்கு ஒரு வைபா இன்னைக்கு 2 நாளா கொண்டாத்திருக்கீங்கன்னு நினைக்கும் போது ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம். இதெல்லாம் எங்க ஊர்லயும் நடக்கணும், எல்லா ஊர்க்காரங்களும் எங்க ஊருக்கு வரணும், இத மாதிரி பெரிய ஒரு விஷயம் நடக்கணும்னு கேட்டுக்கிட்டு இது இன்னும் மேலும் மேலும் வளரணும். அடுத்த கூட்டத்துக்கெல்லாம் நாங்களும் போறோம் தான் நினைக்க போறேன். ரொம்ப நன்றி நன்றி நன்றி, கோடி நன்றி. நன்றி, ரொம்ப நன்றிண்ணா. ரொம்ப அழகாக பேசுனீங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச் உங்களோட பொண்ணான கருத்துக்களை பகிர்ந்துக்கிட்டதுக்கு. அண்ட் அதனை தொடர்ந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு ரெக்வஸ்ட் என்னன்னா, எல்லாரும் உங்க இருக்கையில் அமர்ந்தீங்க அப்படின்னா ரொம்பவே நல்லா இருக்கும். ஏன்னா இதுக்கப்புறம் முக்கியமான பர்சன்ஸ்க்கான ஸ்பீச்லாம் இருக்கு. ஐ ரெக்வஸ்ட் எவ்ரி ஒன் டு பி சீட்டட் ப்ளீஸ். ஜென்டில்மென், ரெஸ்பெக்டட் ஜென்டில்மென் அண்ட் லேடிஸ், ப்ளீஸ் ஹேவ் யுவர் சீட். ஸோ நெட்வொர்க்கிங் பண்ணுறதுக்கு இன்னும் நமக்கு ஒரு ஆஃப் டே ஃபுல்லாகவே இருக்கு. ஸோ ப்ளீஸ் பி இன் யுவர் சீட். Yeah. Next, I would like to welcome Pasumai Guna from Namakkal to share his feedback in the stage. We welcome you, sir. Yes, நாமக்கல்ல இருந்து பசுமை குணா அவர்களை உங்களோட பொன்னான கருத்துக்களை ஷேர் பண்றதுக்கு மேடை அன்புடன் அழைக்கிறேன். And once again, I request all of you to be seated. Thank you so much. அவ்வளவு. வாழ்க வளமுடன் நலமுடன் வாழ்க வையகம். இனிய காலை நல்வாழ்த்துக்கள். இந்த அற்புதமான இந்த கோபியோ மூலிமா இவ்வளோ சிறப்பாக ஒரு விஷயத்தை உலகத்தை இணைக்கக்கூடிய இந்த தமிழர்கள்லாம் ஒன்று இணைக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய விஷயத்தை சி.கே. அசோக்குமாரையா, கணேசன், அந்த டீம் கோபியோ டீம் ரொம்ப சிறப்பாக அற்புதமாக. ஏன்னா நம்மளாம் தனித்தனியாக இருந்தோம், இன்னைக்கு நம்மளுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரென்த் வந்துருச்சு. அதுவும் புதுச்சேரியில். ஏன்னா டூரிசம் டெவலப் மட்டுமல்ல, எல்லாத்தையும் ஒரு இணைக்கக்கூடிய ஒரு பாலமா, ஆன்மீக நகரமா இது மாறிட்டு இருக்கிறதுங்கிறது தெரியும். அந்த டூரிசத்தில் இவ்வளவு பெரிய விஷயத்தை கொண்டு வந்திருக்காங்க. இங்க ஒரு நிகழ்வு அற்புதமா கொண்டு போயிருக்குதுங்க போது எல்லாமே தமிழர்கள். நம்ம தமிழன் உலகம் ஃபுல்லா இருக்கோம், ஒவ்வொரு கண்ட்ரியில கூட தமிழன் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. அப்படி ஒரு வாய்ப்பை ஆனா அது இந்தியாவில் கொண்டு வந்து நடத்தியிருக்காங்க. எல்லாத்துக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி. ஏன்னா இதை யாருமே செய்ய முடியாதுன்னு இல்லை, ஆனா செய்யறது யாரும் முயற்சி பண்ணல. நம்மகிட்ட எல்லாம் இருக்கு, கொட்டி கிடக்குது ரிசோர்சஸ், ஆனா அதை அள்ளி எடுக்கிறதுக்கு நம்ம யாருமே முயற்சி பண்ணல. ஆனா இவங்க எடுத்திருக்கிற அந்த முயற்சிக்கு நன்றி. அதுக்கு இந்த பாண்டிச்சேரி கவர்மெண்ட் சப்போர்ட் பண்ணிருக்கு பாருங்க, அதுவும் டூரிசம் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் மினிஸ்டர், அவருக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த உளமார்ந்த நன்றிகளை நான் சொல்லிக்கிறேன். இது மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் நம்ம எல்லாம் ஒன்று சேரணும், தொடர்ந்து டிராவல் பண்ணணும். என்ன பண்றோம், இந்த மீட்டிங் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் மறந்துடுவோம் இல்லைங்களா? அது இனிமேட்டு இருக்கக்கூடாது. தொடர்ந்து நம்ம டிராவல் பண்ண அடுத்த இது எங்க பண்ணணும்னு இங்கேயே முடிவு எடுக்கணும். அப்ப நம்ம தமிழர்களும் ஒன்று சேர்ந்து உலகத்தையும் ஆள முடியும். 5000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு உலகத்தை ஆண்டவன் ராஜராஜ சோழன் இல்லைங்களா? அந்த வரலாறை நம்ம மீண்டும் மீட்டெடுக்கிறதுக்கு இந்த கோபியோ நம்மளுக்கு ஒரு பாலமா இருக்குங்கிறதுல மாற்றுக்கிறதுக்கு இடமில்ல. இந்த வாய்ப்பை கொடுத்த அனைவருக்கும், அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு நன்றி, வணக்கம், வாழ்க வளமுடன்.
ரொம்ப நன்றிண்ணா. ரொம்ப அழகா ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டா படன்னு பட்டாசு மாதிரி வெடிச்சிட்டீங்க. அதனை தொடர்ந்து உங்களோட பொன்னான கருத்துக்களை கொடுக்கறதுக்கு யாரை வெல்கம் பண்ண போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ராஜகோபால சுவாமி சார் அவர்களை வெல்கம் பண்றேன். ஸோ வைஸ் சேர்மன் ஆஃப் பப்ளிக் ரிலேஷன். Yeah, let's welcome Rajagopala Swami sir, Vice Chairman Public Relation Officer. We welcome you sir. ஒரு பலத்த கைத்தட்டலுடன் இந்த ஃபீட்பேக் ஆரம்பிச்சிடலாம். அனைவருக்கும் வணக்கம். கடந்த 3 நாட்களாக நீங்கள் புதுச்சேரியில் இது போல் ஒரு கோபிய சமிட்டில் என்ன முதல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்கிறத நாங்களும் கண்கூட பார்த்துட்ருக்கோம். எங்களுடைய கவர்மெண்ட் எந்த அளவுக்கு இதில் இறங்கி சிறப்பாக செய்கிறாங்கங்கிறதுக்கு உங்ககிட்ட முன்னாடி இருக்கிற அமைச்சரே உங்களுக்கு ஒரு சான்று. என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா எல்லா கவர்மெண்ட்டும் பண்ணுவாங்க, ப்ராமிஸ் பண்ணுவாங்க, செய்ய முடியாது போகும். நான் சொல்கிறதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்குது. உங்கள் குரூப்லேயே தனி ஒருவன்லாம் நான் ஒரு மீடியா பர்சன், எல்லாத்தையும் மறுநாள் வேடிக்கை தான் பார்த்துருக்குறேன். இன்றைக்கி உங்கள் கூட இணைந்து செயல்படுறதுல ரொம்ப சந்தோஷம். ஒரு குறுகிய காலத்தில் இந்த 3 நாட்களுக்கான ஒரு நிகழ்ச்சியை மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள் முன்னெடுப்போட இத்தனை 50க்கும் மேற்பட்ட கண்டிகளை சேர்ந்த மக்களை கொண்டாந்து சேர்த்துருக்குறாங்க. அது மட்டும் இருக்கிற அவங்களுக்கான வாய்ப்புகள் எந்தெந்த மாதிரி தொகுதியில் எந்தெந்த மாதிரி தொழில்களை தொடங்கலாங்கிறது அவங்களே இது பண்ணி சொன்னாங்க. குறிப்பாக டூரிசமில், வெல்னஸ் டூரிசமில் எந்த அளவுக்கு நம்ம பெரிய அளவில் பண்ணலாம் அப்படின்னும், நமச்சிவாயம் இண்டஸ்ட்ரி மினிஸ்டர் அவங்க பொல்யூஷன் இல்லாத இண்டஸ்ட்ரி இன்றைக்கி எதை வேணாலும் கொண்டாருங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. பாண்டிச்சேரி பற்றி சிறப்பு அமைச்சர் சொன்னாங்க, எங்களுடைய மாண்புக்கு முதல்வர் சொன்னாங்க, இண்டஸ்ட்ரி மினிஸ்டர் சொன்னாங்க. எங்களுடைய பாண்டிச்சேரி இல்லாமல் காரைக்கால், மாஹே, ஏனம்ங்கிற இன்னும் ஒரு 3 என்க்ளேவ் இருக்குது. இந்த 3 என்க்ளேவ் சேர்த்து மொத்தம் எங்களுக்கு அஃபிஷியலாக 5 லாங்குவேஜ், 5 மொழிகளை நாங்கள் பயன்படுத்திகிட்டு இருக்கிறோம். அது மட்டும் இல்லாமல் 45க்கு மேற்பட்ட உள்ளூர் மற்றும் வெளிநாட்டு மொழிகளை பயன்படுத்தக்கூடிய மக்கள் புதுச்சேரியில் வசிக்கிறாங்க. அதனால் ஈஸ் ஆஃப் டூயிங் பிஸ்னஸ்ங்கிறது ரொம்ப சாதாரணமான விஷயங்க உங்களால் பண்ண முடியும். உங்களுக்கு இது போல் ஒரு பெரிய வாய்ப்பினை இந்த அரசாங்கம் ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்கு. அது சரியாக பயன்படுத்திங்க. எங்களை அமைச்சர்களையோ இல்லை அதிகாரிகளையோ சந்திக்கிறதுக்கு யாரும் கூட வர வேண்டாம், சாதாரணமாக சந்திக்க முடியுங்கிறது இதுவே ஒரு பெரிய எடுத்துக்காட்டு. அதுவும் ஒரு குறுகிய காலகட்டத்தில் கணேசன் அண்ணா எப்படி இறங்கி இந்த வேலையை செஞ்சாங்கிறது நேரடியாக நான் பார்த்தேன். அது என்னோட வெளியாளாக இல்லாமல் நீங்கள் எங்கள் கூட இருந்து பணியாற்றுங்கன்னு கொண்டு அவங்க கோபியோவில் ஒரு அங்கமாக என்னை நினச்சிக்கிட்டது என்னோட நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். அவங்கள எப்படி ஒரு ஃபயர் பிராண்டான ஒரு ஆளுங்கிறத குறுகிய காலத்தில் தெரிஞ்சிக்க முடிஞ்சுது. இந்த தொடர்பு என்ன இந்த பயணம் தொடரணும். உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கக்கூடிய இந்த வாய்ப்புகளை பயன்படுத்திங்க. இங்கே இருக்கிற ஏகப்பட்ட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது. இங்கே இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு எல்லோரும் வாங்க. உங்களுக்கான இந்த வாய்ப்புகளை மேம்படுத்துறதுக்கான அரசு சார்பில் நாங்கள் எல்லோரும் தயாராக இருக்கோங்கிறத சொல்லிக் கொடுக்குறேன். மிக்க நன்றி வாய்ப்புக்கு. Thank you very much sir for your valuable feedback and நன்றி சார். அதனை தொடர்ந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பாண்டிச்சேரியில் இந்த மாதிரியான ஒரு ஈவெண்ட், அதாவது இத்தனை கண்ட்ரிஸ் ஒன்று சேர்ந்து இத்தனை நாட்டில் இருந்து இத்தனை ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ் அவங்கவுங்க பிஸ்னஸை பற்றி நம்ம கிட்ட சொல்லி நம்ம பாண்டிச்சேரிக்கு 2 நாளில் கிட்டத்தட்ட 3.5 கோடி பிஸ்னஸ் ஜென்ரேட் பண்ணி இந்த மாதிரியான ஒரு ஈவெண்ட் இதுக்கு முன்னாடி நடந்திருக்கா? No, not yet. This is the first time in Puducherry where 32 countries they come forward, and it's as a Pondicherrian I am feeling very proud to meet such gentlemen from 32 different countries. And it's a great exposure for building the business network. Yes. Once again, thank you very much for GOPIO for this wonderful event. Also, GIBC பாண்டிச்சேரியில் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் பண்ணும்போது என்னோட ஹோம் டவுன் வளருது அப்படின்னு நினைக்கும் போதுமே ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. Thank you so much every gentleman who is very responsible. And இந்த ஒரு விஷயம் நடக்கிறதுக்கு காரணமா இருந்தவங்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. And அதனை தொடர்ந்து இப்போ வரவேற்புரை வழங்குவதற்காக நம்ம GIBC பிரசிடென்ட் குணசேகரன் சார் அவர்களை அன்புடன் அழைக்கிறேன். I would like to request Gunasekharan sir, the president of GIBC, to give a welcoming address for the closing ceremony. We welcome you sir. Thank you. We have a beautiful and handsome MC today. First of all, Vanakkam, Namaste. Good afternoon to everyone. Thank you for being here. It's going to be a difficult time because of everybody hungry and so on. I would like to thank especially our Minister, Mr. Lakshmanan, sir, for past 3 years we were communicating with him, and last 1 year we were really working hard to make this event as successful as possible. We got some feedback, of course.
to be very fair, there will be some bad feedback. They might not come in front, but there's a bad feedback. Please let us know so that we can improve further. I'd like to thank our CG sir from Malaysia, based in Chennai, Mr. Saravana Kumar. He also helped us in coordinating many activities. He came several times with us to meet the minister and make sure things are in order, because basically GIBC headquarters in Kuala Lumpur. And I'd like to thank our team, Mr. Plantation Minister from Sri Lanka. I met him about 2-3 months ago and immediately agreed to come. So thank you, sir, Mr. Minister. And our team, of course, our summit working chairman, okay, Mr. Ganesan, he put his heart and soul to make sure things happen. Mr. Kadiresan, please be seated. Make sure you guys sit. Just another about 20 minutes. Don't stand. Okay. Mr. Balan from Sri Lanka brought about 20 delegates. Mr. Ravindran, Secretary General GOPIO International, Mr. Chelian, who has helped us the transport and logistic hotels, and Mr. Valikanu, all the way from Canada, and there are Mr. Rajaram and the team, 20 of them from France. Sorry because they everyone will understand English, and there's no translation. There's a difficult part we have. They are Indians, அவங்க தமிழ் அவங்க ஃப்ரான்ஸில் இருக்காங்க, ரீயூனியனில் இருப்பாங்க, ஆனால் பேசுகிற கஷ்டமாக இருக்கும். அவங்களுக்கு இங்கிலீஷ் புரியாது, தமிழும் தெரியாது. So we have difficulty, we need translator to speak in English, and then they have to translate in French to them. Nevertheless, they are here. We want to work closely with them. We like to thank all these 30 countries representatives, some other countries on representative. They just first time they are coming and getting exposed, like Mr. Gopi from China. I'd like to thank him. And then from Vietnam, we have 2 representatives. What happens once they get exposed, so future events, there will be more participants. Our total participants is almost 500 plus yesterday, first day, because some of them already left. I'd like to thank all the volunteers, all the well-wishers, MCs, many of them, our minister will be facilitating them later. We like to say sorry if any inconvenience caused. Please come and let us know, see what we can do, improve. In whatever resources that we had, we have done. This is the second time. Of course, third one will be much more better with your support. Okay? Without your support, we won't be able to go. I'd like to thank Miss Victoria, all the way from Dubai, Miss Aziza, just came yesterday, from Singapore, Mr. Chinu, and others. If I miss any of his name, sorry, Mr. Abubakar, all the awardees that came over yesterday. Yesterday was a very beautiful event. Lucky there was no rain, but end of the day, there was a small shower. I hope it's a blessing from the Almighty. So we had a wonderful day. So we're going to have a good lunch, and then after 3 o'clock, we'll open the stalls for public. So inform the public to come 3 to 7 p.m. அதனால் இங்கே வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. மென்மேலும் இது மெருகூட்டணும். கம்யூனிகேட் பண்ணுங்கள். GIBC.com is our communication tool. Okay, there's no more directory physically. Some of them ask that, but now with digital era, everything go digital. Even program we have sent out to all the participants, phones and so on, their groups. So we want to minimize paper, go as paperless as possible. Okay, thank you for all your cooperation. Thank you very much, and see you again. Nandri vanakkam. Thank you so much, sir. Thank you for your welcome address. Thank you, sir.
So now it's time to call the Consul General of Malaysia, Mr. Saravana Kumar, to give a special address. எஸ், இந்த தருணத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிறப்பு உரை ஆற்றுவதற்காக மலேசியாவின் கன்சல் ஜெனரலாக இருக்கக்கூடிய சரவணகுமார் அவர்களை மேடைக்கு அன்புடன் அழைக்கிறேன். எஸ், ப்ளீஸ் சார். Thank you to our wonderful MCs today. Vanakkam, Namaste, Namaskar, Salam, Tengah Hari, Selamat Sejahtera, and good afternoon to everyone. And especially to our Minister, Sir, Deputy Minister from Sri Lanka, and other distinguished guests on the stage, and also distinguished guests off the dais. What I see is a very interesting. I like to congratulate the GOPIO team who has so far for the past 1.5 years worked so hard to put this event together. And of course, initially I said there were some glitches, but nevertheless the event has turned up so well. When I see the crowd today, I just like to recall how this whole thing started. Actually earlier, the first communication was with Mr. Guna, who actually in 2003, somewhere in July, he used to come to Chennai, and they had an early event, so he was trying to invite me to attend few events in Malaysia as well as thing. And from that, there was a conversation started, whereby our Minister of Tourism, Sir, Mr. Lakshminarayanan, went to Malaysia around October 2023. He was in Malaysia, so that's where I was instrumental in putting that connection. Mr. Guna had a casual meeting with Minister, Sir. So there was an interesting conversation that they should get together, do something that in Puducherry. And subsequently, there was a first initiation of a delegation came from Malaysia. Then we went and met a minister at his assembly office. And one thing we have to mention, our minister, Sir, I would say among the Indian politician, is one of the most friendly and accessible person I have ever seen as a politician. Okay, so we have to be grateful. He's a very easygoing sir who actually welcome whoever comes to see him. Irrelevant, we give time. He will just come over. We can talk it over. So that's very important. So these are the things that has made up this event today. You know, we have brought to so far. So from there, at least 4 or 5 times we came, as Mr. Guna said just now. And then also my connection with Mr. Ganesan. I know Mr. Ganesan not from GOPIO, from other avenue. Then later I came to know Mr. Ganesan is a GOPIO chapter Canada networking over there. Then he was roped in as a secretary of this thing, and see that the network of friends from other meets, then we come together, and then the core committee was formed, and also many of the committee members who were there earlier stage, we had sort of lot of difficulty day and night. Sometimes we will make a trip, just morning, then by lunch we already back to our destination ready. We will come in the early morning and meet for lunch and have a lunch meeting over here, and then everyone will dismantle and go to back to their Tiruchi, Coimbatore, Chennai. Few times it has happened like that. So we will be coming on rushing just to catch up on the follow-up formation of the ideas. A lot of things were discussed behind how to put the things together. Nevertheless, another unique features I would say connection between Malaysia and this event. Of course, being one of, I think now the world's third highest Indian diaspora, I think Malaysia. Taking into consideration the connection Malaysia has is, as tourism minister mentioned just now, I had a conversation, we have you see, Puducherry is known as one of the most walkable tourism destination, of the top in the world, top 5 in the world, as Minister Sir mentioned. And Minister Sir also mentioned about Malaysian destination, Malacca.
which is also a walkable tourism destination. So Malacca as an association with Portuguese culture, Chinese, Portuguese culture, Indian culture. In Puducherry, we have association with Indian and French culture. Okay, so it's very interesting how this kind of destinations are popular tourist destinations, and also it's a kind of very appropriate kind of selection for events such as GOPIO Meet, which have made us come together, not to say very structured kind of conference, but a kind of very relaxed. While people are talking about substance, about doing business, we had opportunity to just walk about, just outside the venue, we have the tourist places, you know, the White Town area, which is very interesting, and then the beach ambience, and then yesterday the cultural event, and then I noticed the people who came here, they had a very like a family kind of camaraderie, friendship, you know. So it's, I guess that is very important for business, building of business culture and network and bridges. So overall, this is the purpose of this whole gathering, I think, main purpose. And the objective, I think, is fulfilled by having such a wonderful, not structured, but easygoing, people can mingle, and very interesting destination, and very interesting to notify. So again, I like to congratulate as what has happened over the thing, and congratulate the organizing committee that this event has been held for the past 3 days, and today is coming to conclusion. And after this, we have this opening that exhibition for public. Please do support. Our exhibitors do expect you all to just drop by to their counters, you know, because they also put up the efforts and some expenses incurred. So do go around, go and meet them, you know, at least give them that effort should be worth, okay? So please, after lunch or what, spend some time with the exhibitors. So this is what I have to say. So as a Consul General of Malaysia, South India, I'm extremely happy that indirectly through our Malaysian government, support under the Consulate of General Malaysia, we were part of this event today and make that whole arrangement come together. And also I met throughout that event a lot of new friends, networking, business friends, you know. It's a very interesting occasion for me, and congratulations to the organizing committee. And I also like to wish them all the best in the next event, and do support them in the next upcoming event, probably another 1.5 years time. Thank you. Yeah, thank you for the excellent and wonderful speech, sir. It's our immense pleasure to have you here. And what you said was completely correct. For the past 2 days, we have been experiencing great knowledge with those delegates from different countries. Once again, thank you for the delegates on the dais and off the dais. எஸ், அதனைத் தொடர்ந்து இது பார்த்தீங்கன்னா நினைவு பரிசு வழங்குவதற்கான ஒரு தருணம். நம்மளோட அமைச்சர் கையால நினைவு பரிசு வழங்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நாங்க ஆசைப்படுறோம். எஸ், ரொம்ப அழகா நமக்காக பேசிட்டு போன நம்மளோட கவுன்சில் ஜெனரல் ஆஃப் மலேசியா சரவணகுமார் ஐயா அவர்களுக்கு சின்னதா ஒரு மொமெண்டம் நம்மளோட மினிஸ்டர் கையால கொடுக்கப்படுது. மொமெண்டம் Give a big round of applause for the Consul General of Malaysia, Mr. Saranakumar sir. Thank you, sir. இந்த தருணத்தில் எங்களோட டூரிஸ்ட் மினிஸ்டர் கையால் உங்களை மரியாதையை செய்யறது எங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. இதுல நம்மளோட GIBC ரொம்பவும் பெருமைப்படுது. மிக்க நன்றி. சார் பார்த்தீங்கன்னா சொல்லியிருந்தாங்க, சொல்லும் போது டூரிசமில் பாண்டிச்சேரி டாப் 5ல இருக்குன்னு சொல்லி, இன்ஃபேக்ட் 2nd நம்பரில் இருக்குது வேர்ல்ட்லேயே. ஸோ அந்த விதத்தில்
நம்ம பாண்டிச்சேரியோட இதய துடிப்பா இருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா சுற்றுலா, டூரிசம். அந்த இதய துடிப்பை இயல்பா இயங்க வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறது யார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா he is none other than நம்மளோட சுற்றுலாத்துறை அமைச்சர் லட்சுமி நாராயணன் சார் அவர்களை பேசுமாறு அன்புடன் அழைக்கிறேன். Yeah, I would like to welcome the Minister of Tourism Department, a man with immense pride and who is working hard to make Puducherry to a great height. Let's welcome sir. லட்சுமி நாராயணன் சார் அவர்கள் ஒரு பலத்த கைத்தட்டல் கொடுக்கலாம். நம்முடைய அன்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய கோபியோ ஆர்கனைசேஷனுடைய இந்த புதுச்சேரியில் நடைபெறுகின்ற இந்த விழாவிற்கு தலைமை தாங்கி நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற சகோதரர் குணா அவர்களே, சகோதரர் கணேசன் அவர்களே, நம்முடைய இந்த நிகழ்ச்சியை பெருமைப்படுத்துவதற்காக வந்திருக்கின்ற ஸ்ரீலங்கன் டெபுட்டி மினிஸ்டர் சுந்தரலிங்கம், மாண்புமிகு சுந்தரலிங்கம் பிரதீப் அவர்களே, நம்முடைய மலேசியன் கவுன்சில் ஜெனரல் டாக்டர் சரவணகுமார் அவர்களே, மற்றும் இந்த கோபிய நிறுவனத்தினுடைய மற்ற நிர்வாகிகளே, வந்திருக்கின்ற பல நாடுகளிலிருந்து வந்திருக்கின்ற அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரிகளே, உங்கள் அனைவரையும் இந்த கடைசி நாள் நிகழ்ச்சியிலே உங்களை சந்திப்பதிலே மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். எங்களுடைய 2 நாட்களாக புதுச்சேரி நம்முடைய ஆளுநர் அவர்களும் மற்றும் நம்முடைய முதலமைச்சர் அவர்களும் வந்து கலந்து கொண்டு இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெருமை சேர்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்த 2 ஆளுமைகளும் நமக்கு வைத்திருக்கிற கோரிக்கை, குறிப்பாக கோபியோ அமைப்பில் இருக்கிற அத்தனை பேர்களுக்கும் வைத்திருக்கிற கோரிக்கை, புதுச்சேரி ஒரு சிறந்த மாநிலம். இந்த மாநிலத்தில் தொழில் துவங்குவதற்கு, உங்களுடைய முதலீடுகளை செய்வதற்கு பாதுகாப்பான இடம் என்பதை வலியுறுத்தி சொல்லியிருக்கிறார்கள். அது மட்டுமல்லாமல் இந்த புதுச்சேரி சுற்றுலாவிலே எவ்வளவு சிறந்த நகரமாக இருக்கிறது என்பதையும் நாங்கள் உங்களுக்கு எடுத்துள்ளிருக்கிறோம். அதை இந்த 2 நாட்களிலே நீங்கள் அனுபவபூர்வமாக உணர்ந்திருக்கலாம். யூ குட் ஹவ் ஹேட் ஃபர்ஸ்ட் ஹேண்ட் இன்ஃபர்மேஷன், ஃபர்ஸ்ட் ஹேண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் புதுச்சேரி. இந்த அழகான பீச் மற்றும் இங்கே இருக்கிற ஹெரிட்டேஜ் பில்டிங்ஸ், பீச்சில் நடந்து போனீங்கன்னாவே வந்து உங்களுக்கு இருக்கிற இந்த ஒயிட் டவுன், அதாவது பிரெஞ்ச் டவுன் சொல்லக்கூடிய பகுதியில் இருக்கிற எல்லா பில்டிங் அநேகமாக 200 to 300 years ஓல்டு ஹெரிட்டேஜ் பில்டிங்ஸ். அப்படியெல்லாம் அந்த ஒரு பிரெஞ்சு கலாச்சாரம் மற்றும் தமிழ் கலாச்சாரம் இணைந்து இருக்கிற ஒரு பகுதியை நீங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை நடத்தி கொண்டிருக்கிறீர்கள். உங்களுக்கு அதனுடைய முழு அனுபவம் இப்பொழுது கிடைத்திருக்கும். இதை வைத்துக்கொண்டு இந்த கோபியா மூலமாக எந்த மாதிரியான நீங்கள் பல நாடுகளிலே சென்று உங்களுடைய வியாபாரத்தை அபிவிருத்தி கொண்டிருக்கிறீர்கள். வியாபாரம், அதாவது ஒரு தோட்ட தொழிலாளர்களாகவோ அல்லது மற்ற ஒரு தொழில் செய்வதற்காக 3-4 தலைமுறைக்கு முன்னால் சென்றவர்கள் இப்போது தனித்துவமிக்க தனியாக சொந்த காலில் நின்று வியாபாரம் செய்யக்கூடிய அளவிற்கு இன்றைக்கு வளர்ந்திருக்கிறீர்கள். அந்த அளவிற்கு உங்களுடைய கடுமையான உழைப்பும் திறமையும் இன்றைக்கு பலருக்கும் முன் உதாரணமாக திகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது. ஆகவே அந்த அனுபவத்தை வைத்துக்கொண்டு புதுச்சேரியில் இங்கு கிடைக்கின்ற இந்த உதவிகளையும் வசதிகளையும் பார்த்து எப்படி அதை இன்னும் அதிகமாக கொண்டு போய் சேர்க்க முடியும் என்பதற்கான ஒரு முயற்சியை நீங்கள் தொடர்ந்து எடுக்க வேண்டும் என்ற நேரத்தில் நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். கோபியோ அமைப்பு மட்டுமல்லாமல் இந்த அமைப்பு உங்களுக்கு எந்த எதிர்காலத்தில் எந்த விதமான அந்த வியாபாரத்தை தொழில் துவங்க முடியும், தொழில் அபிவிருத்தி செய்ய முடியும் என்பதற்கு அது ஏற்றுமதியாக இருந்தாலும் சரி, இறக்குமதியாக இருந்தாலும் சரி என்பதை நீங்கள் உணர்ந்து புதுச்சேரி அரசிற்கு நீங்கள் ஒரு கோரிக்கையை வைக்கின்ற பட்சத்தில் அதை நம்முடைய முதல்வர் அவர்களும் மற்றும் தொழில்துறை அமைச்சர் அவர்களும் மற்றும் ஆளுநர் அவர்களும் சேர்ந்து உங்களுக்கான அந்த வசதியை மேம்படுத்தி தருவதற்கான உதவிகளை நாங்கள் செய்வதற்கு தயாராக இருக்கிறோம் என்பதை நான் இங்கே மீண்டும் ஒரு முறை வலியுறுத்தி சொல்ல கடைபிடிக்கிறேன். உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் இருக்கிற ஆர்வத்தை பார்க்கிற பொழுது இங்கே இருக்கிற கோபியாவில் இருக்கிற இந்த லீடர்ஷிப் லாட் ஆஃப் எனர்ஜி. எல்லோருமே ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 50-60 இருந்தாலும் கூட இந்த எனர்ஜி என்பது உங்களுக்கு ஒரு புதிய முயற்சி எடுக்க வேண்டும் என்கிற எனர்ஜி வந்து இட் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் வண்டர்ஃபுல். உங்களுடைய அந்த முயற்சியின் காரணமாக, அந்த எனர்ஜியின் காரணமாக கண்டிப்பாக ஒரு பெரிய பொருளாதார மாற்றத்தை நம்மால் சாதித்து காண முடியும் என்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கிறது. புதுச்சேரி சொல்கிற பொழுது இது வந்து உங்களுக்கு தெரியும், ஏற்கனவே பலரும் பேசியிருப்பார்கள், எங்களுடைய அதிகாரிகளும் சொல்லியிருப்பார்கள். 4 பிராந்தியம், அதாவது எந்த நாடு ஒரு காஸ்மோபாலிட்டன் நாடாக இருக்கிறதோ
அதாவது பல சிங்கப்பூர், மலேசியா போன்ற நாடுகளிலே பல இனத்தை சார்ந்தவர்கள் ஒன்றாக இணைந்து அந்த நாட்டினுடைய பொருளாதாரத்தை முன்னேற்றுவதற்கு ஒரே மாதிரியான சிந்தனை இருக்கிற ஒரு நிலையை பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். அதனால்தான் அந்த நாடுகள் நாடுகளை சார்ந்தவர்கள் ஒன்றாக வாழ்ந்தாலும் கூட ஒரே எண்ணத்தோடு செயல்படுகிறார்கள். அப்படிப்பட்ட ஒரு வாய்ப்பு தான் இங்கே புதுச்சேரியும் இருக்கிறது. புதுச்சேரி என்பது 4 பிராந்தியங்கள் இருக்கிறது, 3 மொழிகள் பேசுகிற மாநிலம், பிரெஞ்சு பேசுகிற மாநிலம், இந்திய நாட்டில் இருக்கிற பல மொழிகள் பேசுகிற மக்கள் இங்கே இருக்கிறார்கள். இது முழுமையாக ஒரு குட்டி இந்தியாவாக இன்றைக்கு புதுச்சேரி திகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது. அப்படிப்பட்ட ஒரு கலாச்சாரத்தை வைத்திருப்பவர்களிடத்திலே எல்லாவற்றையும் ஒப்புக்கொள்ளுகிற காஸ்மாபாலிட்டன் என்று சொன்னால் எந்த வேரியஸ் அதாவது கல்ச்சரலையும் நம்ம அக்செப்ட் பண்ற ஒரு காஸ்மாபாலிட்டன் நேச்சர். இப்போ அந்த இடத்திலே உங்களுக்கு தொழில் செய்வது என்பது எப்பொழுதுமே எளிதாக இருக்கும். யாரும் உங்களை வித்தியாசப்படுத்தி பார்க்க மாட்டார்கள். புதுச்சேரியினுடைய தனித்தன்மை, தனி குணம் எது பார்த்தால் எல்லோரையும் ஒன்றாக அரவணைத்து பார்க்கின்ற ஒரு இயற்கையாகவே உதவிகள் தானாக முன் வந்து கிடைக்கும். அதுதான் இன்றைக்கு இந்த நிகழ்ச்சிக்கு புதுச்சேரி அரசு இன்றைக்கு சுற்றுலாத்துறையாக இருந்தாலும் சரி, தொழில்துறையாக இருந்தாலும் சரி, அதிகாரிகளும் இன்றைக்கு மனம் தானாக உங்களுக்கு இந்த நிகழ்ச்சியை வெற்றிகரமாக ஆக்குவதற்கு உதவிகள் செய்கிறான்னு சொன்னால் ஒரு இன்ஸ்டிங்க்ட் வாலண்டரி அப்ரோச் டு ஆல் யுவர் என்டோமெண்ட் இன் யுவர் ஆல் யுவர் கேரியர்ஸ் என்பதை நாங்கள் இந்த சமயத்தில் உறுதிப்படுத்தியிருக்கிறோம். ஆகவே இந்த வாய்ப்பினை பயன்படுத்தி கொண்டு கோபியோவில் இருக்கிறவர்கள் ஒரு நல்ல முயற்சியை எடுத்து புதுச்சேரியுடைய வளர்ச்சிக்கு மட்டுமல்லாமல் இன்றைக்கு உலகத்தில் இருக்கிற பல மக்களுக்கு நெட்வொர்க்கிங் செய்து அவருடைய வியாபாரத்தை மேம்படுத்துவதற்காக வளர்ப்பதற்கான எல்லா உதவிகளையும் நீங்கள் செய்கின்ற பொழுது நாங்களும் உங்களோடு துணை நிற்போம் என்று நான் உங்களுக்கு உறுதிமொழி அளிக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். இந்த கோபியோருடைய உறுப்பினர்கள் அனைவருக்கும் எனது மனம் நிறைந்த பாராட்டுகள், வாழ்த்துக்கள். அதாவது தனிப்பட்ட நபர் கேட்கிற உதவியை செய்வதென்று ஒரு பக்கம், எனக்கு ஏதாவது ஒரு உதவி தேவை, இங்கே இருக்கிற கவுன்சில் ஜெனரலோ அல்லது அமைச்சரோ அல்லது மற்றவர்களோ தனிப்பட்ட முறையிலே உதவிகள் செய்வது என்பது எல்லா இடத்திலும் நடக்கிற விஷயங்கள். ஆனால் நமக்கு உள்ளாக இருக்கிற எவ்வளவுக்கு நமக்கு பலம் இருக்கிறது, யாருக்கு எந்த உதவி தேவைப்படுகிறது என்பதை நெட்வொர்க்கிங் மூலமாக எல்லோரையும் வாழ வைப்பதும் எல்லோரையும் உயர்த்துவதுமான ஒரு முயற்சி தான் இந்த கோபியோ ஒரு புதுமையான முயற்சியாக எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறது. ஆகவே அந்த கோபியோவுடைய உறுப்பினர்கள் அனைவருக்கும் தொடர்ந்து இந்த மாநாடுகள் 22 முறை நடத்தியிருக்கிறார்கள். 2வது முறையாக நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள், இங்கே நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். அதையெல்லாம் பார்க்கிற பொழுது உங்களுடைய முயற்சி, இந்த மலேசியன் பேஸ்டு கோபியோ பல முயற்சி எடுக்கிறார்கள். ஏற்கனவே மலேசியாவில் அழைத்த போது கூட புதுச்சேரி அரசு இங்கே இருந்து ஒரு ஸ்டால் நாங்கள் அங்கே போட்டு புதுச்சேரியினுடைய வளர்ச்சியை, புதுச்சேரியினுடைய திட்டங்களை எல்லாம் எடுத்து காட்டினோம். ஆகவே உங்களுக்கு இருக்கிற அந்த முயற்சி எடுக்கிற முயற்சியில் அத்தனைக்கும் நாங்கள் புதுச்சேரி அரசு உறுதுணையாக இருக்கும் என்று சொல்லி உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களையும் எல்லா வெற்றியும் உங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டும் என்று வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம், ஜெய்ஹிந்த். ரொம்ப நன்றி சார், ரொம்ப அழகா பேசுனீங்க. Thank you very much. Thanks for the respected Minister of Tourism Department, and I request you all to give a standing ovation for our respect and honorable minister who has given a wonderful speech. Yes, give a big அரங்கம் நிறைந்த கைத்தட்டல் நம்மளோட மரியாதைக்குரிய சுற்றுலாத்துறை அமைச்சர் அவர்களுக்கு. அண்ட் இப்போ நம்மளோட கோபியோ ரவீந்திரன் சார் கையால நம்மளோட லட்சுமி நாராயணன் சார், நம்மளோட டூரிசம் மினிஸ்டர் அவர்களுக்கு மரியாதை செய்யப்படுகிறது. ஒரு பலத்த கைத்தட்டல் கொடுக்கலாம். It's our immense pleasure from GIBC to honor our honorable tourism minister, Mr. Lakshmi Narayanan sir. Thank you sir. Thanks for your valuable and immemorable presence for this wonderful stage. Thank you all. அதனை தொடர்ந்து இது எதுக்கான தருணம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த ஒரு GIBC ஈவெண்ட் இவ்வளவு நல்லா நடந்திருக்கு அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஹானர் பண்ண வேண்டிய தருணம். யாருக்கு அப்படின்னா இந்த GIBC ஈவெண்ட்டுக்கான முக்கிய காரியகர்த்தாவா இருந்த எல்லாருக்குமே. அண்ட் அதுல முக்கியமா மிஸ்டர் பால சண்முகம் ஃப்ரம் ஸ்ரீலங்கா அவர்களுக்கு மொமெண்டோ கொடுத்து மரியாதை செய்யப்படுகிறது. நான் கூப்பிடுற எல்லாரும் ஸ்டேஜுக்கு வந்தீங்க அப்படின்னா நல்லா இருக்கும். I request you all take your seat please, and it's time to honor the important pillars of this wonderful event. So முதலாவதாக மிஸ்டர் பால சண்முகம் from Sri Lanka. Hi sir. Let's welcome Mr. Bala Shanmugam from Sri Lanka, honored by our tourism minister Lakshmi Narayanan sir. Please give a round of applause please. And அதனை தொடர்ந்து honorable Sri Lankan
மினிஸ்டர் எஸ் பிரதீப் சார் உங்களுக்கு மொமெண்டோ கொடுக்க நாங்க விரும்புறோம். Give a big round of applause for Mr. Pradeep sir. Thank you sir. Yes, அதனை தொடர்ந்து மிஸ்டர் சின்னு ஃப்ரம் சிங்கப்பூர் சவுத் ஏஷியா உங்களை மேடைக்கு அன்புடன் அழைக்கிறேன். I would request Mr. Chinnu from Singapore, South Asia. I am sorry, Miss. Yes, Mrs. Chinnu வந்திருக்காங்க. I'll have to call Mrs. Chinnu from Singapore, South Asia. Yes, thank you so much, ma'am. And அதனை தொடர்ந்து Dr. Navamani, President of MIWEPS. Next. Mr. Vikas அவர்களை மேடைக்கு அன்புடன் அழைக்கிறேன். I would request Mr. Vikas to be on the stage. Next, Mr. Swami அவர்களை மேடைக்கு அன்புடன் அழைக்கிறேன். We'd like to welcome Mr. Swami onto the stage. Yes, thank you so much. உங்களோட மொமெண்டமை நீங்க கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம். அதனை தொடர்ந்து பிரான்ஸ்ல இருந்து மிஸ்டர் ராஜாராம் அவர்களை மேடைக்கு வருமாறு அன்புடன் அழைக்கிறேன். We would like to call Mr. Rajaram from France. Please be on the stage, sir. அதனை தொடர்ந்து மிஸ்டர் சதாசிவம் BNT. Let's welcome Mr. Sadasivam BNT Chennai. Give a big round of applause for Mr. Sadasivam, sir. அதனை தொடர்ந்து BNI ல இருந்து பாலாஜி அவர்களை மேடைக்கு வருமாறு அன்புடன் அழைக்கிறேன். I would like to welcome. We would like to welcome Mr. Balaji from BNI onto the stage, please. அதனை தொடர்ந்து மிஸ்டர் வல்லிகண்ணன் from FETNA அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறேன். We would like to call Vallikannan from FETNA onto the stage. அதனை தொடர்ந்து மிஸ்டர் குமார் MIBA மீபால இருந்து மிஸ்டர் குமார் அவர்களை மேடைக்கு வருமாறு அன்புடன் அழைக்கிறேன். உங்களை மரியாதை செய்வதில் இந்த GIBC கவுன்சில் ரொம்ப சந்தோஷப்படுது. ரொம்ப நன்றி. இந்த ஒரு பிசினஸ் கவுன்சிலுக்கு நீங்க எல்லாருமே ரொம்ப உறுதுணையா இருந்திருக்கீங்க. ரொம்ப நன்றி. அதனை தொடர்ந்து மிஸ்டர் ராம்குமார் அவர்களை மேடைக்கு வருமாறு அன்புடன் அழைக்கிறேன். மிஸ்டர் ராம்குமார். I would like to welcome Mr. Ramkumar onto the stage, please. Yes, இந்த ஈவென்ட்டுக்கு நிறைய விதத்துல உறுதுணையா இருந்த ராம்குமார் அண்ணன் உங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி. நாங்க வருஷம் ராம்குமார் எங்களுடைய பார்ட்னர். இந்த மேடை நம்மை புழங்குற எல்லா பொருட்களையும் டைமுக்கு கொண்டு வந்து எங்களை இந்த அளவுக்கு சிறப்பித்த வருஷம் ராம்குமார் அவர்களுக்கு கோடான கோடி நன்றி. எதைக்குமே நோன்னு சொல்லாம எதை கேட்டாலும் இந்த ஆர்கனைஸ் பண்றேன் சார். நீங்க வெளியில ஆர்ச் பாத்தீங்கன்னா அந்த தென்னமர ஆர்ச்சில இருந்து எல்லாத்தையும் டைம்ல பண்ணாரு சார். வெரி கிரேட் பர்சன். we will take this event management to the next level. நீங்க எங்களோட பார்ட்னர் சார். எங்க போனாலும் நாங்க உங்களை மறக்க மாட்டோம். He was also very very competitive in quoting us the price. I wanted to mean here நாங்க ஒரு 6 ஈவென்ட் மேனேஜர்ஸ் நாங்க எவாலுவேட் பண்ணோம். 4-5 மாசமா நாங்க எவாலுவேட் பண்ணோம். அதுல வெரி வெரி காம்படிட்டிவா இருந்தவர் மிஸ்டர் ராம். அதனால தான் நாங்க அவரை தேர்ந்தெடுக்கோம். ரொம்ப நன்றி உங்களுக்கும் உங்க டீமுக்கு ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். அதனை தொடர்ந்து மிஸ்டர் நந்தகுமார் அவர்களை மேடைக்கு அன்புடன் அழைக்கிறேன். I would like to call Mr. Nandakumar to be honored. Please come on to the stage. நந்தகுமாரை தொடர்ந்து மிஸ்டர் அபிஷேக் அவர்களையும் மேடைக்கு அன்புடன் அழைக்கிறேன். மிஸ்டர் அபிஷேக், please come on to the stage. Yes, அதனை தொடர்ந்து கோபதி அவர்களை மேடைக்கு வருமாறு அன்புடன் அழைக்கிறேன். Yeah, let's welcome Mr. Gopati sir onto the stage. Give a big round of applause. அபிஷேக பத்தி பேசணும்னா அபிஷேக் ஒரு இளம் ஆர்கிடெக்ட். பாண்டிச்சேரியை சேர்ந்த இளம் ஆர்கிடெக்ட். எனக்கும் அபிஷேக்குக்கும் ஒரு 5 நாள் பழக்கம் தான். மிஸ்டர் கோபதி கொண்டு இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணாரு. இந்த ஈவெண்ட்டை பாண்டிச்சேரி ஆர்கிடெக்ட் செதுக்கி நிமிடமா செதுக்கி கொண்டு வந்தவர் அபிஷேக். ஆனா உண்மையில நீங்க அவருக்கு ஒரு நிறைய பாராட்டு கொடுக்கணும். ஏன்னா இந்த ஒரு 5 நாள் தான் எங்களோட ஈவெண்ட்டை பத்தி கத்துக்கிட்டு இன்னைக்கு இருக்கிற வாலண்டியர்ஸை ரன் பண்ணி லீட் பண்ணி ரொம்ப அழகா அவர் டைமை டெடிகேட் பண்ணார். இன்ஃபேக்ட் 24/7 அவர் ஒர்க் பண்ணார். ஏன்னா இது சீம்லெஸ்ஸா போறதுக்கு இன்னைக்கு எந்தெந்த டிபார்ட்மெண்ட்ல யாரை நிறுத்தணும் யாரை இது பண்ணணும் அப்படிங்கறத இந்த ஒரு இளம் ஆர்கிடெக்டை தான் நாங்க நம்பி இருந்தோம். அவரை நான் ஏற்கனவே எங்களோட தோட்டத்தை ஆர்கிடெக்டா அப்பாயிண்ட் பண்ணியாச்சு. அதனால அவருக்கு ஒரு பிசினஸ் வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு. ரொம்ப நன்றி தம்பி. அடுத்தது எங்களுடைய பிரான்ஸ் பாண்டிச்சேரி சேர்மன் கோபதி பழனிராஜா. என்ன மாதிரி நான் கனடா போயிட்டு வந்த மாதிரி அவர்
பிரான்ஸ் போயிட்டு திரும்பி வந்திருக்காரு. இங்க ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர் நடத்துறாரு. இவரு அபிஷேக்கு அண்ணன். அதாவது இந்த கோபியோல வந்து எங்களுக்கு பாண்டிச்சேரியில இந்த டீம் ஒரு 15 பேர் டீமை பண்ணி கொடுத்தது இவர் தான், கோபதி தான் பண்ணி கொடுத்தாரு. ரொம்ப நன்றி கோபதி. ரொம்ப நன்றிண்ணா. பர்சனலா நாங்களும் ரொம்ப நன்றி சொல்லிக்கிறோம். ராஜாராம் அவர்கள் மேடைக்கு வரும்படி அழைக்கிறேன். பிரான்ஸ்ல இருந்து ஒரு 17 பேரையும் கிட்டத்தட்ட 25 பேர், மொத்தம் 25 பேரை கூட்டிட்டு வந்து எங்களுக்கு பெருமை தேடி தந்த எங்களுடைய கோ சேர்மன். நாங்களும் எனக்கு வெயிட் ராஜாராம் வாங்க. நாங்க வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு 7-8 கான்ஃபரன்ஸ் கால் நாங்க பண்ணியிருப்போம் பிரான்ஸுக்கு, பிரெஞ்சு யூனியனுக்கு. கான்ஃபரன்ஸ் கால்ல பேசியே அவர் இவ்வளவு கொண்டு வர முடியும்னா நேரடியா பண்ணும்போது எவ்வளவு கொண்டு வருவாரு. ராஜாராம் ரொம்ப நன்றி எங்களோட சேர்ந்து பயணித்ததுக்கு. நம்ம இன்னும் நிறைய நாட்கள் போகணும். உங்களுக்கு ஒரு ரிமெம்பரன்ஸ் சின்ன மொமெண்டோ சார். தேங்க்யூ ஸோ மச் உங்களோட பொன்னான நேரத்துக்கு. அதனை தொடர்ந்து I would like to request Miss Deepthi to come onto the stage. Deepthi அவர்களை அன்புடன் அழைக்கிறேன். Preeti was very very coordinative. Deepthi எங்களுக்கு நல்ல உதவி பண்ணீங்கம்மா, ரொம்ப நன்றி. அடுத்து எஸ், அதனை தொடர்ந்து மிஸ் சிவசக்தியா அவங்க இங்க இல்ல. அதனை தொடர்ந்து I would like to welcome Mr. Aditya Singh, a man who is immensely dedicative and he has contributed a lot. Aditya Kumar is a MBA IB student from University of Pandi. இவர் internship student. ரொம்ப அருமையா எங்களுக்கு தம்பி உதவி பண்ணாரு. He is yet to get graduated. Aditya Kumar is from University of Pandi, MBA International Business student. Thank you Aditya Kumar for support. எஸ், அதனை தொடர்ந்து மிஸ்டர் கதிரேசன் அவர்களை மேடைக்கு வருமாறு அன்புடன் அழைக்கிறேன். I would like to welcome Mr. கதிரேசன் onto the stage. இந்த மனுஷன் பார்க்க லைட்டா அல்லு அர்ஜுன் மாதிரி. கதிரேசன் வந்து ஒரு இளம் வழக்கறிஞர். மலேசியா நாட்டில் வழக்கறிஞர்ஷிப் முடித்துவிட்டு இப்ப பிஜி பண்றதுக்காக யூகே போற இருக்கிறார். அவர் எனக்கு சாரதியாகவும் கிட்டத்தட்ட 10 நாளா பழக்கம். அவரோட ஓடி உழைச்சார். 24 மணி நேரம் இல்ல 48 மணி நேரம் ஓபன் பண்ணுவார் சார். அவரு நன் அதர் தென் அண்ணா, அவர் நன் அதர் தென் குணாவோட சன்னா. எங்களுடைய பிரசிடென்ட் குணா அவருடைய சன். அதாவது கோபியோ என்பது GICO என்பது குடும்பம். நாங்க குடும்பமே வேலை செஞ்சிருக்கோம். இன்னைக்கு மேடம் ராஜேஸ்வரி இருக்காங்க, கதிரேசன் இருக்காரு, அதே மாதிரி என் குழந்தைங்க எல்லாம் நாங்க குடும்பமா நாங்க வேலை செய்யறோம். சோ இந்த குடும்பம் தான் வந்து எங்களை காப்பாத்தோம். அதனால எல்லாருமே நாங்க வந்து இன்னொன்று ப்ரோக்ராம் வச்சிருக்கோம், ஃபாஸ்டர் பேரண்ட்ஸ்னு வச்சிருக்கோம். ஃபாஸ்டர் பேரண்ட்ஸ்னா எங்களுடைய குழந்தைகள் அடுத்த கோபி மெம்பர் கூட வீட்டில் போய் தங்குறது, அவங்க குழந்தைகள் எங்க வீட்டில் தங்குறது, இப்படி ஒரு ஃபாஸ்டர் ப்ரோக்ராமும் நாங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டு வரோம். அதனால கலாச்சாரங்கள் கலந்து கொள்ளப்படும். சரிங்களா? அதனை தொடர்ந்து மிஸ்ஸஸ் ராஜேஸ்வரி தத்தோ பழனியப்பன். பாருங்க ராஜேஸ்வரி வாங்க. Yeah, give a big round of applause for Mrs. Rajeshwari Datto Palaniappan. Thank you so much ma'am. அதனை தொடர்ந்து மிஸ்ஸஸ் பாத்து மேம், பத்ரு மேம். யாருப்பா? அதனை தொடர்ந்து மிஸ்ஸஸ் மகாலட்சுமி சாமி கண்ணு அவர்களை மேடைக்கு வருமாறு அன்புடன் அழைக்கிறேன். I would like to welcome மகாலட்சுமி மலேசியன் எங்களுடைய செக்ரட்டேரியட்ல கடந்த பல வருடங்களாக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தவங்க. மகாலட்சுமி இல்லாம எங்களுடைய GIBC நகராது. ஏன்னா மகாலட்சுமி அந்த அளவுக்கு எப்ப கூப்பிட்டாலும் என்ன திட்டாதீங்க, வேலையை சொல்லுங்க, நான் செய்வேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ரொம்ப நல்ல மனசு அவங்களுக்கு. அழகா எங்களுக்கு உறுதுணை பண்ணாங்க. எங்களுடைய குடும்ப நண்பர் போல அவங்க பழகி இருக்காங்க. நன்றி மகாலட்சுமி, நீங்க பண்ண உதவிக்கு மிக்க நன்றி. Yeah, give a big round of applause for Mrs. Mahalakshmi ma'am. Thank you ma'am. And let's welcome Miss Indu Isaki Ammal onto the stage. இந்து ஒரு இளம் பட்டதாரி மும்பையிலிருந்து வந்திருக்காங்க. 2 வருஷம் முன்னாடி கோபியோ அமைப்புக்காக 125 பேரை கூட்டிட்டு போனவங்க. அதனால எங்க கோஆர்டினேட்டர் அழகா 11 மணி, அவங்க 9 மணிக்கு மேலதான் வேலை செய்வாங்க. 9 மணி நைட்ல இருந்து 12 மணி வரைக்கும் எங்கூட ஆன்லைன்ல வேலை செய்வாங்க. ரொம்ப அருமையான கோஆர்டினேட்டர்னா, ரொம்ப உறுதுணையா இருந்தாங்க எங்களை கொண்டு போறதுக்கு. ரொம்ப நன்றிமா. Now it's time to welcome Mrs. Kavita Mani onto the stage.
Kavita is our logistic coordinator based out of Chennai. எங்க எல்லாத்தையும் நல்லா ஒரு எந்த விதமான தடங்களின்றி கூட்டிட்டு வந்தவங்க கவிதா தான். Kavita brought us, is a logistic coordinator, brought all of us, and these awards were designed. Rand behind the producer to get this award. Kavita played a major role. Thank you, Kavita. Thank you for your support. Thank you so much, ma'am. And next, I would like to call Mrs. Flora onto the stage. Yarma? Flora. Yara? Mrs. Flora, sir. Flora, Yarma? Flora? Laura. Flora. This is a volunteer from the registration. Maybe we'll go to next. Okay. அடுத்தபடியாக மிஸ்டர் பாலகுரு அவர்களை மேடைக்கு வருமாறு அன்புடன் அழைக்கிறேன். I would like to call Mr. Balaguru onto the stage, please. அதனை தொடர்ந்து மிஸ்டர் லக்ஷித் அவர்களையும் மேடைக்கு வருமாறு அன்புடன் அழைக்கிறேன். I would like to call Mr. Lakshit onto the stage. Next. லக்ஷித் வரா. லக்ஷித் எனது மகன், இங்கு ஓடி ஓடி வேலை செய்தவர் அவர். லக்ஷித் அவர்கள் வாங்க முனிசிபல். So Lakshit and Balaguru, உங்க ரெண்டு பேருக்குமே ரொம்ப நன்றி. அதனை தொடர்ந்து மிஸ் பிரணவி அவர்களை மேடைக்கு வருமாறு அன்புடன் அழைக்கிறேன். I would like to call Miss Pranavi onto the stage. எல்லாரும் ஓடி ஓடி உழைச்சிருக்காங்கன்றத ஓடி காட்டுறாங்க சார். பிரணவி எனது மூத்த மகள், அவர்களும் நேற்று உஷர் செய்து ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறார்கள். நன்றி லக்ஷ்மி. Now it's time to call a special person. Sorry to introduce her, Mrs. Bhuvaneshwari Ganesan ma'am. Give a big round of applause. We welcome you, ma'am. அதாவது மகள் அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா துணைவி, குடும்பமா சார் சொன்ன மாதிரி குடும்பமாவே கோபியோக்கு வேலை செஞ்சிருக்காங்க. இந்த ஒரு ஈவெண்ட்டுக்காக இவங்க மட்டும் இல்ல, ஒட்டுமொத்தமா இந்த 32 கண்ட்ரில இருந்து அவங்க எல்லாருமே ஒரு குடும்பமா மாறி ஒர்க் பண்ணிருக்காங்க. அது ரொம்ப நல்லாவே தெரியுது. அந்த ஈவெண்ட்லோட வெளிப்பாடும் ரொம்ப நல்லா இருக்கு. புவனேஸ்வரியும் நானும் கிட்டத்தட்ட 21 வருடமாக குடும்பம் நடத்திட்டு இருக்கோம். அதனால எனக்கு உறுதுணையா சோறு போடுறவங்க இவங்க தான். அண்ணா நன்றி, நான் ரொம்ப நன்றி. ஷைன் என்ஜிஓ, அதாவது கேன்சர் ஆன்டி கேன்சர் குரூப்ல இருந்து ஷைன் வருகிறார். அவங்களுக்கு ஒரு சிறப்பு பரிசு, நினைவு பரிசு பேசுவாங்க சார். அடுத்து யாருமா? அதனை தொடர்ந்து மிஸ்டர் மரியம் பிரிட்டோ அவர்களை மேடைக்கு வருமாறு அன்புடன் அழைக்கிறேன். I would like to call Mr. மரியம் பிரிட்டோ to collect your memento. Thank you so much for being here and உங்களுடைய எஃபர்ட்ஸ் இந்த ஈவெண்ட்ல போட்டதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. and அதனை தொடர்ந்து செஃப் சிவகுமார் I would like to welcome Chef Shivakumar sir onto the stage. Thank you sir. Yesterday's we all enjoyed a delicious food, right? So thank you very much Mr. Shivakumar sir, and we welcome you to the stage. Paneerselvam, PTDC Paneerselvam. I would like to welcome Mr. Paneerselvam sir. PTDC Paneerselvam sir from PTDC. We welcome you sir. அதாவது இவங்கலாம் யாருன்னா நமக்கு நேத்துல இருந்து சோறு போடுறவங்க. ஸோ தே ஆர் த கேட்டர்ஸ். நமக்காக சாப்பாடு வந்து மேக் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது பன்னீர்செல்வம் சார் சொல்ல போனா அவருக்கு கை வலிச்சிருக்கும். நாங்க இந்த 1.5 வருஷமா இந்த ஷட்டரை தூக்க சொல்லி நாங்க எப்ப கேட்டாலும் வந்து ஷட்டரை தூக்கி காட்டுவார். நாங்க வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 30 டைம் ஆகுது நான் இந்த 3 ஹாலோட ஷட்டரை தூக்க சொல்லுவேன். ஏன்னா வர்ற கெஸ்ட் நாங்க எப்படி பாதுகாக்கணுங்கிறத தயங்காம வருவார். வந்து எனக்கு ஒரு கவர்மெண்ட் அதிகாரியா பிடிடிசில இருந்தாலும் அவர் ஷட்டரை வந்து தூக்கி லைட்டை போட்டு எங்களுக்கு ஃபுல்லா காட்டினது அண்ணன் தான். அவர் ஒரு நண்பர், ரொம்ப நண்பர் ஆயிட்டாரு. ரொம்ப நன்றிங்க. உங்க மாதிரி இது மாதிரி தான் பாண்டிச்சேரி முன்னேறும்னா அது நான் மனதார சொல்றேன். அவர் ஒரு முகம் சொல்லிக்காம எனக்கு சட்ட தூக்குனவர் அவர் தான். ரொம்ப நன்றிங்க, ரொம்ப நன்றிங்க சார். தேங்க்யூ ஸோ மச், ரொம்ப நன்றி. அதனைத் தொடர்ந்து சிவனேஸ்வரி புருஷோத்தமன் அவர்களை மேடைக்கு வருமாறு அன்புடன் அழைக்கிறேன். சிவனேஸ்வரி புருஷோத்தமன் மேம் இருக்கீங்களா? எஸ், தேங்க்யூ ஸோ மச் மேம். உங்க பேர் தெரியாது மேம். டாலி மேடம் எங்களோட ஃபினான்ஸ் கண்ட்ரோலர். நான் எல்லா ஃபினான்ஸும் ஹேண்டில் பண்றது டாலி மேடம். எங்க செக்ரட்டேரியட்ல இருக்காங்க. ரொம்ப அருமையான டாலி மேடம். அண்ட் செகண்ட் QA குவாலிட்டி அஷூரன்ஸ் அவங்க தான். எல்லாத்துக்கும் குவாலிட்டியை பார்த்து குவாலிட்டி அஷூரன்ஸா இது இப்படி இருக்கணும் இப்படி இருக்கணும்னு பண்றவங்க டாலி சார், டாலி மேடம். It's time to welcome Neelavati Subaya onto the stage.
Yeah, welcome you, ma'am. Give a big round of applause for Ms. Neelavati Subaya. ஸ்ரீனித் பிரபு. அதனை தொடர்ந்து ஸ்ரீனித் மேடம் வந்து நம்ம கோபியோ இன்டர்நேஷனல் ரவீந்திரன் சாரோட வைஃப். அவங்களும் சாருக்கு சப்போர்ட் பண்ணி அவரை வந்து இந்த அளவுக்கு கூட்டிட்டு வந்திருக்காங்கன்னா மேடத்தோட சப்போர்ட்னால தான். அதனை தொடர்ந்து ஸ்ரீனித் பிரபு அவர்களை மேடைக்கு வருமாறு அன்புடன் அழைக்கிறேன். I would like to call Mr. Srinith Prabhu onto the stage. முடிச்சலாம். ஒரே ஒரு இது மட்டும் தான் முடிச்சலாம். இன்னும் வேற என்ன நினைப்பா? So for the next, I would like to welcome Mr. Udayan onto the stage. Give a big round of applause for the organizing team, Mr. Udayan. Thank you, sir. My MCs மட்டும் ஒரு நாளே. Yes, thank you so much. And அடுத்தபடியாக வந்து பாத்தீங்கன்னா MCs, yes. MCs வாங்க ரெண்டு பேரும். அம்மா கிறிஸ்டி நிவேதா வாங்க. சீக்கிரமா வாங்கம்மா, அமைச்சர் வெளியே போகணும். நம்ம தம்பி, அருமை தம்பி கலைவாணி ரொம்ப அருமையா எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணாங்க. வாங்க 4 பேர் வாங்க. இவங்களை நாங்க வந்து அடுத்த இதுலயும் நாங்க வந்து ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் போட்டுக்கலான் இருக்கோம். ரொம்ப அருமையா பண்ணாங்க. வெளிநாடுகளுக்கு நாங்க கூட்டி சென்று நாங்க எம்சி பண்ணிக்கிறதுக்காக ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் பண்ணலான் இருக்கோம். ரொம்ப நன்றி. களைப்பில்லாம சிரித்த முகத்தோட எங்களை நம்ம எல்லாத்தையும் சந்தோஷப்படுத்தின எம்சிஸ்க்கு நினைவு பரிசு. வாங்கப்பா, வேலை பார்க்கணும். வாங்க தம்பி, வேலை பெண்டிங். Thank you very much. சார் ரொம்ப நன்றி சார். இந்த ஒரு நிகழ்வு வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகாவே நடந்து முடிஞ்சிருக்கு. தேங்க்யூ ஸோ மச். எங்களையும் ஹானர் பண்ணி எல்லாரையும் ஹானர் பண்ணதுக்கு. இந்த ஒரு தருணத்துல எங்களோட இணைஞ்சு இந்த விழாவை சிறப்பிச்சு, அதாவது நிறைவு அப்படின்னுவாங்க. நிறைவுனா முடியறதுங்க. எப்போ முடியும்? அது நமக்கு நிறைவா ஃபீல் ஆகும் போது தான் முடியும். அந்த அளவுக்கு நிறைவை கொடுத்த நம்மளோட லட்சுமி நாராயணன் மினிஸ்டர் அவர்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. Yeah, I request you all to stand up for national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Thank you to the respected and honorable Minister of Tourism Department, Mr. Lakshmi Narayanan, for joining us. Thank you very much, sir. Yeah, so you all have a delicious lunch. Yeah, so you may all join for a group photo.
சண்முகம் சார், சண்முகம் சார் தயவு செய்து மேடைக்கு வருமாறு அழைக்கிறோம். சண்முகம் சார். Group photograph. Come. Everybody in the dais, all are welcome to take a group picture. Please come to the stage. Shanmugam sir, vaanga. Viswanathan sir, vaanga, ellarum vaanga. பங்கு பெறும் அனைத்து டெலிகேட்டுகளும் முன்னாடி வரவும், குரூப் போட்டோவுக்காக வரவும். வாங்க, நாங்க வெயிட் பண்றோம். கடைசி சேர்ல உட்கார்ந்து இருக்கவங்க எல்லாம் வாங்க. நீங்க எல்லாம் டெலிகேட் தான். கடைசி சீட்ல உட்கார்ந்து இருக்கவங்க வாங்க. எந்திரிச்சு நடக்க முடியலையா? வாங்க, தயவு செய்து வாங்க. அனைத்து சேர் எல்லாம் காலியா இருக்கணும். எல்லாரும் வாங்க சார். ப்ளூ சட்டை சார் வாங்க. வாங்க. நீலம் தயவு செய்து வரவும். நீலம் மேடைக்கு அழைக்கப்படுகிறீங்க. நீலம் ப்ளீஸ் கம் டு த ஸ்டேஜ். நீலம் from Malaysia cannot negotiate with me. Please come to the stage. அனைத்து பங்கு பெறும் அனைத்து பேர்களும் வரவும். கண்டியர் சார், சிங்கப்பூர் சார் வாங்க. சதீஷ் கம். மேடம், இந்த ரெண்டு பேர் லாஸ்ட்ல உட்கார்ந்து இருக்கீங்களே வாங்க. ப்ளீஸ் கம் டு தி ஸ்டேஜ். ஆட்டோமேட்டிக் ஏஐ. ப்ளீஸ் கம். வாங்க சார். சோஃபால உட்கார்ந்து இருக்க ஒரு வெள்ளை சட்டை வாங்க. மஞ்ச சட்டை உட்கார்ந்து இருக்கீங்க வாங்க. கேமராகிராஃப் ஓகே, உங்களுக்கு விதிவிலக்கு. அந்த கார்னர்ல ரெண்டு பேர் இருக்காங்க. ப்ளூ சட்டை வாங்க. சகப்பு சட்டை வாங்க. அம்மா வாங்க. நடந்து வர்றவங்க கவிதா கொஞ்சம் சீக்கிரமா வாங்க. கேக்கே நீங்க போங்க ஜப்பானுக்கு. நன்றி. எடுங்க, போட்டோ எடுங்கப்ப. இந்த ஃபீட்பேக் கொடுக்கிறதுக்காக நிறைய பேர் லைன்ல இருக்கீங்க. மிஸ்டர் செந்தில்குமார் என்பவர் என்னை தொடர்பு கொண்டார். தயவு செய்து வரவும். செந்தில்குமார் வந்து ஃபீட்பேக் கொடுக்கவும். ஃபீட்பேக் கொடுக்கறவங்க யாரும் கொடுக்கறதுன்னா நீங்க தாராளமா மேடைக்கு வந்து ஃபீட்பேக் கொடுக்கலாம். Good afternoon everyone. I really don't want to stand in between you and your lunch. I'm really sorry for being the last speaker. To briefly introduce myself, I am Mandara from Christ University, Bangalore. I think Saravana sir knows me well. I'm from Center for East Asian Studies, sir. I'm a PhD scholar working on diaspora. So this was part of my data collection and field study. I would like to say that you
are all the subject of my study. So I am not sure if you are aware, there is something called as diaspora studies, and diaspora is a very interdisciplinary subject that is being studied in English literature, cultural studies, sociology, anthropology. So there is Indian diaspora literature emerging in India, but we as diaspora scholars, we face issues with data collection. So it would be really helpful if you, being our diaspora, can help our students or host our scholars for data collection and advance our literature and understanding on diaspora, which is very necessary because I specifically look into diaspora policy and international relations. So it would be really helpful if you can help us with that. And like you... Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Thank you so much for organizing all of it, sir. Yeah, you can contact me. I'll talk to you after this. And thanks for this wonderful organization, sir. Thank you so much. I'll talk. Yeah. 1 minute. Sure. So, okay. என் பேர் ரவி பிரகாஷ். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் இந்த ஈவெண்ட்காக எனக்கு பற்றி சொன்னதுக்கு வந்து அசோக்குமார் சார், டாக்டர் சி.கே. அசோக்குமார், அவருடைய காலேஜில் தான் நான் படித்தேன். அண்ட் இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஏற்படுத்தி கொடுத்ததுக்கு என்ன, பிகாஸ் எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் பிஸ்னஸ் ஹெட்ஸ், பிஸ்னஸ் லீடர்ஸ், சிஇஓஸ் அந்த மாதிரி ரேங்க்ல இருக்கிறவங்க எல்லாத்துக்குமே ஒரு எல்லாம் ஒன்னா வரக்கூடிய ஒரு இடத்த, அதுவும் 3 நாளைக்கு, பிகாஸ் அவங்களெல்லாம் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஹாஃப் அ டே மீட் பண்ணா கூட பெரிய விஷயம். அந்த ஒரு பிளாட்ஃபார்மை அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்ததுக்கு, அதுவும் ஒரு நல்ல எண்ணத்தோட மொத்த எல்லாருமே ஒன்றிணைஞ்சு எல்லாரையும் தூக்கி விடுறதுக்கான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஏற்படுத்தி கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். கணேசன் சார், உங்களுக்கு ஆக்சுவலி இந்த ஈவெண்ட்ல தான் நான் பார்க்குறேன். அண்ட் பேசிக்காக நான் டப்பிங் அண்ட் வாய்ஸ் ஓவர் ஆர்டிஸ்ட். நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் நானும் சேர்ந்து உங்களுக்கு பண்ணுறேன். இல்லை ஓகே. So it's not about marketing. So thanks so much, sir. Thanks so much for your. Thank you. Have a good day. Sir, உங்களோட turn sir. ஒரு 2 நிமிஷம் மட்டும். I am Sendil Kumar from Coimbatore, Coimbatore District Agriculture Production Committee member. பசுமை குணசேகரன் அவர்கள் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு என்னை அழைத்திருந்தாங்க. ஒரு நல்ல கனெக்ட் ஏற்படுறதுக்கான ஒரு நல்ல ஃபோரம். இதை மீண்டும் திரு கணேஷ் அவர்கள் நான் சொல்றது கவனிப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அதே மாதிரி இதனுடைய தலைவர் திரு குணசேகரன் அவர்கள், இதே போன்ற நிகழ்ச்சியை நீங்கள் கோவை கொங்கு மண்டலத்தில் ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும். அதற்கு தேவையான எல்லா விதமான ஆதரவுகளையும் நாங்கள் தேடி கொடுப்போம். தொழில் முனைவோர்கள் மட்டுமல்ல, விவசாயம் சம்பந்தப்பட்ட கூட்டுறவாளர்கள், விவசாயிகள் கொண்ட ஒரு இதே போன்ற ஒரு நிகழ்வினை மிக நல்ல முறையில் கோவையில் நாம் ஏற்பாடு செய்யலாம் என்று தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். I really congratulate the organizers and international delegates and government of Puducherry, headed by the Chief Minister and the ministers who came here for having supported this type of initiative to promote a business and connectivity among the citizens of India and all Tamil community and other people across the world. Thank you. Hello. A small announcement. There's a small gathering on the international trade and investments activity with our Shine Global, Victoria Casanova and Navatais. Anybody wants to have a quick discussion or any clarifications, we are available in this room for another half an hour or so. Anybody would like to join the gathering, please come. Thank you. ஸோ ரொம்ப அழகாக இந்த ஒரு நாள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிறப்பாகவே ஒரு முடிவுக்கு வந்திருக்கு. இதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம எல்லாருக்கும் மீன் கறி விருந்து இருக்கு. அந்த மீன் கறி விருந்தை நீங்கள் எல்லாரும் போய் என்ஜாய் பண்ணுங்க. இதே மாதிரி இன்னொரு தடவை நம்ம GIBCயோட கவுன்சில் பாண்டிச்சேரியில் நடந்துச்சு அப்படின்னா உங்கள் எல்லாரையும் டெஃபினட்டாக நான் திரும்ப மீட் பண்ணுறேன். Until then, this is VJ SP Hariharan signing off along with
Vijay Kalevani Vaithinathan. I'm very happy to be with you for these 2 valuable 2 days. Thank you very much. And thank you so much for the opportunity, Ganeshan sir. Bye.